Yegama Mahinda Rajpaksa ක්‍රීඩාංගණය. කිලක්කු මාහාන. Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. Kurunagala City Atugal Puravare. Pabare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට. දැන් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් පෙරගෙවුම් පාරිභෝගික සැමට එක රීලෝඩ් එකෙන් මාසයක් පුරාම හිතේ හැටියට ටීවී බලන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් මාසික පෙරගෙවුම් සුපර් ප්ලෑන්ස් පහසුව වාසිය සහ වෙනතට වඩා වැඩිපුර channel සමග තෝරා ගැනීමට මාසික ප්ලෑන් රැසක්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට රුපියල් 399ක් හෝ අදාළ සුපර් ප්ලෑන් වටිනාකම එකවර රීලෝඩ් කරන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. As a precautionary action to ensure the health and safety of you and your loved ones, we encourage you to switch from printed bills to the Dialog TV e-bill service today. To register for the Dialog TV e-bill service, just add your Dialog TV account number to the My Dialog app and select the e-bill subscription option. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Dialog View app. Watch Dialog Television on the go on your mobile, anytime, anywhere. Here's an exclusive chance to win some exciting gifts courtesy of Dialog View app. All you have to do is scan the QR code on the screen to download the app and register your Dialog Television account to stand a chance to win. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog Television connection for as little as 500 rupees a month with a saving of up to 50%. This is Dialog Television View Mini. Wow! Live TV channels. Huh? What? It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes! Go! 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 The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialog Television View Mini, powered by Android TV. නේරඩි ඔලිබරපු යාල්පානතිල්ල. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස ඇට්මොරටුව යගම Mahinda Rajpaksa ක්‍රීඩාංගණය. කිලක්කු මාහාන. Sugadadasa Indoor Stadium Is the
Shehan Hasaranga continuing his spell from the golf end over the wicket for the left-handed Tarun Nirmal. Again, a leave from Tarinder Nirmal. The opening batsman still at the crease, faced 84 balls and scored 38 runs off them. Pretty good innings, a strong innings from the batsman, the opening batsman for Richmond. It's been really impressive the way he has approached his innings so far. Started slowly, but along the innings played some slog sweep for the spinners. And he is now facing Shehan Hasaranga. He has been really impressive to Shehan Hasaranga. Into his 9th over, really bended his back. Once again, on the shorter length, a quick single taken. This is really important for the Richmond batters to rotate the strike. As much as the boundaries are important, it's way too important for them to rotate the strike to make sure that the bowlers have to change their plan each and every time they are bowling to different batsmen. And you can't hit each and every delivery to a boundary, so it's really important for them to make sure to get a single every time it's possible. Yeah, especially in this format, the Test cricket format, singles are key in order to score small runs. Even that one run is really important to post a competitive total. And here's Shehan again, and this time an edge. A big appeal, and that's the big wicket of Bhanuka Manohara. He would be really disappointed, and that's the start that Mahindians were searching after lunch. And look at the Mahindians, they are delighted, and why not? The all-important wicket of Bhanuka Manohara. He has to take the long walk back to pavilion after scoring a very good 34, and Mahindian would be really relieved to see the back of him. Yes, Samshi and Amri, and especially Bhanuka scored 34 runs, was the backbone of the total innings, but he would be really disappointed because he should have carried more runs, but unfortunately 34 is all he could get. And brilliant bowling from the Mahindian, Shehan Hasaranga, the second wicket for him. So this is just good stuff all around from the Mahindians. Really, Anuk, earlier he took the wicket of Vishara Fernando, and now he comes back and take the wicket of the captain Bhanuka Manohara, and he would be really disappointed. He got past that early struggle, and just when he was just looking So the next batsman comes in. 88 for 3, Richmond College. Now it's really important for them to build up a partnership here. I mean, as I have mentioned in the first session, to the middle of the Richmond College hasn't really spent much time in the middle, so it's really important for them to make sure to build a partnership here. The new man in Janit Kaushal, the wicketkeeper batsman. He also has been in some good form for Richmond College in the recently ongoing tournament. It's really important for him to stick together, the right-handed batsman. Yeah, and Shehan Hasaranga, he would be really high on confidence. Really well bowled, this young lad. It's not easy conditions to bowl here, hot and humid, but he has thrived in these conditions. Over the Kaushal, the wicket keeper for the Richmond side, and it is essential to maintain a good partnership between these two batsmen in order to get a score more than 150. I think Amri, 150 plus score would be just a good start at least for this Lovers Quarrel, 117th Lovers Quarrel, because then it will be a little competitive for the Mahindians as well. Looking at the pitch, Anuk, there is no real demons on it, so at least Richmond has to get up to 200. But first thing first, they have to consolidate the innings here. They have to keep small targets here, just get through 5 overs at a time. They just can't plant big here, just have to get through those little periods. It's about winning those little moments in this key battle. Yes, Amri, small things is what matters, and small things is what makes good scores at the end. Janit Kaushal, the right-handed batsman for Richmond College, and brilliant batsman all around. Here's Shehan for his last ball of the over. Yorkerish delivery, but goes past the wickets and straight to the keeper, and that brings the end of the over. Richmond College 88 for the loss of 3 wickets after 31 overs.
දැන් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් පෙරගෙවුම් පාරිභෝගික සැමට එක රීලෝඩ් එකෙන් මාසයක් පුරාම හිතේ හැටියට ටීවි බලන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් මාසික පෙරගෙවුම් සුපර් ප්ලෑන්ස් පහසුව වාසිය සහ වෙනතට වඩා වැඩිපුර චැනල් සමග තෝරා ගැනීමට මාසික ප්ලෑන් රැසක්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට රුපියල් 399ක් හෝ අදාළ සුපර් ප්ලෑන් වටිනාකම එකවර රීලෝඩ් කරන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. Pavilion end, bowling right arm round the wicket for the left-hander Tarinder Nirmal. He is the key man here for Richmond College. He has obviously spent some time on the middle. He knows what the pitch is behaving like, so it's really important for him to carry on here. Is Kavish again a good leave? So especially considered Tarinder Nirmal, the opening batsman, has scored pretty good runs with his partner Vishara Fernando, and they have kept a good partnership, and that's what actually wins these matches for Richmond College, especially with those two batsmen at the top. But now Tarinder Nirmal is the only opener left, and he has to carry this team, the Richmond team, to a really good score here. Obviously, speaking about Tarinder Nirmal, he has already scored 3 half centuries in the ongoing under-19 50-over tournament. He scored 53 against St. Anne's College, 50 against DS Senanayake College, and 59 against Mahinda College. So he is the man in form, and Richmond College would be relying on him to deliver good in his 117 love scorer. Quite an experienced batsman, Tarinder himself. Knows how to control the ball, knows what shots to play in these sort of situations under pressure. So it's up to him to carry this team right now, and it's a great possibility that he would get a 50 odd here in this pitch and right now. And it's really important for Kavin Rukshan to bowl that line and length continuously. So far he seems to be getting into a nice little rhythm. On the other hand, Hasaranga is delivering so well. This time punches, but stop that mid-on, no chance of a single there. Gudawa, this has been 5-dot ball, so it's really important for the bowler to end the over in a high note. Yes, Kavisha, including Kavisha and all the bowlers of the Mahindians, has bowled brilliantly today. Especially Kavisha here, 5-dot balls in a row. And again, a maiden over from Kavisha. Richmond College 88 for 3 after 32. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Shehan Hasaranga into another over. He seems to be bowling all day along, continuing his spell from the goal fort end. Yes, Shehan again. Going down the leg on that occasion. Yeah, we should especially talk about Shehan Hasaranga, including all the fast bowlers, especially in these hot, humid conditions. These fast bowlers are doing a brilliant job in the field for the Mahindians, giving all the support they need and being the backbone, including the 3 wickets. 2 of them goes for Shehan, and the other goes to also a fast bowler here from the Mahindians. A change of angle for the bowler coming round the wicket for the right-hand batsman. And with that single, Janet Kaushal opens up his account. It's really important for Mahinda College to keep attacking the way they have done. Has taken 3 wickets, and they would feel if they can take 2 quick wickets here, they can really put the Richmond College into back foot. Yes. So here's Tarinder Nirmal again. Faced 92 deliveries as well. So been there the whole first session and now after lunch. So here's Shehan Hasaranga again in his 10th over.
Just flicks and goes straight to the boundary from Tharinda Nirmal. An experienced shot there from the batsman, and that reaches the boundary in a flash. Just away from the reach of that fielder, a valiant effort, but Tharinda Nirmal would take the boundary, and with that boundary he moves up to 43. Just a brilliant shot. That is just an uppercut sort of a shot, and the ball just flashes into the boundary out of reach of the fielder there. A rare poor delivery from Shehan Hasaranga providing width for the batsman. It's really important for him to be close to the off stump as much as possible. That's the line and length he should be trying to bowling. Once again, Tharinda Nirmal only could defend it back to the bowler. It's really important for them to bowl as much as dot balls as possible so that they can build pressure on the Richmond batsman. Especially when we consider about the run rate, it's 2.8, a healthy run rate for any sort of test match. So with this, we could get, the Richmondites could get a pretty comfortable score of more than 150. And again, a short width offered, but Tharinda Nirmal didn't go for the shot. Yeah. It's been a really good spell from Shehan Hasaranga into his 10th. Just given away 27 runs and took the wickets of Vishara Fernando and Bhanuka Manohara. So this over has gone for 5 runs already, with the 4 in the third ball and a single in the second ball. So here's Shehan Hasaranga again for this final ball, and a flick straight to the man though. So the batsman comfortably get a quick single. And with that, the 33rd over comes to an end. Richmond College 94 for the loss of 3 wickets. දැන් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් පෙරගෙවුම් පාරිභෝගික සැමට එක රීලෝඩ් එකෙන් මාසයක් පුරාම හිතේ හැටියට ටීවී බලන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් මාසික පෙරගෙවුම් සුපර් ප්ලෑන්ස් පහසුව වාසිය සහ වෙනතට වඩා වැඩිපුර channel සමග තෝරා ගැනීමට මාසික ප්ලෑන් රැසක්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට රුපියල් 399ක් හෝ අදාළ සුපර් ප්ලෑන් වටිනාකම එකවර රීලෝඩ් කරන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. Spell from the pavilion end, bowling right arm round for the left-handed Tharinda Nirmal. One slip in place, short cover. The fielder in the deep cover field and deep square leg fielder. No chance of a single there. Cut it off by. And over in both the sides of the field, especially with the deep fielders here. And here's Kaveen again, a dot ball for the second ball of this over. Kaveen Rukshan really bowling very well here. Into his 5th over already, just has given away 8 runs. Bowled amazing the previous over. So it's really important for him to carry on the way he's bowling. This sweeps and sweeps well, that sails over the boundary for a maximum, and that's the first maximum, but the deep fielder signals a boundary. So it will be a boundary for Richmond College, and with that boundary, Tharinda Nirmal moves up to 48. An impressive shot by Tharinda Nirmal just when the bowler seems to be getting into some rhythm. He just improvised on that occasion down on one knee and just powered it through the mid-wicket region. A welcome boundary for him and Richmond College. That was an impressive shot, just a sweep, like sort of a slog sweep, and just straight goes over the fielders and one bounce to the fence. A brilliant shot and a brilliant 4. He seems to be enjoying that shot. Nirmal previously played a couple of times. It's really been a very good innings. This has been a very good feature. This time into the cover region and going back to the second, and that's well run, and with that Tharinda Nirmal brings up his half century. What an impressive innings this has been. Came as the opener and he has seen his mates at the other end getting out, but he has stood among the storm and has scored an impressive half century here. As we mentioned, he has scored 3 half centuries already in this season,
And this is a very, very important knock by him in this all-important occasion, the 117th Lovers Quarrel. Yes, he's 50, including 100 balls and 7 boundaries, 7 of them being fours, and just a brilliant effort all around from Tarinder Nirmal, and a brilliant effort, and that the whole Richmond College team would be delighted about his performance. And again, goes for a quick single from Kavish's over here. Tarinder Nirmal, he will be the key man here for Richmond College, and Mahindians also would be wary of that. A change of angle for the bowler, this time coming over the wicket for the right-handed batsman. One slip in place. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. හිතවතුනි හිතවතියනි දිවාහාරයෙන් පසුව සිංහල විස්තර විචාරය සමගින් එක්වන මම සදිල තිසරක මගේ සහායට චනු ජයවිහාන් සිංහල විස්තර විචාරයට ප්‍රථමව තරින්ද නිර්මාල් තමන්ගේ අර්ධ ශතකය රැස් කිරීමට සමත් වුණා. තරින්ද නිර්මාල් පන්දු 101කදී මේ වන විට ලකුණු 51ක් ලබා ගනිමින් නොදැවී ක්‍රීඩා කරනවා ආරම්භක ප්‍රතිකරුවා ලෙසට. ඔහුට සහාය දෙමින් ජනිත් කෞශල්‍ය පන්දු 6කදී ලකුණු 3යි. එවර පිට එන දෙසින් පැමිණි පන්දුව කඩු රකින්න ක්‍රීඩකයාට පන්දුව පතිත වන්නේ. පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා දිනුර කළුපහන. දවසේදී දිනුර කළුපහන මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් එක් කඩුල්ලක් බැගින් දවා ගත්තා. ලකුණු 15කදී. ඒ වගේමයි සදිල දිවා ආහාරයෙන් පසුව ක්‍රියාත්මක කරපු දෙවන පන්දු වාරයේදී නායක බානුක මනෝහරකේ නිමනිමා කරන්න සමත් වෙනවා. ශිහාන් හසරංග ඊටම දක්ෂ පන්දු යැවීමක් උඩ පන්දුවක් ලෙසයි ලබා ගන්නේ කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයා විසින්. කෙසේ නමුත් ජනිත් කෞශල් සමයි නවක ප්‍රතිකරුවා ලෙසින් පිටියට පිවිසෙන්නේ. අපි කලින් සඳහන් කළා වගේම තරින්ද නිර්මාල් ආරම්භක ප්‍රතිකරුවෙකු ලෙසයි තමත් මැනවින් ඔහුගේ නිම ගොඩනගමින් පවතිනවා. අනෙක් ප්‍රතිකරුවන් සමග ඔහු එක් අන්තයක ක්‍රීඩා කරනවා. නැංග්‍රම බවට පත්වමින් ක්‍රීඩාංගණයේදී තමත් මැනවින් පහර එල්ල කරමින් පන්දු 103කදී ලකුණු 51ක් ලබාගෙන තිබෙනවා මේ වන විට. අනිවාර්යයෙන්ම චනොත් ආරම්භක ප්‍රතිකරුවා ලෙසට සාර්ථකම වූ ප්‍රතිකරුවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් තරින්ද නිර්මාල් බානුක මනෝහර අවසනාවන්ත ආකාරයට දැවී ගියා. ටිප් කැච් එකකින්. කෙසේ නමුත් තරින්ද නිර්මාල් සහ බානුක මනෝහර අනර්ග සබඳතාවයක් ගොඩනගමින් තමයි සිටියේ දිවාහාරයට ප්‍රථමව. කෙසේ නමුත් දිවාහාරයෙන් පසුව ඔවුන්ගේ සබඳතාවය බෙදීමට මහින්දියන් කටයුතු කරා. කෙසේ වෙතත් තරින්ද නිර්මාල් සහ බානුක මනෝහර නොදැවී ලකුණු 47ක ඉතාමත් අනර්ග සබඳතාවයක් තමයි දිවාහාරයට ප්‍රථම දියත් කර සිටියේ. පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා දිනුර කළුපහන මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ගලුකොටු පෞරාන්තයේ සිට දිවෙනවා. පන්දුව නිදැල්ලේ අරිනවා. දැනට යවූ පන්දු 4ම නිදැල්ලේ යැවීමට තරින්ද නිර්මාල් කටයුතු කරනවා. කෙසේ වෙතත් මේ වන විට උදෑසනට සාපේක්ෂව ගාලු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ තනතිල්ල වේග පන්දු මෙන්ම දග පන්දු යවන්නන්ටත් වඩා තුචිත වූ තනතිල්ලක් බවට පත් වී හමාරයි. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු රඳවා තිබෙනවා. ඒ විතරකුත් නෙමෙයි පොයින්ට් කලාපයේ එක් ක්‍රීඩකෙක් කව කලාපයේ සහ මිඩ් ඔෆ් කලාපයේ එමෙන්මයි මිඩ් ඔන් කලාපයේ සහ ඩීප් ෆයින් ලෙග් කලාපවල සහ ඩීප් ස්ක්වාර් ලෙග් කලාපවල ක්‍රීඩකයන් බැගින් රඳවා තිබෙනවා. සූදානම් දිනුර කළුපහන පන්දු යොමු කිරීමට ගාලුකොටු පෞරාන්තයේ සිට වෙනසුරු පසු කරමින් එවන පන්දුව ඉදිරි පාදයට පැමිණ ආරක්ෂාකාරී පහර ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුව දෙවෙනි ලකුණ සඳහා දිවෙන්නේ නැහැ. ලකුණු තත්වයේ ලකුණු 104යි කඩලු 3යි 34 වන පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුවේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් දිනුර කළුපහන.
මං හිතන්නේ සදිල විශේෂයෙන්ම ලකුණු 33කට කඩුළු දෙකක් බිඳ වැටි තිබුණු මොහොතක තමයි බානුක මනෝහර නායකයා පිටියට පිවිසෙන්නේ. ඉන්පසු ඔහුගේ කාර්යභාරය ඉටු කළා. මං හිතන්නේ තරින්ද නිර්මාල් සමග එක්ව ඉතමත් හොඳ සමතතාවයක් ගොඩනගුවා. ලකුණු 49ක සමතතාවයක් තුන්වන කඩුල්ල සඳහා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට 9-5ක් ලෙස තමයි මන්නම් එය දකින්නේ. මොකද බානුක මනෝහර පසුගිය තනක කිහිපෙදී ලකුණු අතර සිටියේ නැහැ. අද දිනේදී ඔහු ලකුණු 34ක් රැස් කරන්නේ පන්දු 63කට පමණක් මුණ දෙමින් ඉතමත් දක්ෂ පිටිකරණයක් කිව්වොත් නිවැරදි. කෙසේ නමුත් අවාසනාවන්ත ලෙස උඩ පන්දුවක් ලෙස රැකගත්තා කඩුළු රකින ක්‍රීඩකයා විසින්. නිමාවසනට හුවන්වනවා 35 වන පන්දුවාරය. රිච්මන්ඩ්ගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 104යි කඩුළු 3යි. Dialogue View app. Watch Dialogue Television on the go on your mobile, anytime, anywhere. Here's an exclusive chance to win some exciting gifts courtesy of Dialogue View app. All you have to do is scan the QR code on the screen to download the app and register your Dialogue Television account to stand a chance to win. Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television experience. තිස්හයවන පන්දුවාරයේ තත්වය ලකුණු 104යි කඩලු 3යි. පිතිකරණාන්තයේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් තරින්ද නිර්මාල් නොදවී ඉඳාමත් අනර්ඝ පිතිහරබයක නිරත වෙමින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පෝරුව පළමු ඉනිම සඳහා ගොඩනගමින් ආරම්භක පිතිකරුවෙක් වශයෙන් සාර්ථක වූ පිතිකරුවා තරින්ද නිර්මාල් සූදානම් පන්දුවට පහර දීමට පන්දු යැවීම සඳහා කැදවා තිබෙනවා මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කුෂාන් මදුෂ. එවර කව කලාපේ රැඳී සිටි ක්‍රීඩකයා පන්දුව රැක ගන්නවා. ඒ වගේමයි සදිල පායින දෙසින් පන්දු රකින්නන් තිදෙනෙක් යදවා තිබෙනවා. හතරේ සීමාව අසල ලොං ඕන් ඒ වගේමයි ඩීප් මිඩ් විකට් ඩීප් ස්ක්වාල කලාපවල ක්‍රීඩකයන් යොදවා තිබෙනවා. එවර උඩ පන්දුවක් නමුත් රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. තරින්ද නිර්මාල් ස්වීප් පහරකට තමයි සැරසුනේ. කෙසේ නමුත් එය අසාර්ථක වුණා. උඩ පන්දුවක් ලෙසට තමයි පන්දුව දෝලණය වුණේ. නමුත් මහින්දියන් කිසිවෙකුට උඩ පන්දුව ලබා ගැනීමට නොහැකි වුණා. ලකුණු පුනරූපන දර්ශනයේවර ස්වීප් පහර පිතිකරණයේ පිත්තේ අග්‍රස්තයේ වැදුණු පන්දුව මදක් ඉපිලී ගියා. කෙසේ නමුත් උඩ පන්දුව රැක ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. සූදානම් පිතිකරණාන්තයේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයා ජනෙත් කෞශල්‍ය තම ලකුණු 3ක් පමණයි ලබාගෙන සිටින්නේ පන්දු 7කදී. අද දවසේදී දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ සාමාන්‍යකය ලකුණු 3යි. එවරයි තමත් හොඳ පන්දුවක් ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැති මාරු කර ගැනීමට සූදානම් වුණේ. නමුත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. පිතිකරණාන්තයේ ක්‍රීඩකයා මදක් ඉදිරියට දුවගෙන අවසදෙල. නමුත් පන්දු යවන අන්තයේ ක්‍රීඩා කරමින් සිටිය තරින්ද නිර්මාල්. නමුත් ඔහුගේ තීරණය වුණේ එයට ලකුණක් ලබා නොගැනීම. කෙසේ නමුත් හානියක් වන්නේ නැහැ. පන්දු රැකීමේදී යම් කිසි අතපසුවීමක් සිදු වුණා. මං හිතන්නේ හරියාකාරව පන්දුව යොමු කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ පන්දු රකින්නාට. එවරයි තාමත් හොඳ පන්දුවක් ඉල්ලිමක් කරනවා උඩ පන්දුවක් ලෙසින්. නමුත් විනිසුරුවරයාගේ තීරණය එය නොදවී යාමක් ලෙසයි. එවරයි තාමත් හොඳ දඟ කැවීමක් සදිල කඩුල්ලෙන් ඉවතට දඟ කැවුණු පන්දුවට ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරේ. පුනරූපන දර්ශන මං හිතන්නේ ස්ටම්ප් කිරීමකට ලක් කරේ. නමුත් විනිසුරුවරයා නිහඬයි එවර නොදවී යාමක් ලෙස සටහන් කරන්නේ. එවර ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර අද දවසේදී ගලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය වමතින් දග කවන දකුණතින් දග කවන පන්දු යවන්නන්ට වඩාත් උචිත වූ තනතිල්ලක් මේ මධ්‍යහනේ ගොඩනැගෙන ආකාරයක් අපට දැක ගැනීමට පුළුවන්. එවර ස්වීප් පහරක් පන්දු ඇදී යන්නේ ඩිප් ස්ක්වාල කලාපයට එක් ලකුණක් සඳහා පමණයි ඉඩහසර විවරවන්නේ. අපි සඳහන් කළා සදිල කෙමෙන් මෙම තනතිල්ල දඟ පන්දු යවන්නන්ට උචිත ආකාරයෙන් සකස් වේවි කියලා ඔබට දැක ගන්න පුළුවන්. පන්දුවේ දඟ කැවීම ඉතාමත් ප්‍රබල දඟ කැවීමක් කියන්න පුළුවන් කුෂාන් මදුෂ නායකයාගෙන්. අනිවාර්යෙන්ම පන්දුව ඉතාමත් හොඳින් දඟ කවන මොහොතක මං හිතනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය අද දින පළමු ඉනිම යම්කිසි ආකාරයකට නැවතුවහොත් ඉන් අනතුරුව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන්ට දඟ පන්දු යවන්නන්ට වඩාත් උචිත තත්වයක් තනතිල්ලේ දිස්වේවි කියලා. ලකුණු පූර්ව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ විශාර ප්‍රනාන්දු ලකුණු 7ක් පමණ ලබා ගත්තේ. කෙසේ නමුත් තරින්ද නිර්මාල ආරම්භක පිතිකරුවෙක් ලෙස පැමිණ නොදෙවි ලකුණු 53ක් ලබාගෙන මේ වන විට කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා.
මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ෂෙහන් හසරංග කඩුළු දෙකක් බිඳ හෙළුවා අද දිනේදී. ඒ වගේමයි දිනුර කළු පහනට එක් කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමට හැකි වුණා වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. කෙසේ නමුත් මේ වන විට 37 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ රිච්මන්ඩ් මහින්ද 117 වන ආදරවන්තන්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ ලකුණු 106යි කඩුළු 3යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම චානත් කෞශල් පන්දුවට පහර දෙන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයා දකුණතින් පන්දුවට පහර දෙන්නේ. ඒවර බවුන්සර් පන්දුවක් පන්දුව නිදැල්ල යාමට ඉඩ හරිනවා. මේ වන විට දිනුර කළු පහන සහ කුෂාන් නායකයා අන්ත දෙකෙන් පන්දු යවන්නේ දඟ පන්දු යවන්නෙක් සහ වේග පන්දු යවන්නෙක් යොදවා තිබෙන්නේ පන්දු යවීමේ කාර්යය ඉටු කිරීමට. නැවතත් දිනුර කළු පහන එවරත් බවුන්සර් පන්දුවක් යොමු කරන්නේ ආරක්ෂිතව පිළිගන්නවා පන්දුව. ජොනෙත් කෞශල් විසින් ලකුණු ලබා ගැනීමේ සාමාන්‍ය දැක්වෙන්නේ 2.9ක් විදිහට අපි කලින් සඳහන් කළා. තරින්ද නිර්මාල් කියන්නේ තරම් වේගෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නෙකුත් නෙවෙයි. නමුත් ඔහුට හැකි ඔහුගේ කඩුල්ල ආරක්ෂා කර ගනිමින් මනවින් පන්දු තෝරා බේරා ගනිමින් පන්දුවට පහර දීමට අපි පසුගිය ඉනිම් කිහිපයකදීම ඔහුගේ එම දක්ෂතාවය අද්දුටුවා. කෙසේ නමුත් අද දිනේදී සාර්ථක පිතිකරුවා ලෙසින් මෙවන විටත් නොදැවී කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා තරින්ද නිර්මාල් ලකුණු 53ක් ලබාගෙන පන්දු 108කදී. ඉතින් අනෙකුත් පිතිකරුවන්ගේ කාර්යභාරය තමයි තරින්ද නිර්මාල් වටා ගොඩ නැගෙමින් රිච්මන්ඩ් ඉනිම රිච්මන්ඩ් ලකුණු පූර්වට ලකුණු රැස් කිරීම. කෙසේ නමුත් තරින්ද නිර්මාල් ආරම්භක පිතිකරුවෙක් ලෙස තමන්ගේ වගකීම අකුරටම ඉටු කරන ආකාරය තමයි දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 107යි කඩුළු 3යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. තරින්ද නිර්මාල් ඒකාන්තයක සාර්ථකව ලකුණු 53ක් ලබා ගනිමින් අර්ධ ශතකලාභියෙකු ලෙස ක්‍රීඩා කරනවා. ජනෙත් කෞශල්‍ය ලකුණු 5යි. පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් දිනුර කළු පහන ඩොලක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු රඳවා තිබෙනවා. එමෙන්මයි පොයින්ට් කලාපේ ක්‍රීඩකෙක් කව කලාපේ ක්‍රීඩකයෙකු බැන් රඳවා තිබෙනවා. විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක් කඩු රකින්නාගෙන් බවුන්සර් පන්දුව එනම් විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක් කඩු රකින්න ක්‍රීඩකයා මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. චන්දුපද සිල්වා මහින්ද විද්‍යාලයේ කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයා. ඉතාමත් මැනවින් අද දවසේ ආරම්භයේ සිට මේ දක්වාම සියලුම කඩුළු රැක ගනිමින් සියලුම පන්දු රැක ගනිමින් ඉතාමත් හොඳ අනර්ග කඩු රැකීමක්. එවර ලෝන් ඔන් කලාපය ඔස්සේ ස්ථානගත කරන්නේ පන්දුව ඇදී යනවා 4 සීමාව ආසන්නයේදී. පන්දුව රැගෙන බාර කරන විට ඒ අවසරයෙන් පිතිකරුවන් යුගලය පැතිමාරු කර ගන්නවා. ලකුණු 3ක් තම දක්ෂ පන්දු රැකීමක් පුනරූපන දර්ශන ෆ්ලික් කිරීමක් කරන්නේ ලොන් ඕන් කලාපය හරහා පන්දු ඇදී යන්නේ. ක්‍රීඩකින් පන්දු රකින්නන් දෙදෙනෙක් ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු රැකීමක් 4 සීමාව ආසන්නයේදීමයි සදිල පන්දුව රැකගන්නේ. කෙසේ වෙතත් එක් ලකුණක් වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගයේ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම 100 ලකුණු 110යි කඩුළු 3ක් දැවි තරින්ද නිර්මාල් පන්දුවට පහර දෙන්නේ වමත් දඟ පන්දු යවන්නා නායක කුෂාන් මදුෂ. එවර පහරක් එල්ල කරන්නේ මිඩ් ඔෆ් කලාපයට පන්දු ඇදී යන්නේ උඩ පන්දුවක් ලෙසින් තමයි පන්දු ඇදී යන්නේ. නමුත් රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ.
නැවතත් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර ලකුණක් සඳහා ඉඩහසර වෙන්වන්නේ නැහැ. අද දවසේදී පැහැබර එමෙන්මයි අධික හිරු රසක් ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට පතිත වන මේ මොහොතේ පැහැබර කාලගුණික තත්වයක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට උචිත කාලගුණික තත්වයක් සිලි පොයින්ට් කලාපයට පන්දු ඇදී යන්නේ. නමුත් ලකුණු අතර දිවීමක් සිදුවන්නේ නැහැ. අද උදෑසනට සාපේක්ෂව මේ වන විට කාලගුණයේ යම්කිසි පැහැබර තත්වයක් අපට දැක ගැනීමට පුළුවන් චනුත්. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම උදෑසන අපි සඳහන් කළා ඉතාමත් මද වර්ෂාපතනයක් ඇදහැළුණා ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට. නමුත් එයින් වැඩි බලපෑමක් එල්ල වුණේ නැහැ. අද දින තරඟයට කෙසේ වෙතත් තරඟය නිවැරදි වේලාවට ආරම්භ කළා. කෙසේ නමුත් මේ වන විට ඉතාමත් හොඳ හිරු රශ්මියක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට උචිත කාලගුණයක් තමයි දක්නට ලැබෙන්නේ ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට. එමෙන්මයි චනොත් විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ 117 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය වෙනුවෙන් දෙවිදුහල්හි ගරු විදුහල්පතිවරුන්, නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරුන්, සහකාර විදුහල්පතිවරුන්, ඒ වගේමයි අධ්‍යයන අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය, දෙවිදුහල්හි ආදි ශිෂ්‍යයන්, පාසල් සිසුන් විශාල පිරිසක් මෙම දෙවිදුහල්හි මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය සඳහා ඉතාමත් යහුසුලුව කටයුතු කරමින් මේ සාර්ථක කර ගැනීමට විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවා. එසේ අවසන් ඕනේ 37 වන පන්දුවාරය ලකුණු 38 වන පන්දුවාරය ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 111යි කඩලු 3යි. පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් දිනුර කළු පහන ගලු කොටපාරාන්තයේ සිට පෙර පන්දුව නිදැල්ලේ හැරීමට කටයුතු කරනවා. කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයාට පන්දුව පතිත වන්නේ. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 111යි කඩලු 3යි. නිර්මාල ගැන අපි කතා කරොත් වයස අවුරුදු 19න් පහර පන්දු ඕවර 50 ක්‍රිකට් තරඟාවලියේදී ඉතාමත් හොඳින් ඔහු ක්‍රීඩා කළා. ලකුණු ලබා ගත්තා. ලකුණු 234ක් රැස් කරනවා ඔහු මුහුණ දුන් පන්දු සමාන ඔහු මුහුණ දුන් තරඟ 6 තුලදී. ඒ වගේමයි ජනෙත් කෞශල් ගත්තොත් නාලන්දා විද්‍යාලයට එරෙහිව වයස අවුරුදු 19න් 15 ටෙස්ට් තරඟයේදී ලකුණු 61ක් රැස් කරනවා. ඉතාමත් දක්ෂ කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයෙක් වගේමයි පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයෙක්. කෙසේ නමුත් දැන් මෙම තරින්ද නිර්මාල් සහ ජනෙත් කෞශල්ගේ කාර්යභාරය තමයි හතරවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් හොඳ සමතතාවයක් ගොඩනගා ගැනීම. ජනෙත් කෞශල් තවමත් ලකුණු 5ක් පමණ රැස් කර තිබෙන්නේ පන්දු 16කට මුහුණ දීලා. තරින්ද නිර්මාල් ලකුණු 50 හොඳ තීරණයක්. අනවශ්‍ය පහරවල් වලට යොමු වීමෙන් සිද්ධ වෙන්නේ නිකරුණේ කඩුල්ල දැවියාම පමණයි. තරින්ද නිර්මාල් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු තෝරා බේරාගෙන පන්දුවට පහර දෙන ආකාරය දකින්න පුළුවන් සදිල. අනිවාර්යෙන්ම ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු රඳවා තිබෙනවා. පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා දිනුර කළු පහන අද දවසේදී කඩුලක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා 8 වන පන්දුවාරයේ තෙවන පන්දුවයි ඔහුගේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ අද දවසේදී. ඔහු රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ලකුණු 20ක් ලබා දී තිබෙනවා. කෙසේ නමුත් අද දවසේදී වේග පන්දු යවන්නෙකු ලෙසට ඔහු සාර්ථකයි. වෙනසුරු පසු කරමින් එවන පන්දුව මතක් බවුන්ස් පන්දුව ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. සදිල අපිට දකින්න පුළුවන් ඩීප් තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ පන්දු රකින්නෙක් යොදවා තිබෙන ආකාරය. මෙම් බවුන්ස් පන්දු යොමු කිරීමේ අරමුණ වන්නටම ඇත්තේ උඩ පන්දුවක් ලබා ගැනීම වෙන්නට ඇති. මොකද ලොං ලෙග් කලාපය ඒ වගේමයි ඩීප් ස්ක්වයර් ලෙග් කලාපයේ ක්‍රීඩකින් යොදවා තිබෙනවා. පුල් පහරක් එල්ල කරොත් අපි දැක්කා විශාර ප්‍රනාන්දුටත් ඔවුන් යෙදුව සැලසුම තමයි බවුන්ස් පන්දුවක් යොමු කරා. විශාර ප්‍රනාන්දු තීරණය කරේ පුල් පහරක් එල්ල කිරීමට උඩ පන්දුවක් ලෙස තමයි ඒ ඇදී ගියේ. කෙසේ නමුත්
එම සැලසුමම ක්‍රියාත්මක කිරීමට මම හිතන්නේ කටයුතු කරනවා දිනුර කළුපහන නැවතත් එවරයි ස්ක්වයර් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ දැරුවේ තරින්ද නිර්මාල් විසින් සාර්ථක වන්නේ නැහැ කඩළු රකින්නාටයි පන්දු ඇදී යන්නේ චනුත් අපි දන්නවා විශාර ෆර්නාන්ඩෝ ආරම්භක පිතිකරුවෙකු වශයෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්නේ. ඔහු වැඩිම දක්ෂකම් දක්වන්නේ පිටින්නට පැමිණෙන පන්දු වලට නෙමෙයි පායින්න දෙසින් පැමිණෙන පන්දු වලට ඊටමත් ප්‍රහාරාත්මක ඉනිමක් කොට දියත් කරන්න පුළුවන්. අපි දැක්කා මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු ක්‍රීඩකයා විශාර ෆර්නාන්ඩෝ දවා ගත්තේ පිටින්නට පන්දු යවලා ඉහළ ගිය පන්දුව රැක ගැනීමෙන්. ඊටමත් විශිෂ්ට සහ සැලසුම් සහගත පන්දු යැවීමක්. එවර සාර්ථක පන්දුවක් පිතිකරුවාගේ අත් ආවරණ අසලින් පන්දුව ඇදී යන්නේ කෙසේ වෙතත් උඩ පන්දුවක් නෙවෙයි අත් ආවරණවල දැවටුනේ නැහැ. නමුත් ඊටමත් සාර්ථක පන්දුවාරයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. පන්දුවාර 39ක් අවසන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය 11. ලකුණු පූර්ව සවිමත් කිරීම සඳහා ඔහුගේ පිටෙන් අනර්ගල ලෙස පන්දු තෝරා බේරා ගනිමින් එක් අන්තයක් රැඳී සිටින ආකාරය අපට දකින්න පුළුවන්. ප්‍රතිකරණයේ දෙන ක්‍රීඩකයා තරින්ද ජනිත් කෞශල්‍ය එවර කව කලාපයට පන්දු ඇදී යන්නේ ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුව ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙකු බැගින් රඳවා තිබෙනවා. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 112යි කඩලු 3යි. ක්‍රියාත්මක වන්නේ 40 වන පන්දුවාරයේ දෙවන පන්දුව. පන්දු යොමු කරන ක්‍රීඩකයා මහින්ද විද්‍යාලීය නායක කුෂාන් මදුෂ. ඔහුගේ තෙවන පන්දුවාරයයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ජනිත් කෞශල්‍ය සූදානම් පිතිකරණන්තයේ සිට එවර පසුපාදයට පැමිණ ආරක්ෂාකාරී පහරික්ම ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුව ඩීප් මිඩ්විකට් කලාපයේ ක්‍රීඩකයා වෙතට පන්දු ඇදී යන්නේ අවසරයෙන් එක් ලකුණක් සඳහා පිතිකරු යුගලය පැතිමාරු කරගන්නවා. පුනරූපණ දර්ශනයේ වර සූදානම් ජනිත් කෞශල් එවර ස්විප් පහරකට සරසුනේ සාර්ථකයි ලකුණු දෙකක් සඳහා ඉක්මන් පැතිමාරුව එත් සමගින් ලකුණු තත්ත්වය ඉහළ නගිනවා ලකුණු 115යි කඩලු 3යි. දැන් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් පෙරගෙවුම් පාරිභෝගික සැමට එක රීලෝඩ් එකෙන් මාසයක් පුරාම හිතේ හැටියට ටීවී බලන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් මාසික පෙරගෙවුම් සුපර් ප්ලෑන්ස්. සූදානම් නැවතත් කුෂාන් මදුෂ පන්දු යොමු කිරීමට ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට නැවත ස්විප් කිරීමකට සැරසුනේ දැඩි ඉල්ලීමක්. පාවරණයේ පන්දුව වදින්නේ නමුත් මං හිතන හැටියට හරියාකාරයෙන් පන්දුව පතිත වන්නේ නැහැ. පන්දුව පාදයේ ගැටෙන ස්ථානය අනුවත් කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසු වීමේ තීරණය වෙනස් වෙනවා. නැවතත් පුනරූපණ දර්ශන එවර පිට ඉන්න දෙසින් මතක් දඟ කැවෙන පන්දුව මා සිතන්නේ කඩුල්ල කෙලින් පන්දුව යොමු වන්නේ නැහැ. කෙසේ නමුත් විනිසුරුවරයාගේ තීරණය වුණේ නොදැවී යාමක් ලෙස අපට දකින්න පුළුවන්. සදිල කෙමෙන් පිතිකරුවන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කරගන්න ආකාරය අපි දැක්කා. ස්වීප් පහරවල් එල්ල කළා. විවිධ පහරවල් වලට ගොස් කෙසේ හෝ ලකුණු දෙක එක බැගින් ලබාගෙන පන්දු යවන්නන්ව පීඩනයට පත් කිරීමට තමයි සෑම් විටම තරින්ද නිර්මාල් වගේමයි ජනිත් කෞශල් උත්සාහ කළේ. කෙසේ වෙතත් Dialog View app. Watch Dialog television on the go on your mobile, anytime, anywhere. Here's an exclusive chance to win some exciting gifts courtesy of Dialog View app. All you have to do is scan the QR code on the screen to download the app and register your Dialog television account to stand a chance to win. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. 40 වන පන්දුවාරයේ නිමව දුටුවේ අපි ලකුණු 115යි කඩලු 3 රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ලකුණු පූර්ව
නේරඩි ඔලිබරපු යාල්පානතිල්ල. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. කිලක්කු මාහාන. Sugadadasa Indoor Stadium is the Foxhill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Pamare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට. As a precautionary action to ensure the health and safety of you and your loved ones, we encourage you to switch from printed bills to the Dialogue TV e-bill service today. To register for the Dialogue TV e-bill service, just add your Dialogue TV account number to the My Dialogue app and select the e-bill subscription option. Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television experience. හසරංග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා ලකුණු 29කට කඩලු දෙකක් බිඳ ක්‍රීඩකයා තමත් වැදගත් කඩලු දෙකක් තමයි සදිල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ බිඳහෙළුවේ ශහාන් හසරංග විසින් ආරම්භක පිටිකරු විශාර ෆර්නෑන්ඩෝ ඒ වගේමයි නායක බානුක මනෝහරගේ කඩලු දිත්තේම බිඳහෙළුවේ ශහාන් හසරංග විසින් ලකුණු 29කට කඩලු දෙකක් මේ වන විට පන්දු වාර 10 පන්දු 4ක් යවා තිබෙනවා ඔහුගේ පන්දු වාරේ එවර කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන්නේ දක්ෂ පන්දු රැකීමක් ලකුණකට පමණයි සීමා වෙන්නේ ලකුණු ලබා ගැනීම ලකුණු 117යි කඩලු 3යි තරින්ද නිර්මාල්ගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 59 දෙවන ලකුණු ලබා ගැනීම අවහිර කරනවා එම ක්ලසටයි අවසාන පන්දු 41 වාරේ එවා පිටේ සුදානම් ක්‍රියාත්මක ක්‍රීඩා දෙවන පන්දුවාරය එවර සාර්ථකයි ලකුණු දෙකක් සඳහා පැතිමාරුව සමගින් ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 120යි කඩලු 3යි රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ 117 වන වරට සංවිධානය කරන්නේ ගල්ලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී චනුත් රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගාවලියට දීර්ඝ ඉතිහාසයක් සහිතයි 1905 දී තමයි ප්‍රථම රිච්මන්ඩ් මහින්ද ගාලු ආදරවන්තයින්ගේ සටන ආරම්භ වන්නේ. ඉන් අනතුරුව ප්‍රෞಢ වූ ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියමින් වර්තමානයේ දක්වාම ගාලු නගරයේ සුවිශිෂ්ට තැනක් මෙම රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ සටනට හිමි වනවා. ඒ වගේමයි සදිලා අපි මතක් කළ යුතුයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් වගේමයි මහින්ද විද්‍යාලයේ මේ තරඟ සංකලනයත් එක්ක බිහිවුණු විශිෂ්ට ක්‍රීඩකයින් ගැන අපි ගත්තොත් මෙවැනි විට ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය සුපිරි තුන්ගිරියව ක්‍රීඩක වනිදු හසරංගේ වගේමයි ක්‍රීඩා කරනවා ලෙන් බිහිවුණු ක්‍රීඩකයින් විදියට ගත්තොත් සුපිරි වේගපන්දිය වන ක්‍රීඩක ලසිත් මාලිංග ඒ වගේමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයනොත් තවත් පිතිකරුවන් පන්දු යවන්නන් තුන්ගිරියව ක්‍රීඩකයින් මෙම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් බිහි කළා. අපි දන්නවා ධනංජය ලක්ෂාන් කමිදු මෙන්ඩිස් වගේ ක්‍රීඩකයින් ඔවුන් ඉතාමත් දක්ෂ අයුරින් මෙවැනි විටත් වර්තමානයේත් ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩා විලාසය පෙන්눔 කරන්නේ මෙවැනි තරඟාවල නිසාම තමයි මෙම රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ ක්‍රිකට් තරඟය මෙම තරඟ ඉතිහාසයෙන් බොහෝ දින පාසල්
විද්‍යාලය ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම චනොත් නැවතත් වමතින්තක කවන ක්‍රීඩකයා ඉදිරි පාදය ආරක්ෂාකාරී පහර ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 122යි කඩොළු 3යි. As a precautionary action to ensure the health and safety of you and your loved ones, we encourage you to switch from printed bills to the Dialogue TV e-bill service today. To register for the Dialogue TV e-bill service, just add your Dialogue TV account number to the My Dialogue app and select the e-bill subscription option. Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television experience. ශාර ෆර්නෑන්ඩෝ මෙවර SLSCA වයස අවුරුදු 19 15 පන්දුවර 50 ක්‍රිකට් තරඟාවලියේදී වැඩිම ලකුණුලාභියා විදියට තමයි මෙවන විට ක්‍රීඩා කරලා තිබෙන්නේ. ලකුණු 294ක් රැස් කර තිබෙනවා. ලකුණු සාමාන්‍ය ලකුණු 58යි තරඟ 6 පමණයි ඔහු ක්‍රීඩා කර තිබෙන්නේ. වගේමයි තරින්ද නිර්මාල් එහි 5 වන ස්ථානයේ රැඳී සිටිනවා ලකුණු 234ක් රැස් කරමින්. ඒ වගේමයි ගත්තොත් පන්දු යැවීමෙන් ශරොන් අභිෂේක් එවර ඉල්ලීම සාර්ථකයි. විශිෂ්ට පන්දු යැවීමක් ජොනෙත් කෞශල් දැවී යනවා යනුව කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසු වෙන්නේ. විශිෂ්ට පන්දු යැවීමක් එවර දිනුර කළුපානගෙන් පායින්න දැසින් පතිත වුණ පන්දුවට ෆ්ලික් කිරීමට උත්සාහ කළේ. නමුත් උත්සාහය අසාර්ථකයි. ජොනෙත් කෞශල්ගේ ලකුණු 10ක් වතිබියදී දැවී යන්නේ ඔහුගේ කඩුල්ල. යනුව 4 වන කඩුල්ල බිඳවට යනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නිමේ ලකුණු 122ක් වතිබෙදී පන්දුව මුවා කිරීමේ වරදට හසු වී ජනිත් කෞශල් නැවත ක්‍රීඩාගාරයට හැරවීමට මහින්දීය පන්දු යවන්නාට හැකි වුණා. පුනරූපන දර්ශන සමගනුයි එක්ුණේ. පුනරූපන දර්ශනයේවර ජනිත් කෞශල් දැවී යන ක්‍රීඩකයා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දකුණතින් පිටිකරණය දෙන ක්‍රීඩකයා පන්දු 25කදී ලකුණු 10ක් පමණයි ලබා ගත්තේ. මං හිතන්නේ සදිල එවර හරියාකාරව පන්දුව තෝරා බේරා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. පන්දු සංකලනයක් දිනුර කළු පහනගෙන් 94 වන කඩුල්ල ඇබිද වැටෙන්නේ. 4 වන කඩුල්ලේ දක්ෂ පන්දු යැවීමක් කිසිදු විචාරයක් නැහැ. වර විවාදයක් නැහැ. වර එම කඩුල්ල සම්බන්ධයෙන් ප්‍රධාන විනිසුරුවරයා කඩුල්ල ලබා දීමත් සමග රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නිමේ 4 වන කඩුල්ල යවරින් බිඳ වැටෙන්නේ. තරින්ද නිර්මාල් එක් අන්තයකින් කඩුල්ලේ රැඳී සිටින විට අනිත් අන්තයෙන් පිටිකරුවන් කෙමෙන් දැවී යන ආකාරය ලකුණු පූර්ව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ විශාර ෆර්නෑන්ඩෝ ලකුණු 7කට අද උදෑසනම දැවී ගිය පන්දු 17කට මුහුණ දී තමිඳු ප්‍රදීප්තට හැකි වූයේ ලබා ගැනීමට එක් ලකුණක් පමණයි. කෙසේ නමුත් බානුක බනෝහර අනගි සහායක් ලබා දුන්නා. තරින්ද නිර්මාල්ට 3 වෙනි කඩුල්ල වෙනුවෙන් ලකුණු 49ක සමතතාවයක් ගොඩනගා ගැනීමට අවසාන කඩුල්ල ජනිත් කෞශල් ලකුණු 10යි. මහින්ද විද්‍යාලය පන්දු යැවීම දිනුර කළු පහන ලකුණු 20කට කඩුළු 2යි පන්දු වාර 9ක් ක්‍රියාත්මක කරමින් ශිහාන් හසරංග පන්දු වාර 11ක් ක්‍රියාත්මක කරමින් ලකුණු 31කට කඩුළු 2ක් බිඳහෙළුවා. නවක පිටිකරුවා ලෙසින් පිටියට පිවිසෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ මාල්ෂ තරුපති. ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයෙක්. මාල්ෂ තරුපති තමත් හොඳ ක්‍රීඩකයෙක්, දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්, අත්දැකීම් සහිත ක්‍රීඩකයෙක් කියලා අපිට ඔව හඳුන්වන්න පුළුවන්. එමෙන්මයි ලකුණු 75ක් තරඟ 4කදී මාල්ෂ තරුපති ලකුණු ලබා ගැනීමේ සාමාන්‍ය දැක්වෙන්නේ ලකුණු 18.75ක් ලෙසයි. ප්‍රහාරාත්මක වේගය 86.21ක්. පන්දු යවන්නෙක් පිටිකරුවෙක් ලෙස රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය නියෝජනය කරන දකුණත් පිටිකරුවෙක් මාල්ෂ තරුපති. මාල්ෂ තරුපති රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් නවක පිටිකරුවා ක්‍රීඩාංගණයට පැමිණියා. වයස අවුරුදු 19න් පහළ ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයා මාල්ෂ තරුපති සූදානම් පන්දුවට පහර දීම සඳහා පිටිකරණ අන්තයේ සිට
පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. දිනුර කළු පහන. 43 වෙනි පන්දුවාරයේ පළමු පන්දුවෙම කඩළු රකින්න ක්‍රීඩකයා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ජනෙත් කෞශාල් ක්‍රීඩාගාරයේ වෙත හරවා යැවීමට සමත් වුණා. නැවතත් දිනුර කළු පහනේ වර නැවතත් පායින්න දෙසින් යෝක පන්දුවක් ලෙසින් තමයි පිතිකරුවා වෙත පන්දුව ඇදී එන්නේ. ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු යැවීමක් දිගෙන් දිගටම පීඩනය රඳවා ගැනීමට සමත් වෙනවා දිනුර කළු පහන. ලකුණු 20කට කඩුළු දෙකක් මිදහෙළු ක්‍රීඩකයා. නැවතත් කඩුල්ලේ පුනරුත්පන්න දර්ශන. හතලිස් තුන්වන පන්දුවාරයේ දෙවන පන්දුවයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 122යි කඩුළු 4යි. දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ සාමාන්‍ය 2.9යි. සූදානම් මල්ෂ තරුපති පන්දුවට පහර දීමට. එවර පන්දුව නිදැල්ලේ හරිනවා. පිට ඉන්න දෙසින් පන්දුව පතිත වන්නේ. අද දවසේදී මේ වන විට ස්ථායිව සාර්ථකව ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයා අතරින්ද නිර්මාල් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. එනම දිනුර කළු පහන අද දවසේ ලකුණු 20කට කඩුළු දෙකක් ලබාගෙන වේග පන්දු බලෑනිය මහින්ද විද්‍යාලයේ ශක්තිමත් කරන ක්‍රීඩකයා. ඔහුට අනගි සහයක් ලබා දෙන්නේ දනුච් ඉඳුවර. කෙසේ වෙතත් සදිල අපි දැක්කා ජනෙත් කෞශල් පන්දු 25කදී තමයි ලකුණු 10 ලබා ගත්තේ. ඔහු උත්සාහ කළා ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කර ගැනීම අපි දැක්කා. යම් අවස්ථාවේදී පුල් පහරක් එල්ල කරන්නේ ලකුණු 4ක්. එම ලකුණු 4 මාර්ෂ තරුපතිටයි තමා මුහුණ දුන් තුන්වන පන්දුවෙම 4 පහරක් රැස් කරමින් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා මාර්ෂ තරුපති. තමත් විශිෂ්ට පහරක් එවර කල්යල් මනවින් එල්ල කළ පහරක්. අනුව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 126ක් දක්වා ඉහළ යනවා. පන්දුවාර 42යි පන්දු 4ක් අවසානයේ තවත් පන්දු දෙකක් ඉතිරිව තිබෙනවා 43 වන පන්දුවාරේ. පන්දුවක් ලෙස සංඥා කරන්නේ නැහැ. කෙසේ නමුත් 43 වන පන්දුවාරේ නිමව දකිනවා ලකුණු 127යි කඩුළු 4 රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. සූදානම් නැවතත් කුෂාන් මදුෂ මහින්ද විද්‍යාලයේ නායකයා. එවරත් ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර. අද දවසේදී කුෂාන් මදුෂ පන්දුවාර 5ක් යොදවා තිබෙනවා.
ලකුණු 12ක් පමණයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට එරෙහිව ලබා දී තිබෙන්නේ. කෙසේ නමුත් ඔහුගේ පන්දුවට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් මනවින් විමසිලිමත්ව පිතිකරණය දෙන ආකාරයක් අපට දැක් ගැනීමට පුළුවන් චරොත්. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 127යි කඩලු 4යි 44 වන පන්දුවාරයේ සිව්වන පන්දුවයි ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් වන්නේ. කුෂාන් මදුෂ්‍ය පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. මහින්දීය නායකයා අද දවසේදී කාසිය වාසිය උරගා බැලීමේදී මහින්දීය නායකයා කාසිය වාසිය දිනාගොන් ලැබුවා. ඒ අනුව ප්‍රථමයෙන් පන්දු රැකීමටයි ඔහු යෝජනා කරේ. නැවතත් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිටි ඉදිරි පාද ආරක්ෂාකාරී පහර. මං හිතන්නේ සදිල එම තීරණය සමගින් නිමාව සරිටු හන්වනවා 44 වන පන්දුවාරයේ ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 127යි කඩලු 4යි. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog Television connection for as little as 500 rupees a month with a saving of up to 50%. කඩලු ලබා ගැනීම වේග පන්දු බැලෑනියෙන් විශාල සහයක් ලබා දුන් ක්‍රීඩකයා. සූදානම් ගාලු කොටුපවර්වන්තයේ සිට පන්දු යොමු කිරීමට 45 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. විනිසුරු පසු කරමින් එවර ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර ශිහාන්. ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර තරින්ද නිර්මාල්ගේ පිටෙන්. ශිහාන් හසරංගයි පන්දු යොමු කරන ක්‍රීඩකයා මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. සදිල මං හිතන්නේ දැන් තරින්ද නිර්මාල් ඉතමත් විමසිලිමත්ව පන්දුවට පහර දිය යුතුයි. මොකද මහින්ද විද්‍යාලීය පන්දු යවන්න උත්සාහ කරන්නේ කෙසේ හෝ තරින්ද නිර්මාර්ගයේ කඩුල්ල දවා ගැනීමට තමයි. යවර කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් පන්දු ඇදී යනවා කෙලින්ම 4 සීමාව වෙත. ලකුණු 4ක් තරින්ද නිර්මාර්ගයේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව දැක්වදී රිච්මන්ඩ් ලකුණු පූර්වයේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ යනවා. ඉතමත් දක්ෂ පිටිහරඹයක් කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන්නේ කිසිදු හැකියාවක් නැහැ පන්දුව නවත්වා ගැනීමට. ඩීප් පොයින්ට් කලාපය හරහා 4 පහර වාර්තා වන්නේ තමත් හොඳින් කල්යල් මනිමින් එල්ල කළ පහරක් පිට ඉන්නට පිටතින් පතිත වුණ පන්දුවට. අනිවාර්යෙන්ම චනුත් අද දවසේ ආරම්භක ප්‍රතිකරුවා වශයෙන් පැමිණි තරින්ද නිර්මාල් මේ මොහොත දක්වාම ඉතාමත් විමසිලිමත්ව එමෙන්මයි ක්‍රීඩාවට උචිත තාක්ෂණය උපයෝගී කරගනිමින් පිටිහරණයේ දෙන ආකාරයක් පිටිකරණයේ දෙන ආකාරයක් අපට දැක් ගැනීමට පුළුවන්. ශෙහාන් හසරංග සූදානම් පන්දු යොමු කිරීමට ගාලු කොටුපවර්වන්තයේ සිට ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් බැගින් රඳවා තිබෙනවා. එමෙන්මයි ස්ලිප් පොයින්ට් කලාපයේ කව කලාපයේ සයිස්ට්‍ර කව කලාපයේ පන්දු රකින්න රඳවා තිබෙනවා. ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර අද දවසේදී උදෑසන සිට මේ මොහොත දක්වාම වේග පන්දු බලෑනිය ශක්තිමත් කරමින් ශහාන් හසරංග කඩුල දෙකක් ලබා ගත්තා. ඔහු අද දවසේදී පිටින දෙසින් වැඩිපුර පන්දු යවමින් බවුන්ස් පන්දු යවමින් අවුට් ස්විංගර් පන්දු යවමින් ඉතාමත් හොඳ වේග පන්දු යවමින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිටිකරණයට යම්කිසි අභියෝගයක් එල්ල කර ක්‍රීඩකයා. සූදානම් නැවතත් ගාලු කොටුපවර්වන්තයේ සිට විනිසුරු පසු කරමින් එවර පන්දුව එවර උඩ පන්දුවක්ද ඒ අනුව දැවි යනවා තරින්ද නිර්මාල්. මහින්ද විද්‍යාලීයට අවශ්‍යවම තිබූ කඩුල්ල තරින්ද නිර්මාල්ගේ කඩුල්ල විනිසුරුවරයා සංඥා කරනවා. දැවි යමක් විදියට ෆුල් පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළේ නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. උඩ පන්දුවක් ලෙසින් රැක ගන්නවා කඩුළු රකින ක්‍රීඩකයා මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ. සදිල බං ඔබට කලිනුත් සඳහන් කළා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ස්ථාවරව සිටි පිටිකරුවා තමයි තරින්ද නිර්මාල් කියන්නේ. ඔහුගේ කඩුල්ල දවා ගැනීමට තමයි මෙම සියලුම සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කළේ මහින්ද විද්‍යාලය පන්දු යවන්නන්. එය තමයි ඔවුන්ට අවශ්‍යව තිබුණේ.
සරංග නැවතත් ක්‍රියාත්මක වෙමින් තුන්වන කඩුල්ල ඔහුගේ කඩුළු සංඛ්‍යාව කඩුළු 3යි ප්‍රබලම කඩුළු 3ක් තමයි ඔහු දවාගත්තේ අද දිනේදී. අද දවසේදී ශිහාන් හසරංග මනාව තාක්ෂණය භාවිතා කරමින් බවුන්ස් පන්දු යොමු කරමින් තරින්ද නිර්මාල් ස්ථායිව සිටි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා නැවත ක්‍රීඩාගාරයට හැරවීමට කටයුතු කරා. කෙසේ නමුත් සාර්ථක කිරීමක් ක්‍රීඩා කළ තරින්ද නිර්මාල් ලකුණු තරින්ද නිර්මාල් නොදැවී තාමත් අනර්ග විශිෂ්ට පිතිහරබයක නිරත වුණා. තරින්ද නිර්මාල් ලකුණු 63ක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා. කෙසේ නමුත් ආරම්භක පිතිකරුවෙකු වශයෙන් හොඳ ඉනිමක් ගොඩනැගීමට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පෝරුව ඉහළ නැංවීමට විශාල කාර්යභාරයක් තරින්ද නිර්මාල් අතින් යොමු වුණා. සූදානම් ශිහාන් හසරංග මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ගාලු කොටු පවරන්තේ සිට පන්දු යොමු කිරීමට. නැවත බවුන්ස් පන්දුව කල් රකින ක්‍රීඩකයාට පන්දුව යොමු වන්නේ. තරින්ද නිර්මාල් පන්දු 136කදී ලකුණු 67ක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා ඉතාමත් සාර්ථකව අද දිනේදී ආරම්භයේ සිටම පන්දුවට පහර දුන්නා. අපි දැක්කා සදිල විශාල ප්‍රනාන්දුට වගේමයි තරින්ද නිර්මාල්වත් දවා ගැනීමට මහින්ද විද්‍යාලයේ වේග පන්දු යවන්නන් භාවිතා කළ උපක්‍රමය තමයි බවුන්ස් පන්දුව. අනිවාර්යෙන්ම අද දවසේදී බවුන්ස් පන්දුවේ වැඩි වාසි ලබා ගැනීමට මහින්ද විද්‍යාලයේ වේග පන්දු බලයනිය සමත් වනවා. ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර සමගින් නිමාවසනට වන් වනවා. 45 වන පන්දුවාරය ලකුණු තත්වය ලකුණු 131යි කඩලු 5යි. This is Dialogue Television View Mini. Wow, live TV channels. Huh? What? It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialogue Television View Mini, powered by Android TV. ඉංග්‍රීසි බසින් විස්තර විචාරය ගැනීම සඳහා මයික්‍රොෆෝනය බාර ගන්නවා මොහමඩ් අම්රිස් සහ තිසත් කාර්යවසම් හට. Good afternoon, Tisat. It has been a nice little passage for Mahindian College currently. Got the crucial wicket of Tarind Nirmal. And it's Hasaranga who took the key wicket once again. He really used the short ball really well. Kushan Madushan continuing his spell from the pavilion end. Left arm orthodox. Wrestling back that dominant position there, which they're in at the moment with 5 down. Richmond 5 down. Captain Bhanuka Manohara said they were planning for like a 300 run total in the first innings. Not sure if they'll get there if the Mahindians continue taking wickets like this. I mean, it's really important for Richmond College at the moment to keep small targets here. They just can't focus on those big targets at the moment. They have to keep small targets like 5 to 10 overs to survive those overs without losing a wicket, so that can build a partnership between these two batsmen, Master Tarupati and Mahisha De Silva. These two can certainly bat, and it's really important for Richmond College that these two carry on with their partnership. Another big appeal, and umpire denies it. Well, a bit of mix-up in the middle, and at the end of the day, the batsman didn't cross for a single.
Shahar Hasaranga continuing spell from the goal for 10. It's been a really tireless day for him, running in with his whole heart and picked up 3 crucial wickets, and he really has employed the short ball really well. The batsman on strike will be Mahinda de Silva, the left-handed batsman. A good and delivering as a defender on that occasion. Master Tarupati, the man on strike. Drives, but couldn't pick up the fielder. Just a bit of mix-up, but not any serious trouble at the end for the batsman. It's really important for these 2 batsmen to run between the wickets, and at doing so, they have to be really careful. And the last thing that Richmond would want to do is to lose a wicket by a run out. This has been really a good spell from Hasaranga. Once again down the leg side. The batsman leaves it. Obviously, the spinners may not have the wickets to show, but they really bowl well, and they have kept things tight so that the fast bowlers could execute their plans well. And it has been another short ball from Shahar Hasaranga. He really has bowled that delivery one time and time again. It takes a lot of heart to bowl that ball, how to run in hard to bowl that delivery with pace, and he done that all day along. It's not easy conditions, they are hot and humid. Credit should go to these youngsters. This time a kick single taken. Idura went off the field in the first session, picking up a bit of a niggle, and we're hoping it's just a cramp and he'll be out on the field again. It's not always good to see your fast bowlers, if it's the team you support or the opposing team. You want your fast bowlers, all the players, to be in tip-top form. Shahar Hasaranga coming over the wicket for right-handed batsman. Another short-line delivery, but this time pulled away to the mid-wicket region. And couple of runs to the batsman. The batsman have to hurry, and at the end makes it comfortably. Yeah, very good running. Put a little bit of pressure on that fielder who was fine. That fielder at cover, and he took. And with that, another Shahar Hasaranga over comes to an end. As a precautionary action to ensure the health and safety of you and your loved ones, we encourage you to switch from printed bills to the Dialog TV e-bill service today. To register for the Dialog TV e-bill service, just add your Dialog TV account number to the My Dialog app and select the e-bill subscription option. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience.
Kushan Madusha continuing his spell from the pavilion end. He has bowled really well here. The left-arm orthodox spinner has kept things tight. It's really important for Richmond College to make sure that they go without losing a wicket in this time period. Already they have lost 3 wickets after the lunch session. So the pressure was obviously on the batsman. Kushan Madusha from the pavilion end. On the back foot, the batsman, no chance of a single on that occasion. That's some sweeps by Kushan Madusha. There's poor fielding, but at the end of the day, I don't think the ball touched the boundary. A couple of runs for the batsman. It's really important here for the fielders to support his bowler. Let's see what the umpire signals. So it's just 2 runs on that occasion. And with that 2 runs, Richmond College moves up to 136 for the loss of 5 wickets. It's really important for these 2 batsmen, Mahinda De Silva and Master Tarupati, to continue the way they are batting. Kushan Madusha. A bit of turn on that occasion. Nicely played by the batsman for Galle region. Just a single on that occasion. Because they're in a rebuild phase at the moment, because 5 wickets have gone down for just 137. We're in the middle of the second session on the first day. Not sure what they're planning at the moment, but they have to get to a respectable score, and he'll be important in it. That's a very good sweep shot from Shatarupati, and that's a boundary, a much needed boundary for the batsman and Richmond College. And with that boundary, Richmond College scorecard moves up to 141. Dialogue View app. Watch Dialogue Television on the go on your mobile, anytime, anywhere. Here's an exclusive chance to win some exciting gifts courtesy of Dialogue View app. All you have to do is scan the QR code on the screen to download the app and register your Dialogue Television account to stand a chance to win. Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television experience. Change of bowling from the fourth end. Tinura Kalupahana is the new bowler. The Mahindians have been ruthless at the moment. They have given no amount of room for the Richmond batters, and they've been absolutely excellent in the field and with the ball in hand. The fast bowlers have been very, very good. They just have to go for the jugular now. Kill him off this innings and get into the innings. Dinra Kalpahana, the new ball bowler. He also has bowled really impressive. Tisat got 2 wickets for 25 into his 11th over here. Mahinda De Silva, the left-handed batsman, on strike. Down the leg side, well left by the batsman.
It's important for Dindra Kalpahana to maintain the pressure that was created by Hasaranga. He really bowled well. And now the Mahindian captain has decided to give him a break, so it's Dindra Kalpahana, and he has to put his hand up and to carry on the good work that his fellow bowlers has been putting on. The Mahindians right now, I see have It just seems like the bowler is coming off. The second bowler, if he goes off, earlier we saw another Mahindian fast bowler going off the field with an eagle, and this time it seems like Dindra Kalupahana is the victim. It's not easy conditions, they are hot and humid, and it seems like the body toll has just taken too much for him on that occasion. Yeah, disappointing for everyone. He's been bowling superbly throughout the morning session and right now as well. The hot and humid conditions taking a toll on his body, as he said. That's the boundary which was called from the last ball of the last over. Swept nicely by the batsman. A much needed boundary on that occasion. Now there would be a change of bowler. Shehan Hasaranga will take the ball again from the fourth end. It's him, Shehan Hasaranga. What a day he's been having. Bowling tirelessly day and day. Shehan Hasaranga coming over the wicket. A wicket provided and batsman slashes at it. Just a single on that occasion. And the single belonged for Mahisha De Silva, and with that the scoreboard moves up to 142. This to how to build up a partnership here. They just can't let a wicket fall here. The last recognized batsman, the pair of last recognized batsmen for Richmond College, with the tail enders slotted next. It's up to these two to make sure they make most of the conditions. Yeah, from the Mahindians' point of view, they should try and go for the jugular and end this innings, get into the batting, get into their batting innings and finish this inning off, because they've done superbly so far, but maybe just now... Oh, a mix-up! The batsman has stranded on the same end. This is disappointing. This is really disappointing from Richmond College. There was never a second run, and it's the fault of left-handed batsman, I believe, but at the end of the day, it's the more important key wicket for Mahindian College, and that's the last thing Richmond College wanted, to lose a wicket due to a run-out, and that's really, really disappointing from Richmond Dites, and just sums up the story so far. Yeah, got to the single, wasn't quick on his feet on the first run. And oh, Mahisha Tarupati. Yeah, he had already come half the way when Mahisha De Silva said no, don't come. Mahisha Tarupati was already on his way, and Mahisha De Silva sacrifices his wicket. Richmond lose another one. I mean, Mahisha De Silva would be really heartfelt disappointed with that. It's not was his call, it's Mahisha Tarupati's call, and I think that Mahisha De Silva done the right thing by not opting for second, but at the end of the moment he just decided to sacrifice his wicket for Mahisha Tarupati. I mean, there was never to run on that occasion. The ball went straight to the fielder. I really don't understand the thinking behind that second run of the Richmond Dites. We were just mentioning the importance of these two having to build up a partnership, especially with the tail ender slotting next, but Mahindians, they would smell blood here. They just have to go for the kill here. There's no point in that same part of the slip fielder. A single taken, and with that the scoreboard moves up to 144. It has been a really impressive day for Mahindians in the field, isn't it, Tisat? Yeah, it certainly has been. They've shown good energy, good spirit, and they've just outplayed the Richmondites at the moment. They've been absolutely excellent. They deserve everything they get at the moment, because it was the pressure that was created on the batters that caused that run out. There's a look at it again.
Yeah, look at that first run. If they went really hard at it, Mahisha De Silva never wanted that second run. And look at that Marsha Tarupati. Yeah, he was at the other end when Mahisha was saying no, and easy wicket. Easily takes the bells off Shehan Hasaranga. These are the key moments just decide the match, Tisat. They just couldn't afford that wicket on that occasion. But anyway, the new man in his Hansaman De Silva, at least let's see if these two can put up a partnership here. And with that, another over comes to an end. After 49, Richmond College 145 for the loss of 6 wickets. දැන් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් පෙරගෙවුම් පාරිභෝගික සැමට එක රීලෝඩ් එකෙන් මාසයක් පුරාම හිතේ හැටියට ටීවී බලන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් මාසික පෙරගෙවුම් සුපර් ප්ලෑන්ස් පහසුව වාසිය සහ වෙනතට වඩා වැඩිපුර චැනල් සමග තෝරා ගැනීමට මාසික ප්ලෑන් රැසක්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට රුපියල් 399ක් හෝ අදාළ සුපර් ප්ලෑන් වටිනාකම එකවර රීලෝඩ් කරන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. It's Kushan Madhusha who continues from the city end. The left arm off spinner. Tahan Samana De Silva, the new batsman. Let's see whether he can hang there and support Marsha Tarupati. A good and delivery. This has been really impressive bowling from Kushan Madhusha. Has made sure that he doesn't give away any easy runs. It looks a traditional, smooth action. Yeah, maybe there was daylight between bat and ball there. Kushan Madhusha has a very smooth, rhythmic action. Not very... You see some unorthodox kind of actions these days from around the world. Kushan Madhusha has more of a traditional one. A gentle push on that occasion from Hansamana De Silva. No opportunity of a single. This has been quite an impressive over. 5 dot balls already. Let's see whether he can finish the over well. The Simon the leg type. Another maiden for Kushan De Silva, and after 50 overs ball, Richmond College 145 for the loss of 6 wickets. It's Danoja Indura back into the attack, bowling from the goal for tent. It's good to see him back on the field this out. He went off with a slight niggle, but it seems like it's all sorted out right now. Yeah, absolutely, absolutely. He contributed to 2 of the first wickets. Hasn't got anything on his card yet, but certainly contributed to it. Especially with the Kalpahana of the attack, it's really important for Mahindans that Danoja can bowl here. A good and delivery, nicely glanced to the Galle region. Only a single on that occasion.
It's really important for Richmond to be mindful while running between the wickets. They can't just sacrifice wickets here for the Mahindians. Especially these two has to build up some partnership. We have been always emphasizing the importance of partnership, and whatever team is batting, irrespective of the formats, it's the partnerships which will win you matches at the end of the day. Hansaman De Silva, the right-handed batsman, with one strike, 1 of 7 deliveries. Danuja coming out the wicket. A full length delivery, nice defender back to the bowler. He has to persist with his line and length. Can't let the Russian batsman to take his singles here. Danuja Indura into his 7th over. Hasn't picked up a wicket so far, but he has bowled really well for the Mahindians. This time a quick single, shy of the stumps. A direct hit, appeal from the Mahindians, but the batsman is safely home. It's really important for them to be careful here. The Informatics Institute of Technology, or IIT, the gold sponsor for the Lava Quarrel $117 Quarrel for Richmond Live. Lots of opportunities if you're a young man and want to learn. Come to IIT. A shy down the pitch, the ball goes straight up in the sky and the field is underneath it, and an easy catch taken, another wicket for Mahinda. Richmond are sliding here, this is really impressive, and that's another wicket for Mahinda. Richmond loses their 7th, and Danuja comes back and picks up the all-important wicket. What a day this has been for Mahindians so far. Quite an unnecessary shot, there is no need to play that. Shot came down the pitch, and no way, didn't get into a correct position. A bit of juggle by the fielder, but at the end of the day he takes the catch safely. And which that Richmond College loses their 7th for 147. It's Marshall, the batsman that Richmond would have hoped to carry on, has to take the long walk back to the pavilion. Kalpanitsara, the new man in Richmond College. He is known for his bowling, and let's see whether he can hang his own, come to his own with the bat too. This has been a very good session for Mahindians so far, 5 wickets already, and they are at the moment just dominating the game. Marsha Tarupati. Scored 14 of 23 deliveries, but just... Here's a look at the wickets this session. Just a little bit too quick, and that was plumb in front. Absolutely brilliant from Dinura Kalupahana. And there it is, that mix-up between the Richmondites. An easy run out. And then in the end, Marsha Tarupati hitting it in the sky. And very good catch taken by the fielder at mid-wicket. A good delivery to end the over, and with that, the 51st over comes to an end.
117 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ සටන මේ වන විට ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී තමත් සාර්ථක අන්දමින් පැවැත්වෙනවා. ඉතින් තරගයේ පැවැත්වෙන අතර වාරයේ අපත් සමග ඉන්නවා චරිත් අසලංකය අයිබෝන් අයියේ ඔයාලට. ඉතින් අයියේ අද දින තරගය පිළිබඳව අයියට මොකද හිතෙන්නේ මෙම තරගයේ ක්‍රීඩා කරන ප්ලේයර්ස්ලා ගැන? එතකොට විශාල ප්‍රනාන්දු ඒ වගේමයි තරින් දෙරිමාල් වගේ හොඳ ක්‍රීඩකයන් ඉන්න ඔවුන්ගේ දක්ෂතාව ගැන අයියට මොකද හිතෙන්නේ? ඔව් මුලින්ම කියනවා මේ ආශිෂ්යෙක් වශයෙන් මේ බිග් මැච් එක බලන්න ලැබිච්ච එක හරිම සතුටක්. ඉතින් මම දන්නවා අපේ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයෝ හරිම හොඳින් ක්‍රීඩා කරනවා. ඉතින් මේ අවුරුද්දේ වන් ඩේ චැම්පියන්ෂිප් එකේ ෆයිනල් වෙනකන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. කණ්ඩායම හොඳටම හොඳයි. ඉතින් අපි බලන් ඉන්නවා කොහොම හරි අපිට නැවතත් ජයග්‍රහණයක් ගෙන දෙන්න. ඉතින් අයියා 2016 වසරේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නායකයා වශයෙන් කටයුතු කළා. ඉතින් එදා නායකයා වශයෙන් කටයුතු කළා 117 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ ප්‍රේක්ෂකයෙක් වශයෙන් ඇවිල්ලා අයියට මැච් එක බලන්න අවස්ථාව හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අයියට ඒක ගැන මොකද හිතෙන්නේ? ඒක හරිම සතුටුයි. අපි මේ වගේ දවසක තමයි අපේ ආදි ශිෂ්‍යයෝ කියන්නේ ආදි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෝ ඔක්කොම එකතු වෙන්නේ. ඉතින් අපි හරිම සතුටින් ඇවිල්ලා අපේ මල්ලිලා සෙල්ලම් කරනවා බලනවා. අපිට පුළුවන් විදිහට යාළුවට උපදෙස් දෙනවා. ඉතින් අපි කොහොම හරි බලන්නේ රිච්මන්ඩ් වෙනුවෙන් තවත් ජයග්‍රහණයක් ගේන්න. ඒකට අපි අපකැප වෙලා අපිට පුළුවන් උපරිම දායකත්වය ලබා දෙනවා. ඉතින් අයියේ අපි දන්නවා පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තමයි ඕනම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක්ගේ මූලික ආරම්භය. ඉතින් අයියේ මේ විදිහට පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව අපි දන්නවා රිච්මන්ඩ් මහින්ද බිග් මැච් එක කියන්නේ මුළු ලංකාවේම තියෙන ලොකුම ක්‍රිකට් තරගයක්. ඉතින් මෙම පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ජාත්‍යන්තරයට ගියාම ජාතික තලයේදී කොහොමද උදව්වක් වෙන්නේ ක්‍රීඩකයන්ට? ඔව් ජාතික තලයට යන්න කලින් අපි පාසල් තලයෙන් තමයි අපේ ක්‍රීඩාව හදාගන්නේ. ඉතින් අපි ජාතික තලයේ හොඳින් ක්‍රීඩා කරනකොට ඒවට මුල් අඩිතාලම දාන්නේ පාසල් තලයෙන්. ඉතින් අපේ පාසලක් විදිහට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පහුගිය කාලෙදී ඉතාමත් හොඳ ක්‍රීඩකයෝ ගොඩක් බිහි කරා. ඒ කියන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ගොඩක්ම හොඳයි. ඒක නිසා තමයි ජාතික තලයට හොඳ ක්‍රීඩකයෝ බිහි කරන්නේ. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් මගේ විද්‍යාලයෙන් කරන එක ගැන මම හරිම සතුටුයි. ඉස්සරහටත් බලාපොරොත්තු වෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් තවත් ජාතික ක්‍රීඩකයෝ ගොඩක් බිහි වෙයි කියලා. ඉතින් එම ප්‍රාර්ථනය There's a look at the wicket. Kushan Madusha on the middle there. That was plumb in front. Even from up here we saw that was out. Easy decision for the umpire. And Kushan Madusha, the captain, gets on the board. Kushan Madusha, he has been really impressive all day along. Kept the ball tight, balled wicket to wicket, and at the end he reaps the reward for that. New man in Sharon Abhishek for Richmond College. He would be joining Hansaman De Silva on the middle. At the moment, the Richmond innings just seems to be falling apart. Came into the second session with just 2 wicket loss for 80 runs, but since then 67 runs have been added, but they have lost all important 6 wickets in the process. Batsman a bit one slip on place, short leg for the left-handed batsman, a full on delivery. With that, a successful over from Kushan Madusha comes to an end. After 52 hours, Richmond College 147 for the loss of 8 wickets.
Dinra Kalpahana continuing his spell from the golf end. Took a wicket in his last over, and he would be looking to wrap up this Richmond innings as soon as possible. Again, going on with that, with the bouncer barrage, is Dinara Kalupahana. Good to see him back on the field as well. Sharon Abhishek, the left-handed batsman, will be on strike for the next delivery. Dinura coming over the wicket for the left-handed batsman. One slip on place. A yorker on that occasion. Sharon Abhishek just managed to get some bat on the last moment. It's really important for at least these two batsmen to put up a partnership here. There just seems to be losing too many wickets on a trot. Yeah, when you're a fast bowler and you're bowling to the tail end, you tend to go towards bowling yorkers or bouncers, but sometimes you could miss those lengths and you could go for runs. So they should persist with the lines and lengths they've bowled throughout the day. And the two batters left in the line will get out as well. Sharon Abhishek has to make sure that he would at least protect his wicket. He has to spend some time in the middle, and more time he spends in the middle, he would gain confidence. And the more time he's going to spend in the middle, obviously going to add some runs for Richmond College. Dindra Kalpahana earlier went off the field with a niggle and he's back and running well here. A good length delivery, nicely defended on the back foot by Sharon Abhishek. This has been a quite impressive over so far, just one run in this over. The previous over was a wicket maiden, and Mahindians are really keeping things tight here. Once again a short length delivery, this time played to the third man region. A single taken, and with that the 53rd over comes to an end. Richmond College 149 for the loss of 8 wickets. As a precautionary action to ensure the health and safety of you and your loved ones, we encourage you to switch from printed bills to the Dialog TV e-bill service today. To register for the Dialog TV e-bill service, just add your Dialog TV account number to the My Dialog app and select the e-bill subscription option. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Not sure if there was a top edge there. The first slip was interested, and the umpire signalled buys. And with that the 150 comes up for Richmond College. Down the pitch, and this occasion he clears the field comfortably, one bounce into the fence. A much needed boundary for Richmond College, and that's for belong for Hansaman De Silva, showing some aggression here and making sure the scoreboard keeps ticking. Yeah, got to the pitch of the ball and a good swing at the bat. No fielders in the deep mid-wicket region, so well chosen shot, and he executed well as well. Skipped down the wicket. Had to reach just a little bit because
Kushan Madusha may have seen him coming forward and just dragged the length a touch. Well, to be honest, Kushan Madusha may not mind that, playing against the turn. It's always risky to do that, but at that occasion, it's just paid off for Richmond. Hansaman De Silva a bit of turn on that occasion, beating the outside edge of the bat. Yeah, Kushan Madusha, you could say, is a slow orthodox bowler, maybe around that 70 kilometers an hour mark. He really varied his pace really well here, Tisat. Yeah, but nowadays with modern international bowlers, you could see some going around that 100 kilometers an hour mark. Even someone like a new player, the Indian player Akshar Patel. He always bowls at close to 90 kilometers an hour. He produces wickets just in his short career, but in Sri Lanka generally, the pitches really suit the slow spin bowlers. I would come to that point on the next over. On the topic of fast off spinners, Tisat, even Sri Lanka have got one. Mahesh Tikshana has been really impressive with his short career with the Sri Lankan team. Balls at high 90s, and he can be, and with his mystery spin, he can be a really asset for the Richmond College. Sorry for Sri Lankan team. Yeah, in limited overs cricket, variation is always important. That's why Mahesh Tikshana has been pretty good in his career so far. But in tests, it's more about consistency. Yeah, you should vary your pace. Yeah, but you don't need those kind of variations. The googlies, the doosras, the wrong uns. Not all of them should be bowled ball by ball in each and every over, just trying to deceive the batsman all the time. It's just trying to bowl a consistent one. If you're a leg spinner, you bowl leg breaks for 5 deliveries and maybe a wrong one once in 10 deliveries even, to just deceive the batsman in that way. Because test it's more about not restricting the run score, but picking up wickets, waiting for the batsman to make a mistake. Especially in the subcontinent, you just have to bowl that good line and length, and the results would come on your way. Yeah, absolutely. Beat the fielder on the mid-on, and the ball running towards the boundary. Another boundary for Richmond College, and with that boundary the scoreboard moves up to 160. A much needed boundary for Richmond College, and it comes from the best bat of Sharon. Shehan Hasaranga, the bowler, into his 14th over. He has bowled well really. Picked up 3 important wickets, and on that occasion Sharon Abhishek, just take a look at the replay. Just a gentle push, a misfield from the mid-off fielder, and the ball is just tickling away to the boundary. And it's so far evident that the outfield of this Galle International Stadium is really quick. Once you get past the 30-yard circle, it's really difficult to stop a boundary. Shehan Hasaranga over the wicket. A wide delivery just short of the fielder and shy of the stumps. A direct hit by the batsman was well home. And with that, the 55th over comes to an end. Richmond College 161. Richmond Mahinda Adravantinge cricket Tanage Mevanimita Galu Jatyantara cricket Kridangani Tamat Sartakandhamin Krida Kannava
කෙසේ වෙතත් එම තරගයේ අතරවාරයේ අපත් සමග සම්බන්ධ වෙනවා ධනංජය ලක්ෂයන් අයියා. ඉතින් අයියේ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ වැඩසටහනට. ඉතින් අයියේ මේ වන විට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 161ක් ලබාගෙන කඩලු 8ක් දැවි. ඔබ නායකයෙක් වශයෙන් ඔබට මොකද හිතෙන්නේ මෙම තරගයේ පළමු ඉනිමට කුමන වගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් රැස් කරන්න ඕනද ජයග්‍රහණයක බලාපොරොත්තුවක් තබා ගැනීමට? මං හිතන්නේ මල්ලි අපිට පුළුවන් උපරිම ලකුණු ප්‍රමාණය ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් වඩාත් හොඳයි. ඒත් මං හිතන්නේ මොකද දැන් තියෙන තත්ත්වය අනුව 200 ලකුණු 200 ප්‍රමාණය වඩා ගහ ගන්න පුළුවන් නම් මං හිතන්නේ අපිට ගොඩක් අපිට වාසිදායක වෙයි. ඔව් අයියේ. ඒ වගේමයි අයියා 2018 වසරේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නායකයා වශයෙන් කටයුතු කළා. ඉතින් නායකයෙක්ගේ අත්දැකීම් එක්ක මේ වගේ තරගයකදී මොන වගේ හැඟීමක් දෙන්නේ? ඒ වගේමයි නායකයෙක් විදියට කටයුතු කළා අද දිනේදී ඔබ ප්‍රේක්ෂකයෙක් විදියට මෙම තරගාවලිය නරඹන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ හැඟීම් මොන වගේද? ඇත්තටම ඒවත් එක්ක අවුරුදු 4ක් පස්සට යනවා. ඒත් එක්කම ඒ කාලේ ක්‍රිකට් ගහපු ඔක්කොමලා වගේ බිග් මැච් එකට අපි එකතු වෙනවා. ඒ දේවල් එක්ක බිග් මැච් එක කියන්නේ අයිමත් ඒ ක්‍රීඩා කරපු අපේ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයන් ඒ වගේම අයියලා එකම තැනකට එකතු වෙන අවස්ථාවක් තමයි මේ රිච්මන්ඩ් මහින්ද මහා ක්‍රිකට් තරගය කියන්නේ. ඉතින් වෙන්නේ ඔවුන්ගේ දක්ෂතා වර්ධනය කර ගැනීමට. මං හිතන්නේ ඕනම වෙලාවක මං හිතන්නේ ජාතික කණ්ඩායම ඒ වගේම ෆස්ට් ක්ලාස් ක්‍රිකට් ගහන ඕනම ක්‍රීඩකයෙක් මං හිතන්නේ දැන් ක්‍රීඩා කරන ඕනම මල්ලි කෙනෙක්ට සපෝට් එක මම හිතන්නේ අපේ ක්‍රිකට් වෙන තැනකට අරන් ගියේ. ඒක මං හිතන්නේ ඉදිරියටත් ඒක වෙයි. ඒක මං හිතන්නේ ඒක නැති වෙන එකක් නෑ. දිගට මේක තියෙනවා. කාලේ වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයන් සහ දැන් ඉන්න ක්‍රීඩකයන් අතර සහයෝගය තමයි අපේ ශක්තිය. ඒ වරින් තරගයේ අතරවාරයේ අපත් සමග සම්බන්ධ වුණේ ධනංජය ලක්ෂයන් අයියා. ඉතින් ධනංජය අයියේ ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි අපත් සමග සම්බන්ධ වුණාට. ක්‍රියාත්මක වන තරගයේ 57 වන පන්දුවාරය අවරින් නිමාව දකිනවා තරගයේ 57 වන පන්දුවාරයේ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 161යි කඩලු 8යි. රිච්මන්ඩ් ලකුණු පූර්ව ලකුණු 161යි කඩලු 8යි. මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කැදවා තිබෙනවා පන්දු යොමු කිරීමට ෂෙහන් හසරංග ගාලු කොටුපවරන්තේ සිට ඉදිරි පාදය ආරක්ෂාකාරී පහර. පන්දුව කෙමෙන් නැදී යනවා සිලිමිඩොෆ් කලාපයට. අරවින් ලකුණු පූර්ව ලකුණු 161යි කඩලු 8යි අවශ්‍යම සදිල සඳහන් කළ යුතුයි. ෂහන් හසරංග දින තරගාවලියේ කඩලු 3ක් දබාගත් මද වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. එමෙන්මයි නිදුල විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් වේග පන්දු බලෑනිය ශක්තිමත් කරමින් අද දින මහින්ද විද්‍යාලීය ප්‍රථම ඉනිම සඳහා වැඩිම කඩලුලාභියා වන්නේ ෂෙහන් හසරංග. එවර පිට ඉන්න දෙසින් පැමිණෙන පන්දුව කඩලු රකින්න ක්‍රීඩකයාට පතිත වන්නේ. ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 161යි හංසමානද සිල්වා නොදැවී ලකුණු 9ක් ෂෙරොන් අභිෂේක ලකුණු 6 බැගින් ලබාගෙන සිටිනවා. ද ලකුණු ලබා ගැනීමේ සාමාන්‍යය 2.9යි. අතවශ්‍යම සඳහන් කළ යුතුයි සදිල ෂෙහාන් හසරංගගේ පන්දවීමේ රටාව ගත්තොත් අපි දුටුවා ප්‍රථම කඩුල්ලත් විශාර ෆර්නෑන්ඩෝගේ කඩුල්ලත් ඔහු හැම වෙලේම යොමු කරන්නේ පන්දුව ෂෝට් ලෙන්ත් නැත්තම් තනතිල්ලේ මැද දෙසටයි පන්දුව ඝට්ටනය කරන්නේ. එමගින් ඔහු පන්දුව ඉපිලීමකට ලක් කර බවුන්සර් පන්දුවක් හැම වෙලේම ඔහු යොදා පන්දුව උඩ පන්දුවක් ලෙසිනුයි හැම වෙලේම ක්‍රීඩකයා පිටිකරුවා දවා ගන්න. ඉතින් එයත් මම හිතන විදිහට ටෙස්ට් තරඟයකදී යොදා ගන්න එක් උපක්‍රමයක් ලෙස අපට එය සැලකිය හැකි සදිල. අනිවාර්යයෙන්ම නිදුල. හොඳ පහරක් එවර. ෂොට් තර්ඩ් බෑන් කලාපයට පන්දුව ඇදී යනවා. එක් ලකුණක් සඳහා පමණයි ප්‍රතිමාරුවක් කරගන්නේ සදිල.
ලකුණු පූර්ව ලකුණු 162යි කඩලු 8යි. අද දවසේදී රිච්මන්ඩ් මහින්ද 117 වන ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගාවලිය ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී අතිසාර්ථක අන්දමින් පැවැත්වෙනවා. අද දවසේදී මහින්ද විද්‍යාලය යම්කිසි ආකාරයකට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ට දැඩි අභියෝගයක් ලබා දුන්නා. අද උදෑසන ආරම්භක පිතිකරුවා ලකුණු 7කට පමණක් සීමා කරා. එමෙන්ම තමිදු ප්‍රදීප්ත එක් ලකුණකට පමණක් සීමා කර මහින්දීය පන්දියවන්නන්. කෙසේ නමුත් මහින්දීය පන්දියවන්නන් අද ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට දැඩි අභියෝගයක් එල්ල කළා. කෙසේ වෙතත් ලකුණු පුරව ලකුණු 162යි. ෂෙහාන් හසරංග ලකුණු 44ක් ලබා දී තිබෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට. නමුත් කඩලු ත්‍රිත්වයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඔහු තමයි මහින්ද විද්‍යාලයේ වැඩිම කඩලු ලාභියා වන්නේ මේ වන විට. ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර කබ කලාපයට පන්දු ඇදී යන්නේ. ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩ හසර වන්නේ නැහැ. අද දවසේදී සෞම්‍ය කාලගුණික තත්වය, ක්‍රීඩාවට උචිත කාලගුණික තත්වය ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියට අත වශයෙන්ම අපි සඳහන් කළ යුතුයි සදිල 117 වන ආදරවන්තයන්ගේ සඩන. ඒ වගේම 1905 වර්ෂයේදී සිට ආරම්භ වූ මේ දක්වා විකාශනය වෙච්ච වසර 117ක ප්‍රෞಢ ඉතිහාසයකට උරුකම් කියන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගය පැවැත්වෙන ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය. මම කියන්නේ ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය කියන්නේ ලෝකයේ තිබෙන අති සුන්දරතම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණ වලින් එකක්. ඒ වගේමයි සදිල අපි සඳහන් කරන්න ඕන මුහුදක් නැත්නම් සාගරයක් ආසන්නයේ තිබෙන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණ ලෝකෙට මැත්තේ දෙකයි. ඒ අතරින් එක් ක්‍රීඩාංගණයක් තමයි සදිල ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය. අනිවාර්යෙන්ම ලෝක උරුමයක් ලෙස නම් කරලා තිබෙන ගාලු කොටුපවර ඒකාන්තයකින් එමෙන්මයි ඉන්දියන් සාගරය තවත් අන්තයකින් සියවස් ගණනකට ප්‍රෞಢ වූ ඉතිහාසයක් දරන ගාලු නගරය තවත් අන්තයකින් මැදිව තිබෙන ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටිය. ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 163යි කඩලු 8යි. තේපානය සඳහා තරගය මදකට නතර කරනවා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු 163යි කඩලු 8යි 57 වන පන්දුවාරයේ නිම අවසරයට වන්නේ. විශාර ෆර්නන්ඩෝ ලකුණු 7ක්, තරින්ද නිර්මාල් ලකුණු 67ක්, තමිදු ප්‍රදීප්ත ලකුණයි, බානුක මනෝහර නායකත්වයේ නිම ලකුණු 34යි, ජනෙත් කෞෂාල් ලකුණු 10යි, මල්ෂ තරුපති ලකුණු 14යි, මහේෂ් ලකුණු 5යි, හංසමානද සිල්වා සමගින් මේ වන විට කඩුල්ලේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයා ෂෙරොන් අභිෂේක්. දිවාහාරයෙන් පසුව විදහෙළුණු කඩුළු පහ ඔබට මෙලෙස දැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඒ අනුව වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩක ෂෙහාන් හසරංග ලබාගත් කඩුල්ල අත වශයෙන්ම සදිල ඒ තමිදු ප්‍රදීප්තගේ කඩුල්ලයි යෝකා පන්දුවක් ලෙස දැකලා යන්නේ. මේ අතර අවසනාවන්ත ලෙස දැවි යනවා දිවයාමේදී දැවි යනවා මා හිතන්නේ sannivedanයේ සිදු යම් දෝෂයක් හේතුවෙන් එවර දැවි යනවා දිවාහාරයෙන් පසුව දවගේ තෙවන කඩුල්ලයි එසේ දැවගේ පන්දුවක් ලෙසට සිවන කඩුල්ල අද දවසේදී මෙලෙස බිදහෙලනවා. එමෙන්මයි පස්වන කඩුල්ල අවසන් කඩුල්ල අද දවසේ දිවාහාරයෙන් පසුව ලබාගත්තේ මහින්ද විද්‍යාලීය නායකයා කුෂාන් මදුෂ. අත වශයෙන්ම සදිල එසේ කඩුළු පහ මේ අවස්ථාවේදී බිඳ වැටුනේ දිවාහාරයෙන් පසුව බිඳ වැටුණු කල්ලුයි මේ ඔබ දැක්කේ. Dialogue View app. Watch Dialogue television on the go on your mobile, anytime, anywhere. Here's an exclusive chance to win some exciting gifts courtesy of Dialogue View app. All you have to do is scan the QR code on the screen to download the app and register your Dialogue television account to stand a chance to win. Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television experience. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties.
Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. Galle City ඇතුගල් පුරවරය Babari.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නුවරඑළිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට. දැන් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් පෙරගෙවුම් පාරිභෝගික සැමට එක රීලෝඩ් එකෙන් මාසයක් පුරාම හිතේ හැටියට ටීවී බලන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් මාසික පෙරගෙවුම් සුපර් ප්ලෑන්ස් පහසුව වාසිය සහ වෙනතට වඩා වැඩිපුර චැනල් සමග තෝරා ගැනීමට මාසික ප්ලෑන් රැසක්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට රුපියල් 399ක් හෝ අදාළ සුපර් ප්ලෑන් වටිනාකම එකවර රීලෝඩ් කරන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. As a precautionary action to ensure the health and safety of you and your loved ones, we encourage you to switch from printed bills to the Dialog TV e-bill service today. To register for the Dialog TV e-bill service, just add your Dialog TV account number to the My Dialog app and select the e-bill subscription option. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Dialog View app. Watch Dialog Television on the go on your mobile, anytime, anywhere. Here's an exclusive chance to win some exciting gifts courtesy of Dialog View app. All you have to do is scan the QR code on the screen to download the app and register your Dialog Television account to stand a chance to win. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog Television connection for as little as 500 rupees a month with a saving of up to 50%. This is Dialog Television View Mini. Wow! Live TV channels. Huh? What? It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialog Television View Mini, powered by Android TV. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross.
Nagala City ඇතුගල් පුරවරය Babare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. Final Showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට දැන් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් පෙරගෙවුම් පාරිභෝගික සැමට එක රීලෝඩ් එකෙන් මාසයක් පුරාම හිතේ හැටියට ටීවී බලන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් මාසික පෙරගෙවුම් සුපර් ප්ලෑන්ස් පහසුව වාසිය සහ වෙනතට වඩා වැඩිපුර channel සමග තෝරා ගැනීමට මාසික ප්ලෑන් රැසක්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට රුපියල් 399ක් හෝ අදාළ සුපර් ප්ලෑන් වටිනාකම එකවර රීලෝඩ් කරන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. As a precautionary action to ensure the health and safety of you and your loved ones, we encourage you to switch from printed bills to the Dialog TV e-bill service today. To register for the Dialog TV e-bill service, just add your Dialog TV account number to the My Dialog app and select the e-bill subscription option. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Dialog View app. Watch Dialog Television on the go on your mobile, anytime, anywhere. Here's an exclusive chance to win some exciting gifts courtesy of Dialog View app. All you have to do is scan the QR code on the screen to download the app and register your Dialog Television account to stand a chance to win. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog Television connection for as little as 500 rupees a month with a saving of up to 50%. This is Dialog Television View Mini. Wow! Live TV channels. Huh? What? It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialog Television View Mini, powered by Android TV. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිට ප්‍රදාශ ඇට්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. Nagala City ඇතුගල් පුරවරය Babare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. Final Showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට දැන් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් පෙරගෙවුම් පාරිභෝගික සැමට
එක රීලෝඩ් එකෙන් මාසයක් පුරාම හිතේ හැටියට ටීවී බලන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් මාසික පෙරගෙවුම් සුපර් ප්ලෑන්ස් පහසුව වාසිය සහ වෙනතට වඩා වැඩිපුර channel සමග තෝරා ගැනීමට මාසික ප්ලෑන් රැසක්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට රුපියල් 399ක් හෝ අදාළ සුපර් ප්ලෑන් වටිනාකම එකවර රීලෝඩ් කරන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. As a precautionary action to ensure the health and safety of you and your loved ones, we encourage you to switch from printed bills to the Dialog TV e-bill service today. To register for the Dialog TV e-bill service, just add your Dialog TV account number to the My Dialog app and select the e-bill subscription option. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Dialog View app. Watch Dialog Television on the go on your mobile, anytime, anywhere. Here's an exclusive chance to win some exciting gifts courtesy of Dialog View app. All you have to do is scan the QR code on the screen to download the app and register your Dialog Television account to stand a chance to win. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog Television connection for as little as 500 rupees a month with a saving of up to 50%. This is Dialog Television View Mini. Wow! Live TV channels. Huh? What? It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialog Television View Mini, powered by Android TV. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. Quarrel City ඇතුගල් පුරවරය Pamare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයේ. Final Showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට දැන් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් පෙරගෙවුම් පාරිභෝගික සැමට එක රීලෝඩ් එකෙන් මාසයක් පුරාම හිතේ හැටියට ටීවී බලන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් මාසික පෙරගෙවුම් සුපර් ප්ලෑන්ස් පහසුව වාසිය සහ වෙනතට වඩා වැඩිපුර channel සමග තෝරා ගැනීමට මාසික ප්ලෑන් රැසක්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට රුපියල් 399ක් හෝ අදාළ සුපර් ප්ලෑන් වටිනාකම එකවර රීලෝඩ් කරන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. As a precautionary action to ensure the health and safety of you and your loved ones, we encourage you to switch from printed bills to the Dialog TV e-bill service today. To register for the Dialog TV e-bill service, just add your Dialog TV account number to the My Dialog app and select the e-bill subscription option. Sri Lanka's #1 television experience.
Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Dialogue View app. Watch Dialogue Television on the go on your mobile, anytime, anywhere. Here's an exclusive chance to win some exciting gifts courtesy of Dialogue View app. All you have to do is scan the QR code on the screen to download the app and register your Dialogue Television account to stand a chance to win. Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television experience. අදරවන්තයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරග මෙසේ දිගහැරෙන්නේ ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට යනුව අද සහ හෙට යන දෙදින පුරා ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය කේන්ද්‍ර කරගෙනමින් 117 වන ආදරවන්තයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගය දිගහැරීමට සූදානම්. අපේ ආරාධනා කරනවා රැඳී සිටින අපත් සමග ආදරවන්තයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ නවතම තොරතුරු ඔබට සමීප කරගෙන අපි සූදානම්. විනිසිරුවරයන් සහ කණ්ඩායම් දෙකේම ක්‍රීඩකයින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා සහ මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්නන් පන්දු යවන්නන් සියලුම දෙනා මෙවැනි විට ක්‍රීඩාගාරයට නැවතත් අවතීර්ණ වී තිබෙනවා. කෙසේ නමුත් මෙවැනි විට පන්දුවට පහර දෙන්නේ ශරොන් අභිෂේක් සමගින් හංසමාන සිල්වා ලකුණු 10ක් ලබාගෙන පන්දු 20කදී කවින් රුක්ෂාන් කැඳවා තිබෙනවා. තේපානෙන් අනතුරුව පළමු පන්දු වාරය යොමු කිරීම සඳහා දකුණතින් දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා ෂෝට් ලෙග් කලාපයේ එක් පන්දු රකින්නෙක් යොදවා තමයි පන්දු යවන්නේ. ඒ වගේමයි මිඩ් ඔෆ් කලාපවල ක්‍රීඩකයන් සිලි මිඩ් ඔෆ් කලාපයේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් යොදවා තිබෙනවා. ඩීප් පොයින්ට් කලාපයේ සහ ඩීප් ස්ක්වාර් ලෙග් කලාපයේ තවත් පන්දු රකින්නන් යොදවා තිබෙනවා. හතරේ සීමාව ආසන්න. ඔචානොත් හොඳ පන්දුවක් පන්දු එකේ එල්ලේදී යනවා ඩීප් ෆයින් ලෙග් කලාපයට. අතවස්තුයි කවින් රුක්ෂාන්ගේ මෙම පන්දුවාරේ ප්‍රථම පන්දුවට ලකුණු 2ක් සහ තෙවන පන්දුවට 1 ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ඒත් සමගින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය 8යි. කෙසේ නමුත් මේ වන විට සිල්වා පිටි කිනම් නව වන කඩුළු එය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව ලකුණු සංඛ්‍යාව මේ වන විට කඩුළු අවසන්. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රබල පිතිකරුවන් 8 දෙනෙකු මේ වන විටත් දැවි ගොස් අවසන්. එවර පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට 8 වන පන්දුවාරේ 4 වන පන්දුව පන්දු යොමු කරන්නේ මහින්ද ක්ෂාන් ක්‍රීඩාගාරාන්ත short fine ලකුණු සංඛ්‍යාව වාරයේ අවසන් පන්දුවයි මෙසේ ගටා ගන්න පන්දුව. Dialogue View app. Watch Dialogue Television on the go on your mobile, anytime, anywhere. Here's an exclusive chance to win some exciting gifts courtesy of Dialogue View app. All you have to do is scan the QR code on the screen to download the app and register your Dialogue Television account to stand a chance to win. Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television experience.
නේරඩි ඔලිබරපු යාල්පාන තෙල්ල. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස at Moratua පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. කිලක්කු මාහාන. Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. Galle City ඇතුගල් පුරවරය Babare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club පොරනරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට. පිටේ ස්ථාවරම සිටි ක්‍රීඩකයා අපි දැක්කා විශාර ෆර්නෑන්ඩෝස් සහ බානුකම් සමවෙන තරින්ද නිර්මාල් හට ඔවුන් දෙදෙනාම දවා ගැනීමට ෂෙහාන් හසරංග යොදාගන්නේ එකම උපක්‍රමයක් බවුන්ස් පන්දුව ගතර වාරයේ පහරක් එල්ල කරනවා පුල් පහරක් සමගින් පන්දු ඇදී යනවා ඩීප් ස්කාලේ කලාපයට ලකුණක් සඳහා පමණයි චනුල්ල ප්‍රතිමාවක් කරගන්නේ මේ මොහොතේදී ලකුණ ලබා ගැනීම තමත් වැදගත් තුන්වන අර්ධය තමයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ කෙසේ වෙතත් තවමත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිමයි මේ විදියට ක්‍රීඩා කරන්නේ තරගයේ අපි දන්නවා දවස් දින දෙකක් තුන පමණයි මෙම තරගය පවත්වන්නේ එම හේතුවෙන් අපි දන්නවා යම් තරමකින් තරගයේ පන්දුවට පහර දීමේදී යම් වේගයක් පවත්වා ගත යුතුයි පිතිකරුවන් විසින් කෙසේ නමුත් නැවතත් ෂයන් හස්සරංග ඉදිරිපාදය ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ ලකුණු පූර්ව ලකුණක 70 කඩලු 8යි ක්‍රියාත්මක වන තරගයේ 59 වන පන්දුවාරයේ 4 වන පන්දුව ෂෙහාන් හසරංග ඓතිහාසික ගාලු කොටුපවරන්තේ සිටයි පන්දු යොමු කරන්නේ චනුත් ඒ වගේමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව මෙම ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා විශේෂයෙන්ම අවසාන කඩුල දෙකට ලකුණු 190 ලකුණු 200 පමණ සීමාවට ඉක්මවා ගැනීමට හැකි වුවොත් එය විශාල අභියෝගයක් වේ. චනුත් එවර හොඳ පහරක් එල්ල ගන්නවා ඩීප් තර්ඩ් මෑන් කලාපයට නමුත් ලකුණක් සඳහා පමණයි ප්‍රතිමාවක් කරගන්නේ. බවුන්සර් පන්දුවටයි එවර පහර යොමු කරන්නේ. අපි දැක්කා ෂෙහාන් හසරංග බොහෝ විට බවුන්සර් පන්දු යොමු කරමින් පිටිකරුවන්ව දැඩි පීඩනයට ලක් කිරීමට උත්සාහ කළා මෙම තරගයේදී. ඔහු මේ වන විට පන්දුවාර 15ක් යව අවසන් එහිදී ලකුණු 47කට කඩලු 3ක් සාර්ථකම් පන්දු යවන්න මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ තවත් පන්දු දෙකක් ඉදිරිව තිබෙනවා 59 වන පන්දුවාරේ. පිටිකණ්ඩාන්තේ ශරණ අභිෂේක් ඕඩ් විකට් ආකරන පන්දුවට හොඳ පහරක් මිඩ් ඔෆ් කලාපයට පන්දු යොමුවන්නේ නමුත් ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාවක් කරගන්නේ නැහැ. ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ මේ වන විට සඳහන් වනවා 2.9ක් ලෙස 59 වන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව මෙසේ ක්‍රියාත්මක කරනවා ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී. පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව හංසමාන සිල්වා පන්දු 25කදී ලකුණු 14ක් ශරණ අභිෂේක් පන්දු 28කදී ලකුණු 11ක් අතවශ්‍යම චනුත් පැවසිය යුතුයි මේ අවස්ථාවේදී හංසමාන්ද සිල්වා සමගින් ශරණ අභිෂේක් යම් තරමකට බිඳ වැටුණු රිච්මන්ඩ් ලකුණු පුවරුව මේ වන විට ඉහළ නංවීමට සමත් වනවා. පනස් 60 වන පන්දුවාරය යොමු කිරීමට සූදානම් වන්නේ කවින් රුක්ෂාන් දකුණතින් දක පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා සූදානම් පළමු පන්දුවට ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඇත්ත වශයෙන්ම ලෙග් බ්‍රේක් පන්දු යැවීම අපි දුටුවා කවින් රුක්ෂාන්ගේ අද දින තරගයේ පුරාම ඇත්ත වශයෙන්ම ඔහුගේ ඕෆ් ස්පින් පන්දුව ඉතාමත් හොඳින් තනතිල්ලේ දඟවන ආකාරය අපි දුටුවා චනුත් එය විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතු කරුණක්. අපි සඳහන් කළා අද උදෑසන තනතිරු වාර්තාවේදී සවස් යාම වෙන විට යම් තරමකින් දඟපන්දු යවන්නට උචිත ආකාරයෙන් තනතිරුව සකස් වේවි කියා. කෙසේ නමුත් එයින් උපරිම ප්‍රයෝජන ගත යුතුයි මහින්ද විද්‍යාලීය දඟපන්දු යවන්නන්. ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ තුන්වන පන්දුවට. ලකුණු පූර්ව ලකුණු 171යි කඩලු 8යි. අතවශ්‍යම චනුත් සඳහන් කළ යුතුයි මේ වන විට ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ මාගේ එක් පසකින් රිච්මන්ඩ් දජ පතාකත්
අනිත් අර්ධයෙන් මහින්ද විද්‍යාලය ජද පදාකත් ඇතිකරමින් ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය පුරා ඉතාමත් සුන්දර දසුන් මවනවා. අත වශයෙන් අපි සඳහන් කළ යුතුයි චනුත් ගාලු පුරවරයටම උපසංස්කෘතියක් බඳු වෙච්ච මහා ක්‍රිකට් තරගයක් තමයි මේ ගාලු ආදරවන්තයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය. අනිවාර්යයෙන්ම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සහ මහින්ද විද්‍යාලය කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට බොහෝ දක්ෂ වගේමයි ලෝක ප්‍රකට ක්‍රීඩකයන් දායාද කරපු කණ්ඩායම් දෙකක්. අපි දන්නවා ලසිත් මාලිංගේ වගේමයි මේ වන විට ලෝකෙම නමක් දීලා කර තිබෙන වනිදු හසරංග, චරිත් අසලංක, ධනංජය ලක්ෂාන් වගේ ක්‍රීඩකයන් රිච්මන්ඩ්ෙන් බිහි වුණා. මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායමෙන් බිහි වුණු ඒ වගේමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන්ුත් බිහි වුණු සුපිරි ක්‍රීඩකයන්. දැන් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් පෙරගෙවුම් පාරිභෝගික සැමට එක රීලෝඩ් එකෙන් මාසයක් පුරාම හිතේ හැටියට ටීවී බලන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් මාසික පෙරගෙවුම් සුපර් ප්ලෑන්ස් පහසුව වාසිය සහ වෙනතට වඩා වැඩිපුර channel සමග තෝරා ගැනීමට මාසික ප්ලෑන් රැසක්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට රුපියල් 399ක් හෝ අදාළ සුපර් ප්ලෑන් වටිනාකම එකවර රීලෝඩ් කරන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පුවරුව වැඩිම ලකුණු ලාභී අතරින්ද නිර්මාල් ලකුණු 67ක් පන්දු 136කදී. කෙසේ නමුත් මේ වන විට යම් තරමකින් මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පාලනය තමා සතු කරගෙන තිබෙනවා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ප්‍රබල කඩලු 8ක් බිඳහෙලා අවසන් ලකුණු 171ක් සටහන්ව තිබෙදී මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව 61 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. දනුජ ඉඳුවර සූදානම් ගාලු කොටපවුරාන්තයේ සිට 61 වන පන්දු වාරය යොමු කිරීම සඳහා මෙන්න දී වෙනවා පන්දු යොමු කිරීමට. එවර පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ ස්ක්වයර් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන්නේ එක් ලකුණක් සඳහා වේගයෙන් ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා. දෙවන ලකුණ සඳහාත් වේගයෙන් දිවෙනවා. දුවද්දි දවියාමක්ද මා හිතන්නේ චනුත්ය දවියාමක් ලෙසින් සටහන් කරනවා. ඒත් සමගින් බෙද වැටෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය 9 වන කඩුල්ල. මං හිතන්නේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතර මනා සංනිවේදනයක් තිබුණේ නැහැ. එතන ලකුණු දෙකක් තිබුණාය කියලා සිතන්න බෑ. මොකද එක් පිටිකරුවෙක් එක් අන්තයකින් දෙවන ලකුණ සඳහා දිවෙන විට අනෙක් පිටිකරුවා සීමායි රාසන්නේ හිටියේ. කොහොම වුණත් ඉතාමත් හොඳ සංනිවේදනයක් නොවේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතර. ඒ අනුව 9 වන කඩුල්ලේ බෙද වැටෙන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ හංසමානද සිල්වා ලකුණු 14කට දැවියනවා පන්දු 26කදී. ඕචනොත් පොයින්ට් කලාපයේ සිටි පන්දු රකින්නා පන්දු එක එල්ලේ යොමු කරනවා කඩු රකින්නා වෙතට. ඒ අවසරයෙන් කඩුල්ල දවා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට. පුනරූපන දර්ශනය ඔබ මේ දකින්නේ දක්ෂ පන්දු රැකීමක්. කඩුල්ල රකින්න ඉතාමත් වේගයෙන් කඩුල්ල බිඳහෙලනවා. ඒත් සමගින් නිමවන්නේ හංසමානද සිල්වාගේ ඉනිමයි. 9 වන කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ තවත් එක් කඩුල්ලක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. අතවශ්‍යම චනුත් හංසමානද සිල්වා ලකුණු 14ක් පන්දු 26ක් තුන් ලබාගෙන රිච්මන්ඩ් ඉනව ශක්තිමත් කළා. නාලක ජයවර්ධන 10 වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් පිටියට පිවිසෙන ක්‍රීඩකයා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දඟපන්දු බලෑනිය ප්‍රධාන තුරුම්පුවක්. අතවශ්‍යම චනුත් ඕතොඩොක්ස් ආකාරයෙන් පන්දු යවන දඟ කැවෙන පන්දු යවන්නයි නාලක ජයවර්ධන. නාලක ජයවර්ධන සමගින් ශරොන් අභිෂේක් මේ වන විට පිටියේ රැඳී සිටින්නේ. දක්ෂ පන්දු රැකීමක් සිහිපත් කළ යුතුයි. ඩීප් පොයින්ට් කලාපයේ සිටි ක්‍රීඩකයා ඉක්මනින් දිවවිත් පන්දු යොමු කරද්දී දෙවන ලකුණ ලබා ගැනීමට උත්සුක වුණා. කෙසේ වෙතත් ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනා සංනිවේදනයේ දුර්වලතාවයක් හේතුවෙන් තමයි 9 වන කඩුල්ල දැවියන්නේ. ක්‍රියාත්මක කරනවා තරගයේ 61 වන පන්දු වාරයේ දෙවන පන්දුව. දනුජ ඉඳුවර ගාලු කොටපවුරාන්තයේ සිට සූදානම් පන්දු යොමු කිරීමට. මිනිසුරු පසු කරමින් ඕද විකට් ආකරන පන්දුවට හොඳ පහරක් එවර පන්දු එක එල්ලේ යදී යනවා ඩීප් ෆයින් ලෙග් කලාපයට එක් ලකුණයි. ඔව් එක් ලකුණකට පමණක් සීමා වෙනවා චනුත් මේ අවස්ථාවේදී පිටිකරුවන් දෙදෙනා. ලොං ලෙග් කලාපයේ තමයි පන්දු රකින්නෙක් යොදවා තිබෙන්නේ. ඉක්මනින් දිවවිත් පන්දු යොමු කරන විට එක් ලකුණක් පමණයි. දෙවන ලකුණ ලබා ගැනීම සඳහා ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනා උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. මේ මොහොතේදී කෙමෙන් රිච්මන්ඩ් ලකුණු පුවරුව ඉහළ දැමීම තමයි මෙම පිටිකරුවන් දෙදෙනාගේ වගකීම බවට පත්වෙන්නේ. අවසාන කඩුල්ල තමයි මෙවැනි විට ක්‍රීඩා කරන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම. අතවශ්‍යම චනුත් පැසිය යුතු ඉතාමත් ඉවසීමෙන් ක්‍රීඩා කළ යුතු මොහොතක්. තවත් අපට ලකුණු ලබාගත යුතු මොහොතක් විශයෙන් අපි සඳහන් කළ යුතුයි. නැවතත් එවර
පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ එවරත් එක් ලකුණක් සඳහා වේගයෙන් අන්ත මාරු කර ගන්නවා. ධනුජ ඉන්දුවර මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ මද වේග පන්දු යවන්න ඓතිහාසික ගාලු කොටපාර අන්තයේ සිටයි සූදානම පන්දු යොමු කිරීමට. මේ අතර වාරයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගය 2.9ක් ලෙස සටහන් වෙනවා. අත වශයෙන් ජනුද ඉන්දුවර තම තරගයේ මෙම තරගයේ ප්‍රථම කඩුල්ල මෙම පන්දු වාරයේ ප්‍රථම පන්දුවේදීම ලබා ගැනීමත් විශේෂත්වයක්. උපහාර කෙල්ල ගන්නවා. මා හිතන්නේ දෙවි යනවා ඉවර. ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් ගාලි කලාපයේදී ඒත් සමගින් බිඳ වැටෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ අවසන් කඩුල්ලත් ඒත් සමගින් නිමාව දකිනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ප්‍රථම ඉනිම යනුව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉනිම ලකුණු 174කට සීමා කිරීමට මහින්ද විද්‍යාලය පන්දු යවන්නන් සමත් වෙනවා. ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු යැවීමක් ධනුජ. ඔහු මෙම පන්දු වාරයේදී පළමු පන්දුවේ දුවද්දී දැවී යාමකට ලක් වුණා. ඒ වගේමයි හතරවන පන්දුවේදී නාලක ජයවර්ධන නවක ප්‍රතිකරුවා දැවී යන්නේ අනුව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉනිම අවසන් වෙනවා. ලකුණු 174යි පන්දු වාරය 60යි පන්දු 4ක් අවසානයේ. කෙසේ වෙතත් ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු යැවීමක් අද දිනේදී මහින්ද විද්‍යාලීය වේග පන්දු යවන්නන්ගෙන් වගේම දඟ පන්දු යවන්නන්ගෙන් නාලක ජයවර්ධනයේ දැවී යන ප්‍රතිකරුවා එක් ලකුණක් පමණයි ඔහුගේ නම ඉදිරියේ අද ලියවෙන්නේ. ඇත්ත වශයෙන්ම චානොත් සඳහන් කළ යුතුයි තරින්ද නිර්මාල් පිළිබඳවත්. තරින්ද නිර්මාල් අද දින තරගයේ රිච්මන්ඩ් ඉනිම ඉතාමත් ශක්තිමත් බැම්මකින් බැඳගෙන රිච්මන්ඩ් ඉනිම ඉහළ ලකුණු තත්ත්වයකට ගෙනීම සඳහා විශාල කැපකිරීමක් කරපු ක්‍රීඩකයෙක් පිටිකරුවෙක් ලෙස අපිට සඳහන් කරන්න හැකියි. අනිවාර්යයෙන්ම මුල් කඩළු කිහිපයේදී එක් අන්තයක රැඳී සිටිමින් ඔහු තමයි නැංගුරුම බවට පත් වුණේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ඉනිමේ. අනෙක් ක්‍රීඩකීන් යම් තරමකින් ඔහු වටා එකතු වෙමින් තමයි ඉනිම ගොඩ නැගුවේ. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පුවරුව විශාර ෆර්නෑන්ඩෝ ලකුණු 7යි. වගේමයි තරින්ද නිර්මාල් අද දිනේදී වැඩිම ලකුණු ලාභියා පන්දු 136කදී ලකුණු 67ක්. තමිදු ප්‍රදීප්ත එක් ලකුණයි නායක බානුක මනෝහර ලකුණු 34ක්. ජනිත් කෞශල් ලකුණු 10ක්. මාල්ෂ තරුපතේ ලකුණු 14ක්. වගේමයි දුවද්දී දෙවියම් දෙකක් වාර්තා වෙනවා. මහේෂ ද සිල්වා සහ හංසමාන ද සිල්වා දුවද්දී දෙවියමකට ලකුණ. අවසාන කඩුල්ල එවර ඉතාමත් විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක් ගලි කලාපයේ ක්‍රීඩකයාගෙන් අනුව රිච්මන්ඩ් ඉනිම නිමා වෙනවා. පළමු ඉනිම ලකුණු 174යි. සීලුම ක්‍රීඩකයින් දැවි ශරොන් අභිෂේක් නොදවී ලකුණු 12ක් රැස් කරා. කෙසේ නමුත් පන්දු යවන්නෙක් විදියට එක් අන්තයකින් යම් මොහොතක් හෝ රැඳී සිටමින් පන්දු 35කට මුහුණ දී ඔහු ලකුණු 12ක් ලබා ගැනීමෙන් රිච්මන්ඩ් ඉනිමට යම් තරමක හොඳ අවසානයක් ලබා දෙන්න ඔහුට හැකියාව ලැබුණා. අත වශයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි ශෙහාන් හසරංග ගැන. ඔහු කඩලු 3ක් පන්දු 49ක් තුල ලබා ගත්තා. ඔහුගේ කඩලු දවා ගැනීමේ වේගය අපිට සඳහන් වෙනවා 3.1ක් විදිහට. ඒ වගේම අපි සඳහන් කරන්න ඕන දිනුර ලකුණු 31කට කඩලු දෙකක් ලබා ගත්තා. ඔහුගේ කඩලු දවා ගැනීමේ වේගය අපි සඳහන් වෙනවා 2.6ක් විදිහට. ඒ වගේම අපි සඳහන් කළ යුතුයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රථම කඩුල්ල ලකුණු 20 දී දැවුණා. ඒ වගේමයි දෙවන කඩුල්ල ලකුණු 33 දී දැවුණා. ඒ වගේමයි තෙවන කඩුල්ල ලකුණු 88 දීත්, හතරවන කඩුල්ල ලකුණු 122 දීත්, පස්වන කඩුල්ල ලකුණු 131 දීත්, හයවන කඩුල්ල ලකුණු 143 දීත් ඒ ආකාරයෙන් රිච්මන්ඩ් ඉනිම කඩුල් දවා ගැනීමට මහින්ද විද්‍යාලීය ක්‍රීඩකයින් සමත් වුණා. මං හිතන්නේ මෙම තරගයේ වැඩිම ලකුණු සමතතාවය බානුක මනෝහර සහ තරින්ද නිර්මාල් අතර ලකුණු 55ක සමතතාවයක් ගොඩනැගුණා තුන්වන කඩුල්ල වෙනුවෙන්. කෙසේ නමුත් අද දිනේදී තරගයේ වැඩිම ලකුණු ලාභියා බවට පත් වුණේ තරින්ද නිර්මාල් ලකුණු 67ක් රැස් කරමින් විශේෂ ඉනිමක් අනෙක් අන්තයෙන් ප්‍රතිකරුවන් දැවී යද්දී තරින්ද නිර්මාල් එක් අන්තයක සිට පන්දුවට පහර දුන්නා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ලකුණු පුවරුව ලකුණු 174ක තරම් යම්කිසි අභියෝගයක් ලබා දිය හැකි ලකුණු පුවරුවක් එක් ගෙන යාම සඳහා
රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කඩළු බිඳ වැටීම. තමා දක්ෂ පන්දු යැවීමක්. දුවද්දී දැවියාම සටහන් වන අවස්ථාවයි. කෙසේ නමුත් එවරනම් පිතිකරුවන් අතර මනා සංනිවේදනයක් තිබුණේ නැහැ. එවර උඩ පන්දුව රැක ගැනීම. ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු යැවීමක් අපි කලින් සඳහන් කළා වගේම මුල් පන්දුවාර කිහිපයේදී පන්දුවාර 20 තුලදී වේග පන්දු යවන්නන් මනාව තනතිල්ල උපයෝගී කරගත්තා වේග පන්දුවෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ප්‍රබල අභියෝගයක් එල්ල කළා. විශේෂයෙන්ම ෂෙහාන් හසරංග වේග පන්දුවෙන් බවුන්ස් පන්දු යොමු කරමින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ව දැඩි පීඩනයට ලක් කිරීමට සමත් වුණා. කෙසේ නමුත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ප්‍රථම ඉනිම නිමා වෙනවා ලකුණු 174 සියලුම ක්‍රීඩකයන් දැවි As a precautionary action to ensure the health and safety of you and your loved ones, we encourage you to switch from printed bills to the Dialog TV e-bill service today. To register for the Dialog TV e-bill service, just add your Dialog TV account number to the My Dialog app and select the e-bill subscription option. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. As a precautionary action to ensure the health and safety of you and your loved ones, we encourage you to switch from printed bills to the Dialog TV e-bill service today. To register for the Dialog TV e-bill service, just add your Dialog TV account number to the My Dialog app and select the e-bill subscription option. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Dialog View app. Watch Dialog Television on the go on your mobile, anytime, anywhere. Here's an exclusive chance to win some exciting gifts courtesy of Dialog View app. All you have to do is scan the QR code on the screen to download the app and register your Dialog Television account to stand a chance to win. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog Television connection for as little as 500 rupees a month with a saving of up to 50%. This is Dialog Television View Mini. Wow! Live TV channels. Huh? What? It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialog Television View Mini, powered by Android TV.
நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස at Moratua පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் So at the end of the first innings, Richmond College bowled out for 174 of 60.4 overs. The fast bowlers were excellent for Mahinda College. Dinura Kalupahana took 2 wickets for 31 of his 12. Shehan Nasaranga, the pick of the bowlers, he took 3 for 49 of his 16. 16 overs for a fast bowler. His endurance should be appreciated. And then Danuja Indura as well went off the field after 6 overs in the morning session, but came back and picked up 2 wickets. And Kushan Madusha, the captain, picked up 1 wicket for Mahinda College. So Richmond bowled out for 174. They think it's been a under par score at the moment, looking at how the pitch is behaving. A bit of spin for the spinners, but the fast bowlers have really impressed, because normally you wouldn't see fast bowlers impress this much in a normal goal pitch. But yeah, kudos to the Mahindian fast bowlers for their excellent performance. Yes, this is a very good evening to everyone who's watching the 117th Richmond Mahinda Lovers Quarrel here at the Galle International Cricket Stadium. And as Tisat mentioned, Richmond College was asked to bat after Mahinda College won the toss, and then Richmond College being all out for 174. A brilliant performance by the Mahindian bowlers, and now the first innings of the Mahindians will start shortly. And let's hope that Richmond can also restrict the Mahindian batsmen, and Mahindian batsmen could really, get going and get some runs early up. Yeah, the Richmond died inside of you just coming out there. Of course, Mahinda should look forward to back up their performance with ball in hand with the bat as well, because they've got a stable base. They've bowled Richmond out for 174, an under par score. For the second innings, here we go, Kalpanetsara. On the pads. Oh, and it's a misfield. They'll get a single off the first delivery. Yes, Kalpanetsara, an experienced bowler for the Richmond College. Right arm fast, and he has to be the leading fast bowler here for the Richmond Dites to take some wickets early up. Kalpanetsar operates around that 120 kilometers an hour mark. So not express pace, but conjures quite a bit of swing off the wicket. Just that pace is really favorable for swing with the new ball, and reverse swing when the old ball starts to roughen up. Here's Kalpanetsara again. Harin Achinta and Pramesh Madhubhashana at the crease at the moment, opening the batting for Mahinda College. Seeing how they've bowled, they'll be wary that the Richmond fast bowlers could produce something just like their fast bowlers did, so they'll be wary of it, and they should be careful not take the Richmond quicks for granted. Especially with the new ball, Kalpanetsara is a pretty handy player, handy bowler. And again, straight to the pads and a back foot defense for that ball. Kalpanetsara brilliant with the ball, even at the start as well as the death. And especially in this format of the game test, it's all down to that line and length of how things go.
So Mahindans just starting off the innings, just the one run off the first ball, and the rest has been dots. Areen and Pramesh at the crease for the Mahindians to start things off. Again, dot ball, just a bit of swing you can see from Karl Panetsara's bowling, just swinging a little bit outside the desired level. Yeah, around that 120 kilometer mark, there's the swing called conventional swing. That speed actually helps the ball to deviate from its line through the air. So Karl Panetsara are trying to use that. Dhananjay Lakshan actually, who played in the Richmond team in 2018 and before that, used that as well. Quite a lot of swing even with the old ball. Again a dot ball. So good line and length from Kalpa here to start things off, because you know he bowls around the length mark of the crease of the pitch, and that seems to be bothering the Mahinda batsmen to start things off. Just some defensive shots to start, nothing too much crazy going on, but that's how you should start any test game. You should just block the ball and keep on just slowly getting your desired runs. Again swing and goes past the man at Galle position and for a quick single. And that's the first over done. Mahinda is 2 for naught. It's going to be Hansamana De Silva from the fort end for Richmond. A good all-rounder, Hansaman he is. Just some runs at the back end of the Richmond innings, and now given the new ball to start things off for Hansamana from the fort end. And he's a very handy-dandy player when it comes to bowling, taking wickets first up and putting off the pressure to the batsman. Yeah, talking in the early over of Karl Panetsara, it's not that easy. Like we say like it's super easy to do, but it's such a hard thing to swing the ball that much, even at that kind of speed, because you have to have a super strong wrist when you're a fast bowler to swing the ball accurately, because the swing you have to have the seam has to be upright and pointing towards, if it's an outswinger, it's pointed towards like first slip, and if it's an in-swinger, it's pointed towards more like a leg slip. So the seam has to hold its position going through the air. So that's what's most difficult when you're a fast bowler, because your wrist position has to be really strong for that seam position to be upright all the way. Yeah, as we folks saw in the first over, Karl Panetsara was a brilliant swing off a ball, so plenty of practices and experienced bowler all around, and he knows these techniques, and that's why he's showing these colors here in this 117 lava score. Here Hasamana has gone to a start, 2 dot balls in a row to Pramesh.
This time, just a drive and goes for the boundary. That's the first boundary for the Mahindians, and that is a brilliant shot that goes all the way for 4. Yes, stunning shot behind square from Pramesh Madhubhashana. Got onto one knee, just full and outside off, given width, and he punishes it into the boundary. Sihat Ramanayaka tried to reel it in, but it wasn't successful in the end. It just pierced the gap between the two fielders, and just the line and length was from the batsman. Like, it was a pretty amazing shot at the end, which gives the desired award. 4 runs. Mahinda are 6 for naught. You're looking at Hansamana De Silva and his difference with Kalpanetsara. Kalpanetsara is more of a skiddy kind of bowler with the slingy action, and Hansamana De Silva, you can say, has a more hit the deck hard kind of bowler. Yeah, maybe he might be more suited, looking at what the Mahindians did in their first innings, like trying to hit the deck hard, got a few wickets through short balls. So Hansamana De Silva, maybe it's his kind of pitch. Yeah, especially when we consider about any format, especially in the test format, having different types of bowlers that bowl in different levels is really needed in order to have a successful team. So Hansamana and Kalpanetsara are just 2 examples of how good some teams really are. And again, we see the shot of the 4, just a brilliant glance sort of shot, drive actually, and it just goes beautifully to the boundary. So the first over Hansamana has been really an expensive one, so 4 given and 1 single. Let's hope that the next ball will be a dot for him. Again, no run there. So with that, the end of the second over, Mahinda are 7 for naught after 2. Dialogue View app. Watch Dialogue Television on the go on your mobile, anytime, anywhere. Here's an exclusive chance to win some exciting gifts courtesy of Dialogue View app. All you have to do is scan the QR code on the screen to download the app and register your Dialogue Television account to stand a chance to win. Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television experience. Captain Bhanuka Manohara just having a word with his players, saying, let's go boys, get these wickets and get into the crease and start batting again. So as we see, Kalpanetsara getting prepared for his second over, after the first over being only 1 for him. So about 2 slips in place and a leg slip, I believe, and a few fielders inside the circle and third man. So here's Kalpanetsara going in, ball, and leaves the delivery and goes for the keeper.
So the Mahindians have got out to a brilliant start here, getting 7 of the 2 overs, and they just have to settle in here and get a good partnership going in order to maintain healthy run rate and in order to maintain a healthy score without losing much wickets. Again, straight to the gully, I believe. So Kalpanets are bowling. Kalpanets are bowling his second over. Just because of a misfield, the first run was given in this over as well, and as well as the first over as first ball. So 2.2 overs and Mahinda 8 for naught. Pramesh being the striker for a long time, and Hari now getting a strike for a couple of deliveries from Kalpa. Again, wide sort of length, but not given a wide. Really a wide length given that time. So left-hand batsman, again Kalpanetsar to the left-hand bats. He goes and straight to the man. No run given that time. So Kalpa has been brilliant in the ball actually. The first over going for 1 run and the second over as well. He kept on that line and length needed. That he swings the ball very hard, and this is some really hard atmosphere has been given for the Mahindian batsmen because of Kalpanetsar's bowling. It's been pretty impressive even in the first 2 overs. Again, short of a length, but swings in to the wicket, making it hard for the batsman to score runs. Yeah, I think the Richmondites should look at how the Mahindians bowled in the first session and the second session, because they persisted with that 2.5 meter length from the wicket, and it invites the batter to drive, and yeah, it didn't get nicked a lot of the time, but it went past the outside edge and pressure was created. This time an edge, and it's flying to the boundary. Fielder chasing it, but get restricted, and 2 runs. So just a 2, but as you know, Kalpanetsar just swings in the ball, and that's the thing that the Richmondites needed to get that nick. It goes. Now Mahinda after 3, 10 for naught. දැන් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් පෙරගෙවුම් පාරිභෝගික සැමට එක රීලෝඩ් එකෙන් මාසයක් පුරාම හිතේ හැටියට ටීවී බලන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් මාසික පෙරගෙවුම් සුපර් ප්ලෑන්ස් පහසුව වාසිය සහ වෙනතට වඩා වැඩිපුර චැනල් සමග තෝරා ගැනීමට මාසික ප්ලෑන් රැසක්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට රුපියල් 399ක් හෝ අදාළ සුපර් ප්ලෑන් වටිනාකම එකවර රීලෝඩ් කරන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. So here's Hansamana again. Straight front foot block. So Mahinda now trail by 164, and
So what do you think good first innings total would be for the Mahindians? Yeah, if they're looking for the win, yeah, it's more about the timing really than the total. If they are looking forward to win, and I think their best option would be to put up maybe 120 run lead and then bowl the Richmondites out in the second innings and win by an innings. So that I think that's the more logical plan that the Mahindians should have. Yeah, especially because of how quick sometimes the runs might flow in. You never know what in the game of cricket what might happen. Maybe sometimes it will be bad luck and sometimes it will be good luck. So things may differ from place to place, from time to time. This time a cut shot, but straight into the gap, and fielder picks it up and a quick single. But overall, a pretty good start for the Mahindians. Just not giving the Richmondites any sort of chances for unnecessary wickets. So Richmondites are searching for that first wicket, but Mahindians doesn't seem to give up that easily. So as you know, for the Richmondites, the first wicket fell at about 20 odd runs, 30 odd runs, I believe. So it's quite difficult at this form and at this sort of atmosphere, the humid and all those things to consider. This time also a quick dot ball. Yeah, maybe it's just too short. The length that Hansamana and Kalpanetsara are bowling maybe a little bit too short at the moment, because I haven't really seen them threaten the edge or any kind of chances going down from the Mahindians. And one thing is, the Mahindians have been super solid, especially for me. Pramesh Madhubhashana has been very good, and that's to say Harina Chinta hasn't been bad as well, but some amount of class about Pramesh Madhubhashana, the way he goes about things. As you know, in the second over, he played a classy, traditional side of sort of shot drive to the boundary. So he's some sort of a traditional player, not trying to go for super big shots, but stick to the traditional shots and get those beautiful runs the Mahindians needed to get actually a lead of some amount. Is Hansamana again to the left-hand batsman, and this time he's knocked him over. What a beauty from Hansamana de Silva. The off stump is out of the ground. Full toss, and Hareen misses it completely, and the off stump just went cartwheeling off the pitch, and now that's the first wicket for the Mahindians. There's a look at it again. Just swinging in a touch. Yeah, it was the swing that did him. It was a full toss, swung in quite an amount. We've got Sadila Tisraka with Kamindu Mendes near the boundary. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වෙනවා. මේ වන විට මහින්දිය ප්‍රථම ඉනිම සඳහා පිතිකරණය දෙනවා. මීට සුළු මොහොතකට පෙර මහින්දියන්ගේ ප්‍රථම ඉනිමේ කඩුල්ල දැවී ගියා. මා සමග තරගය යන අතරවාරයේ රැඳී සිටිනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් බිහි වූ ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් බිහි වූ ක්‍රීඩකයෙක් කමිදු අයියා. කමිදු අයියේ
වසර දෙකකට පසුව තමයි 100 බිග් මැච් එකක් මෙහෙම පවත්වන්නේ. අපිට කොරෝනා වෛරසය නිසා පවත්වන්නට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් බිහි වූ ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට අයියට මොන වගේ හැඟීමක්ද Tamanගේ මව් පාසල සංවිධානය කරන මෙවැනි ක්‍රිකට් තරගාවලියක් පිළිබඳව හැඟෙන්නේ? ඔව් ඇත්තටම බැලුවොත් අපි මේ ඇවිල්ලා 117 වෙනි බිග් මැච් එක අපි ගහන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි නොනවත්තා අවුරුදු දෙකකට කලින් වෙනකම්ම අපි නොනවත්තා බිග් මැච් ක්‍රීඩා කරලා තියෙන අවාසනාවක් විදියට කොවිඩ් නිසා අපිට අවුරුද්දක් බිග් මැච් එක සෙල්ලම් කරන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ අවුරුද්දේ සංවිධානය කරපු එකට ස්තුති කරනවා සංවිධායක මණ්ඩලයට සහ රිච්මන්ඩ් ප්‍රජාවට. ඉතින් මම හිතනවා මේක ගොඩක් හොඳ ඔපචුනිටි එකක් අපේ පොඩි මල්ලිලාට. අනිත් එක තමයි බිග් මේ ගොඩක් ඉන්නවා අන්තිම අවුරුද්ද සෙල්ලම් කරන මල්ලිලා. ඉතින් බිග් මැච් එකක් කියන්නේ ලොකු දෙයක් එයාලගේ ලයිෆ් එකට. ඉතින් මම හිතන්නේ එයාලට හොඳ අවස්ථාවක් තමන්ගේ පර්ෆෝමන්ස් එළියට ගන්න. අනිවාර්යෙන්ම විශාල අත්දැකීම් සමූහයක් මෙවැනි ක්‍රිකට් තරගාවලි වලින් සහ දෙවිදුහල් අතර පවත්වන මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාම වලින් ලැබෙනවා. එමෙන්මයි කවිදු අයියේ වයස අවුරුදු 19න් පහළ SLSCA තරගාවලියේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳ අවස්ථා ලබා ගනිමින් හොඳ මේ වන විට අවසන් මහා තරගයට සුදුසුකම් ලැබලා තිබෙනවා. ඉතින් අයියා ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් වගේම අත්දැකීම් බහුල ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් වශයෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉන්න දැනට සෙල්ලම් කරන මල්ලිලා ගැන අයියට මොකද කියන්නේ? ඔව් ඇත්තට මුලින් කියන්න ඕන අපේ අන්තිම කාලේ ගත්තොත් රිච්මන්ඩ් ක්‍රිකට් ඇවිල්ලා අපි අන්තිම කාලේ ස්කූල් ලෙවල් එකේ හොඳටම කරලා තියෙන පාසලක් තමයි අපේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කියන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ අවුරුද්දෙත් වෙනද වගේම ෆයිනල්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා අපේ ටීම් එක. මල්ලිලා හොඳට සෙල්ලම් කරලා තමයි ෆයිනල්ස් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම හිතනවා අදත් දැකලා තියෙනවා මම කලිනුත් දැකලා තියෙනවා අපේ මේ ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා කරන විලාසය. ඉතින් මම හිතනවා අපිට නියත වශයෙන්ම ෆයිනල් එක ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. අනිවාර්යෙන්ම අයියේ 117 වෙනි ආදරවන්තයින්ගේ ක්‍රිකට් තරගාවලිය රිච්මන්ඩ් මහින්දා ආදරවන්තයින්ගේ ක්‍රිකට් තරගාවලිය ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාපිටියේදී පැවැත්වෙන අතර වාරයේ අයියගෙන් අහන්න කැමතියි මම අයියලා කියලා කියන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් බිහිවුණු ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන් එමෙන්මයි ආදි රිච්මන්ඩ් වරු විදිහට ආදි රිච්මන්ඩ් ක්‍රීඩකයන් විදිහට මොන වගේ සහයෝගයක්ද වත්මන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට අයියලා ලබා දෙන්නේ? ඔව් ඇත්තටම අපේ පාස් ක්‍රිකටර්ස්ලා ගත්තොත් අපි නිතරම ටීම් එකත් එක්ක එන්ගේජ් වෙලා ඉන්නවා. අපි කෝචස්ලාත් එක්ක එන්ගේජ් වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මම හිතනවා අපේ දැනට ඉන්නේ ලක්මාස ධම්මිකස අද මැච් එක බලන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි මම හිතන්නේ ප්ලේයර්ස්ලා විදියට විතරක් නෙමෙයි කෝචස්ලා සහ සියලුම ඕල් බොයිස්ලා හැමදෙනාම මම හිතන්නේ සහයෝගයක් දෙනවා රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායමට. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක ගොඩක් හොඳ දෙයක් ක්‍රීඩකයන් විදියට සහ පාසලක් විදියට ඉදිරියට යනකොට. ඉතින් මම හිතනවා අපිට දෙන්න පුළුවන් උපරිම සහයෝගය දීලා ඉදිරියටත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් උපරිම අපි කරනවා කියන එක. බෙහෙම ස්තුතියි අයියේ. ඉතින් රැඳී සිටින රිච්මන්ඩ් ලයිව් අපිට සමගම මේ දියත් වන්නේ 117 වෙනි රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ ක්‍රිකට් තරගය. Very much. That was coming to Mendes in the boundary. Captain the Richmond side during the 2017 Lovers Quarrel. Okay, now after this is the 5th over going, and Carpenets are bowling again, and Hansamani in the last over, the brilliant wicket, and the off stump went cartwheeling off the ground. So now Mahindians are 12 for 1. Dinura coming in to bat, and things is a little bit unstable, you could say, from Mahindian point of view, because it's not that stable. You know, you need to get a partnership, you need to get those quick singles, doubles that are necessary to keep a good partnership and keep a good show. Again, Yorker is short of length, swung in, and makes it hard conditions for the batsman to bat at any level.
Good bouncer there, ducks underneath. That's Dinora Kalupahana. Upper nets are bowling from the city end or the pavilion end, and from the start he has been bowling from there. So here's the last delivery of the 5th over. Again, straight to the pads dot ball. Mahinda's 12 for 1 after 5. Hansaman De Silva coming in, or just goes outside the blade of the bat straight to the keeper. So this has been brilliant from Hansaman. You know, the 3rd over, pretty good line and length, got the first wicket down, and overall Hansaman has been just brilliant with the ball so far. Tisat. Yeah, that wicket just went down. Quite a bit of in-swing into Harin Ajinta. He was searching for the swing, that's why it turned into a full toss, because a full toss isn't your stock ball for any kind of bowler. Yeah, quick single. Good running by the Mahindians. Now we can see a bit of crowd gathering in around the stadium in the fort. Yeah, the crowd pretty much restricted this time due to the COVID-19 pandemic going on. So the crowd's been restricted to some sort. We're used to seeing a lot of school children from both schools. A lot of children from both schools going on. We got Sadila Tisaraka again with the 2019 captain Tavisha Abhishek on the boundary. Richmond Mahinda ආදරවන්තයින්ගේ ක්‍රිකට් තරගාවලියට දීර්ඝ ඉතිහාසයක් තිබෙනවා. ඉතින් මේ දීර්ඝ ඉතිහාසය තුළ 2019 වර්ෂයේදී Richmond Mahinda ආදරවන්තයින්ගේ ක්‍රිකට් තරගාවලිය ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියේදී Richmond විද්‍යාලයට ජයග්‍රහණයක් පත් කර දුන්නු ක්‍රිකට් තරගාවලියක්. ඉතින් ඒ 2019 වර්ෂයේ පැවති ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ Richmondේ නායකත්වයේ හෙබවූ Richmond කණ්ඩායමේ නායකයා තවිෂ අභිෂේක් අයියා තමයි අපිට සමග සම්බන්ධ වෙලා සිටින්නේ. තවිෂ අයියේ 2019 වර්ෂයේදී Richmond විද්‍යාලයේ නායකයා අයියා. ඉතින් අයියා දෙවන ඉනිමේදී නොදැවි ලකුණු 99ක් රැස් කරා. ඇත්තටම දැනගෙන හිටියද ලකුණු 99ක් ගහන්න පුළුවන් වෙයි කියලා? ඇත්තටම මං 99යි කියලා වෙලාවේ දැනගෙන හිටියේ නෑ. ඇත්තම කිව්වොත් ටීම් එකේ ලකුණු එක තමයි ගියේ. මොකද මේ මගේ කියන්නේ පර්සනල් කිසිම මේ දෙයක් ඔළුවේ තිබ්බේ නෑ. ඒකින්ද මේ ටීම් එකේ ලකුණුත් එක ගියේ. අන්තිමට ගාලා ඇතුළට ආවට පස්සේ තමයි දන්නේ 99ක් ගාලා කියලා. ඉතින් මැච් එක දිනන්න තමයි ඔළුවේ තිබ්බේ. අනිවාර්යෙන්ම ඕනෑම නායකයෙකුට අවශ්‍ය වන්නේ Tamanගේ පිළ ජයග්‍රහණය කරවීමට. තවිෂයේ 2019 Richmond විද්‍යාලයට ජයග්‍රහණය කැඳවූ අවුරුද්දක්.
රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය 2019 වර්ෂයේදී 100 රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ සටන ජයග්‍රහණය කරා. ඉතින් ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු වශයෙන් අයියට මොන වගේ හැඟීමක්ද තියෙන්නේ? වසර දෙකකින් පසුව තමයි මෙවැනි ක්‍රිකට් තරගය පවත්වන්නේ 117 වෙනි වරට. අයියට මොන වගේ හැඟීමක්ද මේ පිළිබඳව තියෙන්නේ? මම හිතන්නේ මේ මැච් එකේ අපිට දින ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් ලොකු chance එකක් තියෙනවා. මොකද 100 අපි 174ක් ගහලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ මම හිතන්නේ අපේ බෝලිං ඇටැක් එක ගොඩක් හොඳයි. ඒකින්ද මම හිතනවා අපිට මහින්දේ අඩු ලකුණු ප්‍රමාණයකට තියන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. අනිවාර්යෙන්ම මේ වන විට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිම ලකුණු 174යි. මේ වන විට මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිම සඳහා පිතිකරණයේ යෙදෙනවා. ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට අයියගේ හැඟීම මොකද්ද? අද සහ හෙට යන දෙදින තුල පවත්වන 117 වන මේ ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් වෙයිද? අනිවාර්යයෙන්ම මොකද අපේ හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් මේ මල්ලිලා ටිකක් ඉන්නවා. ඉතින් අපේ කෝචස්ලාත් හොඳ ප්ලෑන් ටිකක් දීලා තියෙනවා. ඒ ප්ලෑන් වලට අපි ඒ ප්ලෑන් ටික වර්ක් කරොත් මම හිතනවා අපිට හෙට හවස වෙනකොට ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. අවසාන ප්‍රශ්නයේ විදිහට අයියෙන් අහන්න කැමතියි. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් බිහි වූ ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් අති බහුතරයක් ඉන්නවා. ඉතින් ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා සමහර ක්‍රීඩකයන්. ඉතින් ඒ අයියලගෙන් නැත්නම් ඒ ක්‍රීඩකයන්ගෙන් කොහොමද වත්මන් මල්ලිලට දෙන සහයෝගය? ඔව් ලොකු සහයෝගයක් තියෙනවා. මොකද මේ අපි දැන් මේ බිග් මැච් වලට එන්න කලිනුත් RCL ඒ වගේ ගොඩ ලොකු ටූර්නමන්ට් කරා. ඒකින්ද ඒ ටූර්නමන්ට් වලදී ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් මල්ලිලාට ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම දැන් බිග් මැච් එකට උනත් මේ චරිත් අයියලා මේ සිතාර අයියලා ඔක්කොම ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරනවා. ඒකින්ද ඒගොල්ලොන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් ඔක්කොම බෙදා ගන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මම හිතනවා මේ ඒ ප්ලේයර්ස්ලා ලොකු ඒ කියන්නේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන් ඇවිල්ලා මේ වගේ බිග් මැච් එකකට ඇවිල්ලා ඒ කතා කරන එකෙන් මල්ලිලාට ලොකු මේ උදව්වක් තියෙනවා කියලා. අනිවාර්යෙන්ම බෙහෙම ස්තුතියි තවිෂයේ. ඉතින් 117 වෙනි රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ ක්‍රිකට් තරගය මේ වන විට ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියේදී ඉතාමත් සාර්ථකව පැවැත්වෙනවා. ඉතින් රැඳී සිටින රිච්මන්ඩ් ලයිව් අපේ කණ්ඩායමත් සමග. Thank you very much. That was Tavisha Abhishek, the hero of the 2019 Lovers Quarrel for Richmond. Meanwhile, it's Kalpanetsara continuing from the city end. Hansamana De Silva's leaked a bit of runs, but he's picked up the crucial wicket. Again, the swing is just incredible from Kalpanetsara. Just straight to the wicket, swings in hard, swings it right and left, both sides, and makes it really hard and sort of unplayable conditions for any batsman. And because of this, because of the line length, all those sort of things, Kalpanetsara is just restricting the Mahindian batsmen to not play any sort of big shots and to limit their run score. Yeah, I reckon I haven't really seen him swing the ball inwards into the right-hander much. Swinging both ways is just another kind of talent, because the wrist positions are different, the wrists have to be strong. So yeah, even international bowlers like Trent Boult can swing it only one way really. He has the other one going straight on. So I don't think Hansamana swings it in towards the right-hander.
Kalpanetsara again coming in for this last delivery of his over to the Mahindian batsman. Bouncer again goes over his head, and that brings the end of the 7th over. Mahindians are 20 for 1 after 7. Again, so Mahindians now trail by only 154 runs. So pretty gettable total here, at least to get a lead. Made over by Kalpanetsara last over. Hansamana coming in again on the fourth end. So Hansamana is the player who caught the first wicket and the only wicket for the Richmondites from the Mahindian side, and still continuing his spell from the fourth end, and Kalpanets are also continuing his spell from the pavilion end. So these two sort of now just making some good efforts in order to restrict the Mahindian batsmen. Speaking of the Mahindians, and they have, after the first wicket has fallen, they have pretty much restricted their scores, just not giving unnecessary wickets. So credit goes to the Mahindians as well for not losing any more wickets and getting a balance and getting used to the crease before things get really interesting and harsh conditions comes. Again, the bounce from Hansamana is been brilliant so far. Uses the pitch, uses the length quite efficiently, I must say. Line and length has been brilliant. If he bowls a short ball, then he bowls a full ball. So variates the length, which is quite good, especially if you are a bowler bowling to the batsman. Tough conditions out there, it seems like, for the Mahindians to bat. Yeah, you talked about how Hansamana de Silva has varied his length. I reckon I got to disagree. In test matches, you've got to be persistent on your length and lines, and maybe throw a surprise slower ball, or a bouncer, a leg cutter, off cutter, or even a yorker. They're just surprise deliveries. You have to be consistent on a line and on a length. If you got to be successful in test match, you look at someone like Glenn McGrath, Pat Cummins, Stuart Broad, Jimmy Anderson. Yeah, I'm just saying names of the Australian and English, but they've just been super successful because of their metronomic nature, because they keep bowling it in the same areas all day long until the batsman makes a mistake. You don't have to search for wickets in tests. Yes, I agree with that, Tisat. But Hansamana is quite a different sort of bowler. He actually, his aim is mostly taking wickets and getting those dot runs, but because of his varied lengths, couple of loose deliveries cost Richmondites some boundaries. And that's the end of the over. It's 21 for 1. This is Dialogue Television View Mini.
Wow, live TV channels. Huh? What? It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialog Television View Mini, powered by Android TV. Let's take a quick look at the batting card for the first innings for the Mahindians. Hareen bowled by Hansamana, and the rest, the other two players coming in and still staying. And Karpanetsara and Hansamana, the only two bowlers used so far from the Richmond point of view. Karpanetsara again bowling, continuing his spell. Dabs it towards fine leg, just a single. Especially for a young fast bowler in these conditions, it's pretty much very hard. It's hot, it's humid, to bowl in a consistent level, but Karpanetsara has been brilliant in that point of view, because he has just bowled in a consistent length, consistent line, and that's why the runs side of things he has been very restricted. That one also just swings away from the batsman. Just a punch straight to the man. So especially in these conditions, we must give credit to Karpa for bowling in that consistent line and length that Richmond Knights needed. Also, from the Mahindians' point of view, very much been a pretty effective innings, I guess, because not giving away unnecessary wickets after the first one, and just leaving unnecessary balls and just hitting only the necessary ones, and placing the ball between gaps and getting those quick singers when necessary, those sort of things. So pretty good performance from both sides, I must say. Yeah, absolutely. I reckon right now, with Mahinda at 22 for 1 after 8.2, the run rate just 2.6. So the door's ajar for the Richmond Knights at the moment. If they grab another couple of wickets, they're back in the game. Yeah, they're pretty much back in the game, because they've put up 174, and in a two-day match, it could be a respectable score as well. So maybe for the Mahindians, they could from one end go hard. One batsman could go hard. After maybe the 10th over, they've blocked it out, no more wickets. Maybe one of them could go hard. I'd say Dinura Kalupahana, because Pramesh Madhubhashan has been super solid with the bat. So maybe Dinura Kalupahana could just go a little bit hard and put the pressure back on the Richmond bowlers and make it a better environment for them to keep batting and get past that Richmond total. Getting another 50 odd runs in this session would be a great advantage heading into the second day for the Mahindians, and not losing any wickets would be key if you were Mahindians, but Richmond Knights need at least 1 or 2 wickets to, as Tissa said, to get back in the game. But so far the match is poised between the two sides evenly in a solid block. Yeah, I think it's mandatory for in under 19 cricket for the fast bowlers to bowl the first 10 overs in under 19 school cricket. Alright, that's the end of the over. It's 22 for 1. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones.
Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Hansamana coming in for his 5th over, and only the 2 bowlers used were Kalpa and Hansamana. So, yeah. Five overs each been bowled, and I say it has been pretty effective for the Richmondites. If you're joining us now for the 117th Richmond Mahinda Lovers Quarrel, Richmond were bowled out for 174 and Mahinda now 22 for 1 after 9.2. You know, talking about test matches, what do you seem to prefer? Limited overs, 20, T20, 50 overs or test cricket? I say limited overs is always interesting, you know, because of the pace with runs scored, the pace of wickets being fallen. But also in Test cricket, it's also a different style. You know, it's all about consistency. It's all about being slow and easy, being pace, being getting the timings right, and those sort of things. So I say both. I prefer both instances, both formats. Pretty interesting. Yeah, come on, that's not the kind of answer I was expecting. Come on, just give a straight answer to me. Okay, so I believe I much prefer the shorter format, especially because of the time restrictions. You know, in limited overs, you get a special time limit, and then, you know, it's quite exciting. But in sort of, you know, test format, it's not that restricted. You know, there's a lot of overs being bowled, and there are instances where things might go a little crazy times, but, you know, most of the time it's pretty pretty slow going at times. Yeah. Again, a half a peel, but no chance of a wicket. Just one more ball left of this Hansamana's over. Why do you prefer this? Yeah, I gotta say I prefer the purest format, that is test, because you look at the 2019 Lovers Quarrel, it had everything. It had the ebbs and flows. The Mahinda was on top in the first day, then in the end Richmond won it. But you know, the best example is Headingley 2019, the Ashes. Ben Stokes, what an innings there. So test matches don't really mean that the batters can be explosive or the bowlers can be explosive. We'll continue that in the next over. Dialogue View app. Watch Dialogue television on the go on your mobile, anytime, anywhere. Here's an exclusive chance to win some exciting gifts courtesy of Dialogue View app. All you have to do is scan the QR code on the screen to download the app and register your Dialogue television account to stand a chance to win. Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television experience. So
I believe the spinner now coming in for the first time from Richmond Heights, and Tarinda Nirmal coming in to bowl. Tarinda Nirmal, obviously, as you saw in the first innings, the highest score, 67 odd runs, and coming in to bowl from Pavilion end as well. Pretty useful all-rounder after all, getting runs and probably getting 1 or 2 wickets at the end. Sharon Abhishek. Part-time. Brilliant. Getting a 50. 67 total. And now just Mahinda is now just getting, quick singles and doubles while they get the chance. The field is pretty spread out for Tarinda Nirmal. Just a slip and silly point in place. Getting straight for the pads, Tarinda. So spinners, as you know, goes through their overs pretty quickly because of the consistency, and the stride takes very long this time. This time goes over the fielder and straight to the boundary. 4 runs off the last of the 11th over. දැන් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් පෙරගෙවුම් පාරිභෝගික සැමට එක රීලෝඩ් එකෙන් මාසයක් පුරාම හිතේ හැටියට ටීවී බලන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් මාසික පෙරගෙවුම් සුපර් ප්ලෑන්ස් පහසුව වාසිය සහ වෙනතට වඩා වැඩිපුර චැනල් සමග තෝරා ගැනීමට මාසික ප්ලෑන් රැසක්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට රුපියල් 399ක් හෝ අදාළ සුපර් ප්ලෑන් වටිනාකම එකවර රීලෝඩ් කරන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. Stood. ඉන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම තම ප්‍රථම ඉනිම සඳහා පිටියට පිවිස තිබෙනවා. මේ වන විට මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 28යි කඩළු 1යි පන්දු වාර 11ක් අවසානයේ අද දින මහින්ද විද්‍යාලය ආරම්භක පිතිකරණ යුගලය ලෙස පිටියට පිවිසියේ ප්‍රමේෂ් මදුභාෂණ සමගින් හරෙන් අචින්ත. කෙසේ නමුත් පළමු කඩුල්ල ලෙස හරෙන් අචින්ත දැවී යනවා හංසමානද සිල්වාගේ පන්දුවක්. කෙලින්ම කඩුල්ල වැදීමෙන් ලකුණු 3ක් ලබා සිටියේදී මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 11ක්ව සටහන්ව තිබෙදී. කෙසේ නමුත් නව පිතිකරුවා පිටියට පිවිසෙනවා දිනුර කළුපහන. ඉන්පසුව ප්‍රමේෂ් මදුභාෂණ සමගින් ලකුණු 17ක සමතතාවයක් මෙවැනි විට දෙවන කඩුල්ල සඳහා ගොඩනගා තිබෙනවා නිදුල. අතවශ්‍යයෙන්ම 12 වෙනි පන්දු වාරයේම සඳහා කැඳවල ලබනවා නාලක ජයවර්ධන. අන්ඔතොඩොක්ස් පන්දු යවන්න. හොඳ පහරක් කට් පහරක් එල්ල කිරීමටයි සූදානම් වෙන්නේ. නමුත් පන්දුව පිට ඉන්න දෙසින් දඟවනවා. ක්‍රියාත්මක කරනවා තරගයේ 12 වෙනි පන්දු වාරයේ 5 වෙනි පන්දුව. මහින්දිය ලකුණු පූර්ව ලකුණු 28යි කඩළු 1යි. නැවතත් පන්දුව. හොඳ පහරක්. ෆ්ලික් කිරීමක් එවර. ඒ වගේම ඉනුදල තරගයේ පළමු පන්දු වාර 10
වේග පන්දු යවන්නන්ගෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට තමයි නායක බානුක මනෝහර තීරණය කරේ. කෙසේ නමුත් හොඳ පීඩනයක් ලබා දුන්නා මහින්ද විද්‍යාලය පිතිකරුවන්ට, විශේෂයෙන්ම කල්පනෙත් සර සහ හංසමානන්ද සිල්වා කියන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රධානතම වේග පන්දු යවන්නන් දෙදෙනෙක්. කෙසේ නමුත් ප්‍රථම කඩුල්ල විදියට හරෙන් අචින්තව දවා ගැනීමට සමත් වෙනවා හංසමානන්ද සිල්වා. අවසානයේ දකිනවා 12 වන පන්දු වාරය ලකුණු පූර්ව ලකුණු 29 කඩලු 1යි. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සහ මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම අතර 117 වන මහා තරඟයේදී තවත් පන්දුවර මම හිතන්නේ පන්දුවර 20ක් පමණ ඉතිරිව තිබෙනවා නිදුල අද දිනේදී පන්දු යැවීමට. කෙසේ නමුත් තරින්ද නිර්මාල් කැඳවා තිබෙනවා තමාගේ දෙවන පන්දුවාරය යොමු කිරීම සඳහා. අපි දන්නවා තරින්ද නිර්මාල් කියන්නේ අද දිනේ රිච්මන්ඩ් ඉනිමේ නැංගුරම බවට පත් වුණු ක්‍රීඩකයා. ඔහු පිතිකරුවේ ආරම්භක පිතිකරුවෙක් වගේමයි ඉතාමත් දක්ෂ දකුණත් දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකෙක්. ඔහුගේ මෙම තරඟ වාරයේ වාර්තා බැලුවොත් ඔහු තරඟ 6කට ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා මෙම තරඟ වාරයේදී. SLSCA වයස අවුරුදු 19න් පහළ පන්දු ඕවර 50 ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ එම ඉනිම 6 තුලදී කඩලු 9ක් ගිනිහෙලීමට සමත් වී තිබෙනවා. පන්දු වාරයකට ඔහු ලබා දුන් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 2.77ක් විදියට තමයි නිදුල දැක්වෙන්නේ. මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 31 කඩලු 1යි. නැවතත් ඕද විකටා කරන පන්දුවට හොඳ පහරක්. පසුපාදයේ ආරක්ෂිතකාරී පහරක්. මෙවර රිච්මන්ඩ් මහින්ද 117 වන ආදරවන්තයන්ගේ ක්‍රිකට් මහා ක්‍රිකට් තරගය සජීවීව විකාශනය වෙනවා. ඩයලොග් TV අංක 140 ඔස්සේ ඔබට සජීවීව මෙම රිච්මන්ඩ් මහින්ද මහා ක්‍රිකට් තරගය නැරඹීමට හැකි. ඒ වගේමයි thepapare.com වෙබ් අඩවිය හරහාත් ඔබට තරගය නැරඹීමට හැකි. ඩයලොග් view මුදුකාංගය ඔස්සේත් තරගය සජීවීව නැරඹීමට ප්‍රේක්ෂකයින්ට අවස්ථාව සලසා දී තිබෙනවා. මෙතර වාරයේ ක්‍රියාත්මක වන තරගයේ 13 වන පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව තරින්ද නිර්මාල් ක්‍රීඩාගාර අන්තයේ සිටයි පන්දු යොමු කරන්නේ. ප්‍රමේශ් මදුභාෂණ ස්ට්‍රයික් අන්තයේ සිට දෙවෙනවා. රාන්ද විකටා කරන පන්දුවට පහරක් එල්ල කරනවා. පන්දුව උඩපන්දුවක් ආකාරයෙන් මං හිතන්නේ නිදුල ඇදී යන්නේ. කෙසේ නමුත් රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. අනුව 13 වන පන්දු වාරයේදී මම දකිනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 33යි එක් කඩුල්ලක් දැවි. This is Dialogue Television View Mini. Wow! Live TV channels. Huh? What? It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialogue Television View Mini, powered by Android TV. මහින්ද විද්‍යාලය ලකුණු පූර්ව හරයෙන් අචින්ත ලකුණු 3කට දැවී ගිය හංසමානන්ද සිල්වාගේ පන්දුවක් හමුවේ. කෙසේ නමුත් මෙවන විට දෙවන කඩුල්ල සඳහා පිතිකරන යුගලය දිනුර කළුපහන සමගින් ප්‍රමේශ් මදුභාෂණ දෙවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරන්නේ. නාලක ජයවර්ධන කැඳවා තිබෙනවා. නැවතත් ඔහුගේ දෙවන පන්දු වාරය යොමු කිරීම සඳහා 14 වන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තගේ ක්‍රිකට් තරගයේ මහින්ද විද්‍යාලය පළමු ඉනිමේ. විශේෂයෙන්ම නිදුල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ වමත් දඟ පන්දු යවන්නන් ඒ වගේමයි දකුණත් දඟ පන්දු යවන්නන් ඉතාමත් දක්ෂ අයුරින් පන්දු යවනවා. මෙය
මහින්ද විද්‍යාලයේ වමත් මෙන්ම දකුණත් පිතිකරුවන්ට විශාල අභියෝගයක් වන නොඅනුමානයි. මොකද දෑතිම පන්දු යවිය හැකි ක්‍රීඩකයින් තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සතුව ඉන්නේ. චරත් මේ අතරවාරයේ මහින්ද විද්‍යාලීය ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගය 2.5ක් ලෙස සටහන් වනවා. නාලක ජයවර්ධනගේ ප්‍රථම පන්දු තුනම නිලකුණු පන්දු තුනක් ලෙසින් සයිට්වන් වනවා. අත වශයෙන් මේ ඉතාමත් හොඳ අවස්ථාවක්. ඔහුගේ පන්දුව ඔහු රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් යොමු කර පන්දුව පිටත ඉන්නේ දඟ කරන ආකාරයක් අපිට දැක් ගන්න පුළුවන්. එයයි නාලක ජයවර්ධනගේ විශේෂත්වය. එම පුනරූපණ දර්ශන අවසාන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව කෙසේ නමුත් උඩ පන්දුවක් ලෙසින් නෙවෙයි පන්දුව එක් වරක් පිටි තනතිල්ල මත පතිත වී තමයි පන්දු යවන්නා වෙත ඇදී යන්නේ. ඊටම දක්ෂ පන්දු රැකීමක් එවර. කෙසේ නමුත් නාලක ජයවර්ධන සූදානම් හතරවන පන්දු යොමු කිරීම සඳහා ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු සමගින් යම අවස්ථාවේදී ඉදිරි පාදය ආරක්ෂාකාරී පහරක් ටොප් ස්පින් පන්දුවක් එවර නාලක ජයවර්ධන විසින් යොමු කරන ලැබුවා. තනතිල්ලේ ගුඩ්ලෙන් කලාපයේ දඟවී පන්දුව එක එල්ලේම නැවතත් රවුන්ඩ් විකට් ආකාරන පන්දුවට හොඳ පහරක් පසුපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක්. තවත් මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට ප්‍රථම ඉනිමේ ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීම සඳහා ලකුණු 140ක ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබාගත යුතුයි. එයත් ඉතාමත් හොඳ පසුපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක්. එයාරින් නිමාව දකිනවා තරඟයේ 14 වන පන්දුවාරය ලකුණු පූර්ව ලකුණු 34යි කඩලු 1යි. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. දෙවන කඩුල්ල සඳහා ප්‍රමේශ් මధుභාෂණ සහ දිනුර කළු පහන තමයි කඩුල්ල රැඳී සිටින්නේ. නිදුල අපි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිමට අවධානය යොමු කළොත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ සියලුම ක්‍රීඩකයන් දැවි පන්දුවාර 60යි පන්දු 4ක් අවසානයේ සියලුම ක්‍රීඩකයන් දැවි ලකුණු 174ක් රැස් කරනවා. එහිදී විශේෂම ඉනිම තමයි තරින්ද නිර්මාල්. ඔහු තමයි එම ඉනිමේ වැඩිම ලකුණුලාභියා ලකුණු 67ක් රැස් කරනවා. පන්දු 136කදී 4 පාරවල් 8ක් සමගින්. ඒ වගේමයි කඩුළු දෙකක් බිඳ වැටෙනවා රිච්මන්ඩ් ඉනිමේ පළමු ලකුණු 33කට. කෙසේ නමුත් බානුක මනෝහර නායකයා සමගින් තරින්ද නිර්මාල් එකතු වී ලකුණු 55ක සමතතාවයක් ගොඩනගනවා. බානුක මනෝහර අද දිනේදී ලකුණු 34ක් රැස් කරනවා. කෙසේ නමුත් මහින්ද විද්‍යාලීය පන්දු යවන්නන් තමත් හොඳ පන්දු යැවීමක් අද දිනේදී විශේෂයෙන්ම ශ්‍රහන් හසරංග ලකුණු 49කට කඩලු 3ක් කළු පහනක් ලකුණු 31කට කඩලු 2ක් සහ ඉදුවර ලකුණු 23කට කඩලු 2ක් බිඳහෙළනවා. ඒ වගේමයි නිදුල සඳහන් As a precautionary action to ensure the health and safety of you and your loved ones, we encourage you to switch from printed bills to the Dialog TV e-bill service today. To register for the Dialog TV e-bill service, just add your Dialog TV account number to the My Dialog app and select the e-bill subscription option. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. එකසිය 17 වන ආදරවන්තයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරඟයට IIT ආයතනය නිල අනුග්‍රහය දක්වනවා. අත වශයෙන්ම අපේ එය මේ අවස්ථාවේදී සඳහන් කළ යුතුයි විශේෂයෙන්ම චනු අපගේ ස්තුතිය පුද කරනවා ඔවුන්ට අනුග්‍රහකත්වය දැක්වීම වෙනුවෙන් IIT ආයතනයට.
කෙසේ නමුත් තරඟයේ 15 වන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරින්ද නිර්මාල් කැඳවා තිබෙනවා නැවතත් පන්දු යැවීම සඳහා. තරින්ද නිර්මාල් තුන්වන පන්දු වාරයේ ඔහුගේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ ලකුණු 10ක් ලබා දී තිබෙනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. කෙසේ නමුත් ඉතාමත් දක්ෂ වේග දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක් තුන් ඉරියව්වෙම දස්කම් දක්වන ක්‍රීඩකයෙක් ලෙස තරින්ද නිර්මාල්ව අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඇත්ත වශයෙන්ම චනුත් සඳහන් කළ යුතුයි මේ වන විට ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට සන්ධ්‍යායාමේ තරමක අඩු අවරශ්මයක් අපිට දැක් ගන්න පුළුවන්. ඉතාමත් පැහැබර සෞම්‍ය කාලගුණයක් දිස්වනවා. ඒ වගේම අපි සඳහන් කළ යුතුයි ආදරවන්තයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ පැවැත්වෙන මේ ගාල පුරවරය ගැන විශේෂයෙන්ම අපි ඒ ගැන සඳහන් කළ යුතුයි. මේ අතර වාරයේ හොඳ පහරක් එල්ල කරනවා ඉවර. පන්දුව ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයේ ඔස්සේ 4 සීමා දක්වා දිනනවා ඉවර. පහර ප්‍රමේෂ් මදුභාෂණ විසින් පහර එල්ල කරේ තමත් හොඳින් කල්යල් මනමින් එල්ල කළ පහරක් නිදුල කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන්නේ පිට ඉන්නට මදක් පිටතින් පතිත වන පන්දුවට රැක ගැනීමට පන්දුව නවත්වාලීමට ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙක් දිව ගියත් පළක් වන්නේ නැහැ. වේගෙන් පන්දුව ඇදියන්නේ 4 සීමාව වෙත ලකුණු 4ක්. එම ලකුණු 4 ප්‍රමේෂ් මදුභාෂණට ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 21යි පන්දුව 41ක් තුලදී නැවතත් සූදානම් තරින්ද නිර්මාල් රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් පන්දු යවන්නේ. එවර කෙටි පන්දුවක්. පහරක් එල්ල කරනවා. පන්දුව ඩීප් ෆයින් ලෙග් කලාපයට යොමු වන්නේ ඒ අයසරෙන් එක් ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාවක් කරගන්නවා. අත වශයෙන්ම ඒ අයරින් ලකුණු පූර්ව ලකුණු 39 කඩලු 1යි. මහින්ද විද්‍යාලයට තවත් ලකුණු 135ක් ලබා ගත යුතුයි. ප්‍රථම ඉනිමේ රිච්මන්ඩ් ලකුණු සංඛ්‍යාව පසු කිරීම සඳහා තවමත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දඟ පන්දු යැවීමේ ප්‍රධානතම දඟ පන්දු යවන්නා ශරුන් අභිෂේක් තවමත් පන්දු යැවීමට පැමිණියේ නැහැ. කෙසේ නමුත් ආරම්භක ප්‍රතිකරුවෙක් ලෙස ක්‍රීඩා කළ තරින්ද නිර්මාල් දඟ පන්දුවෙන් ඔහුට කළ හැකි උපරිමය කළහොත් මං හිතන්නේ ඒ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ඉතාමත් වාසිදායක තත්ත්වයක් නිර්මාණය කළා. ඒ වගේමයි මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට දැඩි පීඩනයක් නිර්මාණය කළ හැකි මෙම පන්දු වාර කිහිපය තුළදී කඩුල්ලක් දවා ගතහොත් කෙසේ වෙතත් ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තා. ආරම්භක පිතිකරු දවා ගැනීමෙන් ලකුණු 11ක් සටහන්ව තිබේදී කෙසේ නමුත් මෙවන විට දෙවන කඩුල්ල සඳහා ලකුණු 28ක සමතතාවයක් ගොඩනගී තිබෙනවා ප්‍රමේෂ් මදුභාෂණ සහ දිනුර කළු පහන අතර. තරින්ද නිර්මාල් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට පන්දු යොමු කරන්නේ රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් එවන පන්දුව. හොඳ පහරක් කට් පහරක එල්ල කරේ දැඩි ඉල්ලීමක් මෙවර. නමුත් විනිසුරු නිහඬයි. එදවියාමක් ලෙස සටහන් කරන්නේ නැහැ. පිට අග්‍ර අස්සලින් නිදුල ඇදී ගිය පන්දුව එවර කෙටි පන්දුවක්. තරම් දඟ කැවීමක් නැහැ. යනුව අයරින් නිමාව දකිනවා තරඟේ 15 වන පන්දු වාරයේ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 39 කඩලු 1යි. නිදුල අපි රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ සටන් ඉතිහාසයේ වෙත අවධානය යොමු කළොත් මේ වන විට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායම තරඟ 24ක් ජයග්‍රහණය කරමින් ඉදිරියෙන් රැඳී සිටිනවා. මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායමයට ජයග්‍රහණයක් පිටුපසින් තරඟ 23ක් ජයග්‍රහණය කළ ඔවුන් එක් තරඟ ජයග්‍රහණයක් පිටුපසින් තමයි රැඳී සිටින්නේ. කෙසේ වෙතත් ජය පෙරදුමින් තොරව නිමා වූ තරඟ සංඛ්‍යාව 64ක්. ඒ වගේම අපි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්න ඕන 2019 වර්ෂයේ ආදරවන්තයන්ගේ සටන තවිෂ අභිෂේක්ගේ නායකත්වයෙන් පැවතුණු එම තරඟය මේ අවස්ථාවේදී උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා. අයරින් බිඳ වැටෙනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙවන කඩොල්ල. මම හිතන්නේ ප්‍රමේෂ් මදුභාෂණ එසේ දැවී යනවා. ඉතාමත් හොඳ උඩ පන්දුවක් එවල කඩු රකින්නා විසින් රැක ගන්නවා. සිලි පොයින්ට් කලාපයේදී නාලක ජයවර්ධනගේ පන්දුව බිඳ වැටෙනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙවන කඩුල්ල ප්‍රමේෂ් මදුභාෂණ. අයරින් ප්‍රමේෂ් මදුභාෂණ ස්ලොක් ස්වීප් පහරකට උත්සාහ කරේ නමුත් හරි ආකාරව පිට වෙත පන්දුව ලබා ගැනීමට හැකියවන්නේ නැහැ.
කඩළු රකින්නා විසිනුයි පන්දුව රැකගන්නේ තමත් ආරක්ෂිතව දක්ෂ පන්දු යැවීමක් නාලක ජයවර්ධන තමගේ තුන්වන පන්දු වාරයේදීම ආරම්භක පිතිකරුවාව ක්‍රීඩාගාරය වෙත හරවා යවනවා ප්‍රමේශ් වදුභාෂණ පන්දු 44කදී ලකුණු 22යි. ඇත වශයෙන්ම චනුත් පැසිය යුතුයි නාලක ජයවර්ධන පන්දුව පිට ඉන්නට යොමු කර නමුත් පන්දුව දඟ කැවුනා ඇතුළු දෙසට. එහි වාසිය තමන් උපරිමයෙන් මත් කරගත්තා නාලක ජයවර්ධන. ඒ අවසරයෙන් දැවි යනවා මහින්ද විද්‍යාලීය දෙවන කඩුල්ලත්. එයාවිනි ලකුණු පූර්ව ලකුණු 39 කඩලු 2යි පන්දු 4ක් 3ක් අවසානයේ. The Anandian battalion is ready to meet their Nalandian brethren in reigniting the Maroons' flame. Ananda College versus Nalanda College, Battle of the Maroons 2021 on 23rd April. Catch the action live on Dialogue Television Channel 140, Dialogue View app and thepopare.com. තුන්වන කඩුල්ල සඳහා අපි විශේෂයෙන්ම උදාසනදී සඳහන් කළා කෙමෙන් මෙම තනතිල්ල දඟ පන්දු යවන්නට උචිත ආකාරයෙන් සකස් වෙවේකේ අපිට දකින්න පුළුවන්. දැන් විශාල දඟ කැවීමක් දඟ පන්දු යවන්නන්ට විශාල සහායක් දක්වනවා. අපි පෙර පන්දුවේදී දැක්කා නාලක ජයවර්ධන ඉතාමත් හොඳින් දඟ කරනවා පිටියෙන් ඉවතට පන්දුව. දනුජ ඉදුවර මෙම තරඟවාරයේ තරඟ 3කට ක්‍රීඩා කළ ලකුණු 69ක් රැස් කර තිබෙනවා. ලකුණු ලබා ගැනීමෙන් සාමාන්‍ය දක්වන්නේ ලකුණු 23ක් විදියට. පෙරපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් එවර නාලක ජයවර්ධනගේ පන්දුවට. අත වශයෙන්ම නාලක ජයවර්ධන ගැන සඳහන් කළ යුතුයි. ඔහු මෙම පන්දු වාර දෙක තුල ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව යොමු කරනවා. අත වශයෙන් මෙය අපි සඳහන් කළ යුතුයි චනුත්. පිට ඉන්න දෙසින් දඟ කැවෙන පන්දු අත වශයෙන් ඕෆ් ස්පින් පන්දු ඒ වගේමයි ඕෆ් බ්‍රේක් පන්දුව ආකාරයෙන්ුයි ඔබ දකින්නේ නාලක ජයවර්ධනගේ පන්දුව. හොඳ පන්දුවක් එවරත්. ඒ වගේමයි අපි දන්නවා නාලක ජයවර්ධන කියන්නේ වමතින් දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක්. ප්‍රමේශ් මදුභාෂණ වගේ දකුණක් පිතිකරුවන්ට මම හිතන්නේ බානුක මනෝහරගේ සැලසුම උනේත් එයයි ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු යොදවමින් තමයි දිගින් දිගටම පන්දු යවුවේ. කෙසේ හෝ උඩ පන්දුවක් රැක ගැනීම තමයි අභිප්‍රාය දැඩි ඉල්ලීමක්. එවර විනිසුරුවරයා නිහඬයි. මා හිතන්නේ තවමත් චනුත් විනිසුරුවරයා නිහඬ බලමු කුමක් සිදු වේද කියා. කඩළු රකින්න ක්‍රීඩකයා ජොනෙත් කෞශල් ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කරා විනිසුරුවරයාගෙන් උඩ පන්දුවක්ද නැද්ද යන්න නිශ්චිත නැහැ. ඉතාමත් හොඳ දඟ කැවීමක් නැවතත් නාලක ජයවර්ධනගේ පන්දුව එවරත් ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරන්නේ සාර්ථක නැහැ. පිට අසලින් පන්දුව ඇදියන්නේ ලකුණක් නැහැ. ක්‍රියාත්මක කරන තරගයේ 16 වන පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව නාලක ජයවර්ධන ඓතිහාසික ගාල කොටපවුරන්තේ සිට සෝදානම් පන්දු යොමු කිරීමට අතවශ්‍යම සඳහන් කළ යුතුයි චනුත්. ඓතිහාසික ගාල කොටපවුර ගැනත් වර්ෂ 1600 වර්ෂයේදී පෘතුගීසීන් විසින් ඉදිකරන ලද මෙම බලකොටුව මේ වන විට ඉන් අනතුරුව ලන්දේසීනුගෙනුත් ඉන් අනතුරුව ඉංග්‍රීසීන් විසින් ලන්දේසීන්ගෙන් ඒ යටත් කරගත්තා. ඉන් අනතුරුව මේ වන විට එම ඓතිහාසික ගාල් කොටු පවුර විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට පවතින බලකොටු අතරින් විශාලතම බලකොටුව වන්නේ මේ ඓතිහාසික ගාල් කොටු පවුරයි. ඒ පිළිබඳව සඳහන් කළ යුතුයි චනුත්. අනිවාර්යයෙන්ම නිදුල කෙසේ නමුත් දිවෙනවා. තරින්ද නිර්මාල් නැවතත් 17 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමටයි කැඳවා තිබෙන්නේ. අපි කලින් සඳහන් කළා නිදුල රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තින්ගේ සරණ 2019 වර්ෂයේදී පැවැත්වුණු ක්‍රිකට් තරඟාවලිය. එහිදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කඩළු 6ක විශිෂ්ට ජයක් අත්කරගන්න ඉතාමත් තීරණාත්මක තරගයක් කතා කළ යුතුමයි. ඒ පිළිබඳව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය එහිදී පළමු ඉනිමේ ලකුණු 197ක් රැස් කරනවා. ඒ වගේමයි මහින්ද විද්‍යාලීය පළමු ඉනිම ලකුණු 144කට සම වෙන්න. මහින්ද විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිම ලකුණු 197යි. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිම ලකුණු 144යි. කෙසේ නමුත් මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම දෙවැනි ඉනිම සඳහා ලකුණු 161ක් රැස් කරනවා කඩළු 9ක් දෙවි. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය එම ලකුණු
ඔවුන්ට හිමිවන ඉලක්කය තමයි ලකුණු 215. ඔවුන් එම ඉලක්කය පසු කර යනවා කඩලු 4ක් දැවී නායක තවිෂ අභිෂේක් එහිදී විශිෂ්ට ලකුණු සංඛ්‍යාවක් රැස් කරනවා. නොදැවී ලකුණු 98ක් රැස් කරනවා. නායකත්වයේ නිමක් ක්‍රීඩා කරමින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ගාලු ආදරවන්තයන්ගේ සටන් ඉතිහාසයේ 24 වන ජයග්‍රහණය ලබා දෙමින්. නවතත් අරින්ද නිර්මාල් පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ දිනුර කළුපහන. ලකුණක් නැහැ. ෂෝට් ලෙග් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. ඒ වගේමයි සිලිමිඩෝන් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක්, ලොං ඕන් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් සහ ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයේ ක්‍රීඩකයින් බැගින් රඳවා තිබෙන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. හොඳ පහරක් එල්ල කරනවා, කට් පහරක් එල්ල කරනවා ඉවර. පන්දු එක ඇල්ලේ යදී යනවා ඩීප් පොයින්ට් කලාපයට. නමුත් තාමත් හොඳ පන්දුවක් කීමක් අපි දකිනවා ඩීප් පොයින්ට් කලාපයේ අවසරයෙන්. ලකුණු 2යි මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. තමත් දක්ෂ පන්දු රැකීමක් අතරේ සීමා වාසන්නේදී ලකුණු දෙකක් සුරකින්නට සමත් වුණා. ඒත් සමගින් පන්දු රකින්නන් දෙදෙනෙක් දිව ගියා එම පන්දුව සමගම. කෙසේ වෙතත් දක්ෂ පන්දු රැකීමක් අතරේ සීමා වාසන්නේදී ඩීප් පොයින්ට් කලාපේ ලකුණු 3ක් ලබා ගන්නවා. එහිදී තරින්ද නිර්මාල්ගේ අවසාන පන්දුව 17 වන පන්දු වාරයේ over the wicket ආකාරයෙන් නැවතත් කෙටි පන්දුවක් එක් ලකුණයි. දනුජ ඉඳුවර තරඟ 3ක් ක්‍රීඩා කළ රැස් කර තිබෙන්නේ ලකුණු 3ක් පමණයි. නිමව දකිනවා තරඟයේ 17 වන පන්දු වාරය. ලකුණු පූර්ව ලකුණු 43යි කඩලු 2යි. ඉදිරි පාදය ආරක්ෂාකාරී පහරක් මහින්ද විද්‍යාලය ලකුණු පූර්ව කඩලු 2ක් තැවී ගොස් අවසන් ලකුණු 43ක් සටහන්ව තිබෙදී පන්දු වරදා 7ක් අවසානයේ නැවතත් නාලක ජයවර්ධන සිලි පොයින්ට් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙකු සමගින් තමයි පන්දු යවන්නේ. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් යොදවා තිබෙනවා. එවර හොඳ පන්දුවක් නාලක ජයවර්ධනගෙන් පිට ඉන්න දෙසින් එවන හොඳ টොප් ස්පින් පන්දුවක් අපි දකිනවා නාලක ජයවර්ධනගෙන් එවර. නැවත පන්දුවකට පෙර පාදය ආරක්ෂාකාරී පහරක්. තාමත් හොඳ පන්දුවීමක් එවරත් නාලක ජයවර්ධනගෙන්. විශේෂයෙන්ම මහින්ද විද්‍යාලීය පිතිකරුවන් ආරක්ෂා විය යුතුයි මෙම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය දඟපන්දු යවන්නන්ගෙන්. මොකද ස්ට්‍රිප් ක්‍රීඩකයින් වගේම සිලි පොයින්ට් ෂෝට් ලෙග් කලාපයේ ක්‍රීඩකයින් සමග තමයි හොඳ පහරක් එවර ලේට් කට් පහරක් එල්ල කරන්නේ ලකුණක් සඳහා පමණයි ප්‍රතිමාරව සිදු කරගන්නේ. දෙවන ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා උත්සාහයක් දරුවා පන්දුව නවත්වා ගැනීමට නමුත් හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ලකුණක් ලබා ගන්නවා. මේ අතර වාරයේ චනුත් සඳහන් කළ යුතුයි මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් තෙවන කඩුල්ල සඳහා පිටිකරණන්තයේ ක්‍රීඩා කරනවා දනුජ ඉඳුවර ලකුණු 1ක් පන්දු 4ක් තුල් ලබාගෙන ඒ වගේමයි පන්දිය වනන්තයේ ක්‍රීඩා කරනවා දිනුර කළු පහන. ඔබට පේනවා ඇති චනුත් මේ අවස්ථාවේදී ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ ඩ්‍රෝන දසුන් මහින්ද විද්‍යාලය ලකුණු පූර්ව දිනුර සහ දනුජ මේ අවස්ථාවේදී තුන්වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් පිටිය රැඳී සිටින්නේ. ප්‍රමේෂ් මදුභාෂණ ලකුණු 22කට දැවී යනවා. නාලක ජයවර්ධනගේ පන්දුවක් හමුවේ ජනිත් කෞශල් අතට උඩ පන්දුවක් ලබා දෙමින් කල්පනෙත්සර පන්දුවර 5යි ලකුණු 7ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. හංසමාන සිල්වා පන්දුවර 5ක් ක්‍රියාත්මක කළ ලකුණු 15කට එක් කඩුල්ලයි. තරින්ද නිර්මාල් පන්දුවර 4යි ලකුණු 19කට කිසිදු කඩුල්ලක් නැහැ. නාලක ජයවර්ධන එක් කඩුල්ලක් දවාගත් ක්‍රීඩකයා. අතවශ්‍යම චනුත් සඳහන් කළ යුතුයි ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ එක් පසකින් අපි දකිනවා ගාලු කොට පවුර. නැත පන්දුවම කිරීම. හොඳ පහරක් ආරක්ෂාකාරී පහරක එල්ල කරන ලද්දේ. තවත් එක් පන්දුවක් ඉතුරුයි. 18 වන පන්දු වාරයේ නාලක ජයවර්ධන ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ගාලු කොට පවුර අන්තයේ සිට මෙන්න පන්දුව. එවර ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා අන්තමාරු කරගන්නවා. ඒත් සමගින් නිමව දකිනවා තරගයේ 18 වන පන්දු වාරයේ ලකුණු 45යි කඩුළු 2යි මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම පන්දු වාර 18ක් අවසානයේ.
Dialog View app. Watch Dialog Television on the go on your mobile, anytime, anywhere. Here's an exclusive chance to win some exciting gifts courtesy of Dialog View app. All you have to do is scan the QR code on the screen to download the app and register your Dialog Television account to stand a chance to win. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. සමීප එමෙන්ම පැහැදිලි දසුන් ගෙනීමේදී ඔවුන් කරන කාර්යභාරය ඉතා විශිෂ්ටයි චනුත් අපි ඒ ගැනත් සඳහන් කළ යුතුයි. අනිවාර්යෙන්ම නිදුල කැමරා කාචෙන් ඔබට මෙවැනි පැහැදිලි දසුන් ගෙනීම සඳහා විශේෂයෙන්ම විද්‍යාලයේ ඡායාරූප සංගමයේ සිසුන් ඒ වගේමයි වීඩියෝ සංස්කරණය ඒ සෑම අන්තයකින්ම විශාල සහායක් දක්වනවා රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායමේ සමාජිකයින් ඔබට මෙම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සහ මහින්ද විද්‍යාලය අතර වෙන කට පහරක් එල්ල කරනවා පන්දු එක එල්ලේ දිනනවා ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපය ඔස්සේ හතරේ සීමාව දක්වා නාලක ජයවර්ධනගේ ප්‍රථම පන්දුවටම හතරේ පහරක් එල්ල කරනවා ඉතාමත් විශිෂ්ට ගණයේ හතරේ පහරක් ලෙස දිනුන කළු පහන ඒවරෙන් පහර එල්ල කරන්නේ තනින්ද නිර්මාල්ගේ පන්දුවාරයේදී ශාරොන් අභිෂේක් කැඳවා තිබෙන්නේ 19 වන පන්දුවාරය යොමු කිරීමට ඔහුගේ පළමු පන්දුවටම හතරේ පහරක් එල්ල කළා. දිනුර කළු පහන විසින් වර ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණු පොර ලකුණු 49 කල්ලු 2යි 19 වන පන්දුවාරයේ දෙවන පන්දුවේ මෙසේ දිගහැරෙන්නේ ශාරොන් අභිෂේක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන පුරුක දඟ පන්දු යැවීමේ බලෑනියේ ප්‍රධාන පුරුක මෙවර තරඟවාරයේදී විශේෂයෙන්ම SLSCA ක්‍රිකට් තරඟාවලියේදී තවත් පහරක් එල්ල කරනවා චනුත් මේ අවස්ථාවේදී මේ පහර එක එල්ලේ ඩීප් ස්ක්වාලෙක් කලාපයට යොමු වන්නේ නමුත් ලකුණක් සඳහා පමණයි ප්‍රතිමාරුවක් සිදු කරගන්නේ ශරොන් අභිෂේක් මෙම තරඟවාරයේදී තරඟ 6කදී කඩලු 16ක් පිළිහෙළු පන්දුවවන්නේ පන්දුවාරයකට ලබා දෙන ලකුණු සාමාන්‍ය දක්වන්නේ ලකුණු 4.41ක් විදියට දකුණතින් දඟ පන්දුවවන ක්‍රීඩකයා විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතු වෙනිදුල මෙවර SLSCA වයස අවුරුදු 19න් පහළ පන්දුවාර 50 ක්‍රිකට් තරඟාවලියේදී දෙවැනියට වැඩිම කඩලු සංඛ්‍යාවක් විදිහෙළු ක්‍රීඩකයා තමයි ශරොන් අභිෂේක් කියන්නේ. ඊටමත් විශිෂ්ට දඟ පන්දුවවන ක්‍රීඩකෙක් නැවතත් කැටි පන්දුවක් වර පහරක් එල්ල කරමින් එක් ලකුණක් සඳහා පිටිකරුවන් යුගලය ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා. අතවශ්‍යම සඳහන් කළ යුතුයි මේ අවස්ථාවේදී යාර්තිහේරි සීමාවට එපිටින් පන්දු රකින්නන් තිදෙනෙක් මේ අවස්ථාවේදී ස්ථානගත කර තිබෙනවා. ඔෆ්සයිඩ් අන්තයේ පන්දු රකින්නන් 4 දෙනෙක් අපිට පේනවා ඇති ස්ථානගත කර ඇති ආකාරය. හොඳ පන්දුවක් එවර. අතවශ්‍යම ඩීප් ෆයින් ලෙග් කලාපේත් ඩීප් ස්කාලෙක් කලාපේත් ලෝ නෝෆ් කලාපේත් එවන්ම ෂෝට් සිලි පොයින්ට් ෂෝට් ලෙග් කලාපේත් මහින්ද විද්‍යාලීය පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කර ඇති ආකාරයක් අපිට දක්න ලැබෙනවා. දිනුන කළු පහන පන්දුවට පහර දීමටයි සූදානම්. ශරණ අභිෂේක් ගාල් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට හොඳ පහරක් පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ ඉල්ලීමක් කරනවා නමුත් මං හිතන්නේ පන්දුව පිටේ වැදුනේ නැහැ. ඒ අරුවින් නිමාව දකිනවා 19 වන පන්දුවාරයේ මහින්ද විද්‍යාලය ඉනිමේ ලකුණු 51යි මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව කඩලු 2ක් දැවි. The Anandian battalion is ready to meet their Nalandian brethren in reigniting the Maroons' flame. Ananda College versus Nalanda College, Battle of the Maroons 2021 on 23rd April. Catch the action live on Dialog Television Channel 140, Dialog View app and thepopare.com. ක්‍රාත්මක කරනවා තරගයේ 20 වන පන්දුවාරය. පන්දු යැවීම සඳහා කැඳවන ලබනවා නාලක ජයවර්ධන. ඔහුගේ 5 වන පන්දුවාරය මෙසේ දිගහැරෙන්නේ. ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් චනුත්. පන්දුවාර 4යි පන්දු දෙකක් ක්‍රියාත්මක කරලා ලකුණු 4ක් පමණයි ඔහුගේ පන්දුවාර 4 තුරදීම ලබා දී තිබෙන්නේ. ප්‍රබල කඩුල්ලක් තබා ගත්තා. නාලක ජයවර්ධනගේ පන්දුවාරයේ ප්‍රථම පන්දු දෙකම නිලකණු පන්දු දෙකක් ලෙසයි වාර්තා වන්නේ. රමේෂ් බදුවාශනගේ කඩුල්ල දවා ගත්තේ නාලක ජයවර්ධන ඉතාමත් දක්ෂ උඩ පන්දුවක් රැකගත්තා ජනිත් කෞශල් විසින්.
එතවර ස්ක්වාඩ් රොය පහරක් එල්ල කරන්නේ ලකුණක්. අත වශයෙන්ම අපි දකිනවා මේ අවස්ථාවේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කර ඇති ආකාරයේ යම් වෙනසක් සිදු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි ඩීප් ස්ක්වාලෙක් සිටි පන්දු රකින්න ස්ක්වාලෙක් කලාපයට යොමු කරන ආති ආකාරයක අපිට දක්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි ඩීප් ඔව් එවර කඩුල්ලක් පළමු ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා අතට ඒ පන්දුව ඇදියන්නේ නාලක ජයවර්ධනයි. තමත් හොඳින් පන්දුව දක කවමින් මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ තුන්වන කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා. ඒ අනුව දක්ෂ පන්දු රැකීමක්, දක්ෂ පන්දු යැවීමක්. එනම් චමුත් අතේ විශිෂ්ට පන්දු යැවීමක් නාලක ජයවර්ධනගෙන් පිට ලබාගත් දෙවන කඩුල්ල මෙසේ වාර්තා වන්නේ. අත වශයෙන්ම පෙර පන්දු වාරයේදීත් ඔහු ලකුණු කඩුල්ලක් දවා ගත්තා. මෙම පන්දු වාරයේත් හතරවන පන්දුවේදී ඔහු කඩුල්ල ලබා ගත්තා. එහි පුරූපල සමගිත වෙනවා. පිට ඉන්න දෙසින් එම් පන්දුව පතිත කරන්නේ. අත වශයෙන්ම ඒ අවසරයෙන් පිත්තේ අග්‍රයේ පන්දුව ගැටි ප්‍රථම ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාගේ දෑතරම් පන්දුව යොමනවා. අනිවාර්යෙන්ම දනුජ ඉඳුවරයි එසේ දැවී යන ක්‍රීඩකයා ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් සමගින් පන්දු යැවීමේ සලස්ම තමයි මෙය. විශේෂයෙන්ම ඉතාමත් හොඳින් දඟ කැබෙන මෙම තනතීරුව හොඳින් ප්‍රයෝජනයට ගන්නවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දඟ පන්දු යවන්නන්. අපි දැක්කා දිගින් දිගටම ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු යොදවා තමයි පන්දු යැවීම සිදු කරේ දඟ පන්දු යවන්නන් විසින්. එහි ප්‍රතිඵලය මෙය වන විට කඩලු 3ක් දැවී ගොස් අවසන්. විශේෂයෙන්ම කඩලු දෙකක්ම නාලක ජයවර්ධනගේ නම ඉදිරියේ තමයි ලියුනේ. අත වශයෙන්ම චනොත් පැවසිය යුතුයි ජාත්‍යන්තර තරගයකදී ක්‍රිකට් තරගයකදී ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් රැඳවීමේ රටාවක් අපි දක්වලා ලැබෙනවා. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළොත් අපි දක්වලා ලැබෙනවා ටෙස්ට් තරගවලදී බොහෝ විට ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් සහ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙක් එමෙන්නම ගලී ක්‍රීඩකයෙකුත් රැඳවනවා. ඒ වගේම අපි සමහර දවස් අවස්ථාවල ඒ කියන්නේ එමෙන්ම දකිනවා පඩිපෙළක ආකාරයට ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් රැඳවීමත් එමෙන්ම කොඩයක් ආකාරයට ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් අර්ධ කවයක් හැඩෙන් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් රැඳවීමේ රටාවත් බහුලවම ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරඟවලදී අපි දකින්න ලැබෙනවා. ඔවුන්දී ලොබ පැවසූ ආකාරයට නැවතත් පුනරූපන දර්ශන ඉතාමත් පහසු උඩ පන්දුවක් එවර පළමු ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාට. කෙසේ නමුත් ටෙස්ට් තරඟවලදී දඟ පන්දු යවන්නන් පන්දු යවන විටදී බොහෝ විට ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් එක ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙකු හෝ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු අනිවාර්යයෙන්ම යොදවනවා. මොකද පිතිකරුවන් සෑම විටම පන්දුවට වේගෙන් පහර දෙවන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. බොහෝ විට අවශ්‍ය පන්දුව තෝරා බේරාගෙන තමයි පන්දුවට පහර දෙන්නේ. එවැනි අවස්ථාවලදී බොහෝ විට පන්දු ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන්ට උඩ පන්දු ලැබෙනවා වැඩි. කෙසේ නමුත් නාලක ජයවර්ධන ගාල්කොට පවරන්දේ සිට පෙරපාද ආරක්ෂාකාරී පාර සිලිපොයින් කලාපයට පන්දුව ගමන් කරන්නේ. නාලක ජයවර්ධන එවරත් පිට ඉන්න දෙසින් දඟ කැවෙන පන්දුවක් එල්ල කරනවා. චනුත් මං හිතන්නේ ඉතාමත් සාර්ථක ආරම්භයක් නාලක ජයවර්ධන පන්දු වාර 4 පන්දු 4ක් පමණ යොමු කරේ. තමත් ලකුණු 4ක් පමණයි ඔහු ලබා දී තිබෙන්නේ. ඔහුගේ පන්දු වාර 4 තුලදී ඕවර් ද විකට් ආකාරයෙන් වන පන්දුවට පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළා. පන්දු යවන්නා වෙත තමයි පන්දු ඇදියන්නේ. එවර නිපන්දුවක් ලෙස සංඥා කරනවා විනිසුරුවරයා විසින්. එක් අමතර ලකුණක් එක්වනවා මහින්ද විද්‍යාලය ලකුණු පූර්වට. නැවතත් නාලක ජයවර්ධන ආකාරයෙන් වල පන්දුවට පාරක් එල්ල කරනවා. නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. නාලක ජයවර්ධනගේ දෑතටමයි පන්දු යොමුවන්නේ. නිමාව දකිනවා තරඟයේ 20 වන පන්දු වාරයේ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 51යි කල්ලු 3යි. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog Television connection for as little as 500 rupees a month with a saving of up to 50%. චන්දුපද සිල්වා නවක පිතිකරුවා ලෙස පිටියට පිවිසෙන්නේ. කෙසේ නමුත් මෙවන විට මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ප්‍රබල කඩුළු 3ක් බෙද වැටි අවසන් ලකුණු 51ක්ව සටහන්ව තිබෙදී ශරුන් අභිෂේක්ව කැඳවා තිබෙනවා පන්දු වාරය වීම සඳහා.
පෙරපාදය ආරක්ෂාකාරී පහරක් කෙවර. ශරණ අභිෂේක් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිටයි පන්දු යොමු කරන්නේ. ඕ දිගට ආකාරයෙන් එවන පන්දුව පිටේ ඉන්න දෙසින් දඟ කැවෙන ඇතුළට දඟ කැවෙන පන්දුව මා හිතන්නේ ඕ ස්පින් පන්දුවක් කෙවර එල්ල කරේ. පන්දුව කෙමෙන් දී යනවා ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපේ. ලකුණක් සඳහා පෙදමාරුවක් කරගන්නවා චනුත් එවර. දිනුර කළු පහන රැඳී සිටින්නේ ස්ට්‍රයික් අන්තයේ රැඳී සිටි ක්‍රීඩකයා මෙවර චන්දුපද සිල්වා ස්ට්‍රයික් අන්තයේ මේ වන විට රැඳී සිටින්නේ. කෙසේ වෙතත් පළමු කඩුල්ල දැවී ගිය පසු තමයි දිනුර කළු පහන පිටියට පිවිසියේ. ඔහු මේ වන විට ලකුණු 23ක් ලබාගෙන නොදවී කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ කන්තේක ක්‍රීඩා කරමින්. අතවශ්‍යම චනුත් සඳහන් කළ යුතුයි ශරණ අභිෂේක්ගේ මේ ඕෆ් බ්‍රේක් පන්දය රටාවේ එක් විචලනයක් ලෙස අපි දකිනවා ඕෆ් ස්පින් පන්දුව. නැත්තම් පිට ඉන්නට දන් කැවෙන පන්දුව ඇතුළු ඉන්නට නැත්තම් පා ඉන්නටයි දන් කැවෙන්නේ. එම පන්දු රටාව අපි බහුලවම දකිනවා. එවරයි තාමත් හොඳ පන්දුවක්. ඔබ පැවසු ආකාරයට පිටදඟ පන්දුව වන ක්‍රීඩකෙක් විදියට ශරණ අභිෂේක් මේ වන විට ළඟා කරගෙන තිබෙන ඒ අවස්ථාව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමු පෙළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ප්‍රධානම දඟ පන්දුව වන්නෙක් විදියට තමයි ශරණ අභිෂේක් සැලකෙන්නේ. අපි කලින් සඳහන් කළා SLSCA ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ වැඩිම කඩුල්ලාභින් අතර තුන්වෙනි ස්ථානයේ තමයි නිදුල රැඳී සිටින්නේ ශරණ අභිෂේක්. ශරණ අභිෂේක්ගේ පන්දු රටාව අපි ගැන විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි චනුත්. ඔහු ඉතාමත් හොඳින් පන්දු අධ්‍යයනය කොට තනතිල්ල ෂෝට් ලෙන්ද ගුඩ් ලෙන්ද ෆුල් ලෙන්ද තමන් යොමු කරන පන්දු මනවින් ස්ථානගත කොටයි තම පන්දු යොමු කරන්නේ. ඒ පිළිබඳවත් අපි යොමු කරන්න අවධානය යොමු කළ යුතුයි. පන්දු දෙසින් පන්දු යොමු කළ කඩුල්ලෙන් ඉවතට දඟ කවන්නට තමයි උත්සාහ කරේ. කෙසේ වෙතත් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා අවසාන පන්දුවට. වර්ධන කඩුළු දෙකක් විදිහළු ක්‍රීඩකයා ලකුණු 4කට. මම හිතන්නේ නිදුල අද දිනේදී සවස් භාගයේ බොහෝ විට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය දඟපන්දු යවන්නන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න ඕන. අපි කිව්වා මෙම තනතිරුව දඟපන්දු යවන්නන්ට උචිත ආකාරයට සකස් වේවි කියලා. ඉතින් ඒකෙන් ප්‍රයෝජන අරගෙන මහින්ද විද්‍යාලීය පිතිකරුවන්ට උපරිම අභියෝගයක් එල්ල කිරීම තමයි රිච්මන්ඩ් දඟපන්දු යවන්නන්ගේ මේ මොහොතේ වගකීම. අතවශ්‍යම චනුත් අපි ඒ ගැන සඳහන් කළ යුතුයි. නාලක ජයවර්ධන ගාල්කොට පවරන්තේ සිට හොඳ පන්දුවක් එවර පෙරපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක්. චන්දුපද සිල්වා වමතින් පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයා තරඟ 5කදී අතවශ්‍යම චනුත් සඳහන් කළ යුතුයි. ඔබට පේනවා ඇති ඓතිහාසික ගාල්කොට පවුර. චන්දුපද සිල්වා මෙම තරඟ වාරයේදී තරඟ 5ක් ක්‍රීඩා කළා. ලකුණු 33ක් රැස් කරගත් ක්‍රීඩකයෙක්. එහිදී ඔහුගේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ සාමාන්‍ය දැක්වෙන්නේ 8.25ක් විදියට. කෙසේ නමුත් ඔහුට දැන් විශාල වගකීමක් තිබෙනවා. කඩුල්ලේ රැඳී සිටීමෙන් 4 වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් අනගි සහයෝගයක් ලබා දීමට කළු පහන වෙත දැඩිල්ලීමක් චනුත් මේ අතර වාරේ විනිසුරුවරයා අනිහඬවර මම හිතන්නේ දැවියාමක් ලෙස සංඥා කරන්නේ නැහැ විනිසුරුතුමාන් විසින්. ප්‍රධාන විනිසුරුතුමා පන්දුවේ දඟ කැවීම විතරක් නෙවෙයි නෙදුල පන්දුව හරි තන පතිත කිරීම තමයි වැදගත්ම වෙන්නේ. මොකද ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් සහ අපි දකිනවා ෂෝට් ලෙග් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් යොදවා තිබෙනවා. ඒ වර නැවතත් ඉල්ලීමක් කරනවායි තමත් දක්ෂ පන්දු යැවීමක් නාලක ජයවර්ධනගෙන්. අපි දැක්කා නාලක ජයවර්ධන ආරම්භයේ සිටම හරි තැන පන්දුව පතිත කරමින් පිතිකරුවන්ට ලකුණු ලබා ගැනීම සීමා කරන ආකාරය ඔහුට තවමත් ලබාගෙන තිබෙන්නේ ලකුණු 4ක් පමණයි. නැවතත් ඕවර් ද විකට් ආකාරයෙන් එවර කවර් පහරක් එල්ල කරන්නේ සිල්මිඩෝෆ් කලාපයේ ක්‍රීඩකයා පැමිණ අර පන්දුව රැක ගන්නා විට ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ.
This time a big appeal, but the umpire denies the appeal. So Sharon Abhishek now coming in to ball the 23rd over. The Mahindians. Good evening, everyone, wherever you are joining with us live for the 117th Richmond Mahinda Lovers Quarrel. This is the the evening session. So just a couple of more minutes left to go till we carry things on and get stumps for the day. But until then, we will be commentating the match. Sharon Abhishek coming round the wicket for the left-handed batsman. 2 slips in place. And Nejan take another wicket for Richmond Knights. They are turning on here. A water ball delivery on that occasion. Sharon Abhishek, the highest wicket taker for Richmond College in the 1950 tournament, turning it up on here in the 170 Lovers Quarrel. And look at the celebration. A very big wicket for Richmond College. And Mahindians are sliding a bit here, losing their 4th wicket. And Richmond College all over the Mahindians at the moment. Yes, the moment that they took the wicket, the happiness was just real because everyone was just full of joy. The 4th wicket down for the Richmond Knights and for the Mahindians. And the 4th wicket down for the Mahindians, and that is a big blow for the Mahindians as well. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Abhishek, the leading wicket taker, taking his first wicket for the game, and in his 3rd over. Still, the Mahindians trail by 119 runs, so they must really keep their wickets in hand in order to get a competitive score for the first innings without getting all out. Sharon Abhishek, the right arm off spinner, just getting into a smooth rhythm here, giving a bit of light for delivery and extracting the amount of 10 which the goal pitch is offering currently. Once again, a bit of turn on that occasion. No chance of a single there. Now the spinners coming into action as your typical goal pitch. Spinners dominating at the end stages, and that's exactly what's happening here as well. The spinners dominating the pitch, and it has been pretty tough conditions for the Mahindians all around. This time a bit of it was provided. The batsman trying to cut it but straight to the fielder. And with that, a successful over comes to an end. After 23 overs bowled, Mahindians are 55 for the loss of 4 wickets. As a precautionary action to ensure the health and safety of you and your loved ones, we encourage you to switch from printed bills to the Dialog TV e-bill service today. To register for the Dialog TV e-bill service, just add your Dialog TV account number to the My Dialog app and select the e-bill subscription option. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Nalaka Jawadana continuing his spell from the Golfort end. Left arm round the wicket, 2 slips in play. Attacking right here. A full end delivery. Straight to the mid-off fielder, no chance of a single there. It's really important for Richmond College to maintain this pressure. They just can't let away Mahindians. They have got the perfect start that they were searching for. Now it's up to them to tighten the start they have got. Yes, Nalaka Jayawardena has been brilliant today. 2 for 5 off 7. This is his 7th over. He's been exceptional all around today. Just giving 5 runs off his 7 overs bowled and 2 wickets taken. Just
Another big appeal, but this time the umpire denies. This has been such an impressive spell right by Nalaka Jawadana into his 7th over, but just has given away 5 runs and already has picked up 2 wickets. And he would be the key man for Richmond College and Mahindians. They would be really wary of him. 2 slips in place, left arm round the wicket. A full length delivery, no chance of a single, 4 dot balls currently. This is excellent bowling from Richmond College, bowling dot balls one after another and building pressure. That's the key to take wickets. Yes. The key for any test match probably is building up good partnerships, as we saw in the Richmond Knights, Minod Banuka and Banuka Manohara and Tarinder Nirmal at up first build up more than 50 run partnership, and that actually was the backbone of this innings. Left alone, and with that the 24th over comes to an end. After 24 hours bowled, Mahindians are 55 for the loss of 4 wickets. Sharon Abhishek, right arm round the wicket for the left-handed batsman. Just look at the wicket. Felt early a bit of turn and a very good catch, a low catch by the slip fielder. And it was a key wicket for Richmond College. Sharon Abhishek also been brilliant in the bowling category, being economical as well as gaining wickets. First wicket down for him was in his last over. Another wicket gone. This is excellent bowling. Just a repeat of the previous wicket. What a delivery from Sharon Abhishek. Just pitching on the land, a bit of turn. Once again got the edge of the left-handed batsman and the slip fielder does the rest. This is just excellent bowling from Richmond College, and Mahindians are sinking further and further into trouble. That's the 5th wicket Mahindians lost, and the scoreboard reads at 55. This is just brilliant from Sharon Abhishek, as well as in the last over got the crucial wicket, and again bang bang got the 2nd wicket as well. So this is just brilliant all around. Here's a replay of that wicket, just pitched up, did a block and took the edge, 2nd slip, caught the catch, and just brilliant all around from Sharon Abhishek here in his 4th over. The 2 spinners for Richmond College has been really brilliant. Tarsha Dilshan, he would be disappointed walking back to the pavilion with of trouble in the scorers. But just take a look at the celebration, and the 2 spinners have been really on mark right after they came into the attack. Both Sharon and Nalaka Jawad now has 2 wickets apiece. And just take a look at once again the wicket. Right arm round the wicket, pitched in a perfect length, and a wonderful catch by the fielder. And this is just brilliant all around, just pitched in straight in the line in aiming for the middle stump. The block was there, the edge is there, the slip field is there, and all goes according to plan, and the catch is taken. The new man in Hirnamandila, the new man in for Mahindian, he would be the key man for Mahinda College, the highest run scorer for Mahinda College in the ongoing under 1950 tournament, has got 250 so far. Take a look at the wicket once again. The batsman trying to defend it, taking the edge, and a key wicket for Richmond College. And the man currently on the strike would be Hirnamandila, the new man. As I was mentioning earlier, the highest run scorer for Mahindian in the under 1950 tournament. Has got 250 so far with a high score of 80 in that tournament. But this has been a wonderful spell by Sharon Abhishek. And speaking about Sharon Abhishek, he is the highest wicket taker for Richmond College in the ongoing tournament. Has got 16 wickets in 6 innings with an extraordinary average of 15.7. The camera pinning to the Richmond Live crew members. Especially we have to mention the behind the screen works going on, especially Anoki. If we just consider amount of work these guys are putting behind the screen, the thing we are doing with the mic is such a small thing. Obviously all the cameramen standing there on the sun all day,
Just we have to give a huge round of applause for them. Yes, just brilliant effort, teamwork, and just an all-round performance from Richmond live team as well. So a big shout out for them as well for actually getting this. Oh, a bit of turn on that occasion. Mahindians are just living by the sword right now, and this is very good field setting by the captain of Richmond College, Banuka Manohara. A leg slip in place, and the message is clear. They are here to attack. Yes, just fielders all around the bat. Even a small nick could actually be a catch for any fielder around the bat. And the replay. Just missing the leg stump on that occasion. Sharon Abhishek coming over the wicket from the pavilion end. A shortland delivery pulls away, and with that run, Hirna Mandela would open up his account. And after 25 overs, Mahinda College is 56 for the loss of 5 wickets. The Anandian battalion is ready to meet their Nalandian brethren in reigniting the Maroons' flame. Anand College versus Nalanda College, Battle of the Maroons 2021 on 23rd April. Catch the action live on Dialogue Television Channel 140, Dialogue View app and thepopare.com. Nalaka Jawardena bowling from the 410 now. Again, as from Sharon Abhishek as well, Nalaka Jawardena has been brilliant. 2 for 5, I believe his stats are. Maiden last over he bowled as well. So the pressure is on for Mahindians, and again just goes past the blade of the bat straight to the keeper. The two spinners for Richmond College have been really impressive. Nalaka Jawardena and Sharon Abhishek. From the moment they came on to bowl, they have been on the mark and didn't give anything away from Mahindians. Once again, bowling stump to stump. This is really good bowling from Nalaka Jawardena, making sure the batsman has to play each and every delivery so that they can extract the maximum opportunity to take a wicket here. Hirna Mandela, the batsman on strike, the right-hander. Again, a drive. A bit of light there. Batsman pushes to the mid-off region and takes a quick single there. Again, runs for the Mahindians could be crucial, especially now Mahindians are in a spot of border Mahinda College. 57 for the loss of 5 wickets in 25.4 overs. And Richmond, especially with the partnership of Banuka Manohara and Tharinda Nirmal, got into a pretty good score, a pretty good partnership, 3 down. But now Mahindians, these two batsmen, Dinura and Hiruna, should actually build up a good partnership, just getting some singles, quick runs, and just playing carefully all round. Again, leave ball. That's the end of the over. Mahindians are 57 for 5 after 26. දැන් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් පෙරගෙවුම් පාරිභෝගික සැමට එක රීලෝඩ් එකෙන් මාසයක් පුරාම හිතේ හැටියට ටීවී බලන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් මාසික පෙරගෙවුම් සුපර් ප්ලෑන්ස් පහසුව වාසිය සහ වෙනතට වඩා වැඩිපුර චැනල් සමග තෝරා ගැනීමට මාසික ප්ලෑන් රැසක්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට රුපියල් 399ක් හෝ අදාළ සුපර් ප්ලෑන් වටිනාකම එකවර රීලෝඩ් කරන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. Wickets for the Richmond Knights. This is the first one. Hansaman De Silva coming in a Yorkerish length. Batsman misses straight. The off stump goes cartwheeling. Here's the second wicket. An edge that goes for the first slip and taken. And then here's the third wicket gone. Again an edge. Straight to the man. Meanwhile, Sharon Abhishek continuing his spell from the 4th. Drives well on that occasion by Hiruna Mandila, and the ball beats the fielder and goes to the boundary. A much needed boundary for Mahindians, and that would give some confidence for Hiruna Mandila. And with that boundary, the scoreboard moves up to 61, and Hiruna Mandila's personal score moves up to 6.
Yes, these two batsmen should be the backbone now. For of a much needed boundary, I should say, I must say, because they were in a spot of bother now. 61, still 113 behind the Richmondites, but if they continue like this, they would get another 50 odd runs. Should be pretty good. Again, a quick, no chance of a run there. Dot ball, pretty good fielded. It's really important for these two to build up a partnership here. We have to emphasize the importance of partnership time and time again. It's partnership which would help Mahindians to build a huge total here, and inside that edge, no chance of a single or shy of the stumps. This is impressive fielding from the Richmond College fielders. How to make sure they would cut off every single opportunity they can cut off from the Mahindian scoreboard, and they have to make sure they dot balls as much as possible to make sure that the Mahindians do something out of the box to make them something do so that they can pick up a wicket here. Yes, definitely. So here again, fielders all around the bat for Sharon. Again, back of a length delivery and block. So look at the earlier delivery, where good fielding all around. Now Richmondites, you can see they're pumped up and ready to go. Enthusiastic in the field, especially because 5 down, and they want to take maximum. Well, big appeal, but probably off the tie pad. And with that, the 27th over comes to an end. Mahinda College 61 for the loss of 5 wickets. Nalaka Javadana continuing his spell from the fourth end. Two slips in place. Again, dot ball. So Nalaka Javardhana again. This is the 9th over and only 6 runs. 6 runs off 9 overs. This has been brilliant, and 2 wickets taken. Just absolute dominating in the field right now. Absolutely, Anuk. An economy under 1, it's always really impressive. Especially in this format. Dinra Kalupahana, the batsman on strike. He would be the key man for Mahindian here. Has got a start here. It's really important for him to carry on the start he has got. For Mahindian to close up the lead, they need this man to be on the strike as much as possible. Yes, especially since Mahindians are in a spot of bother. These two Dialogue View app. Watch Dialogue Television on the go on your mobile, anytime, anywhere. Here's an exclusive chance to win some exciting gifts courtesy of Dialogue View app. All you have to do is scan the QR code on the screen to download the app and register your Dialogue Television account to stand a chance to win. Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television experience. Sharon Abhishek, right arm over the wicket for the right-handed Hirna Mandila. Mandela 6
from 15 deliveries, while on the other side, non-strikers and Dinura, who's 24 from 72. So he has taken most of the strike, and batting patiently is key when it comes to test cricket and test format, this format. So he's doing that quite well, and that one just moves away, but Quite a bit of turn for Sharon Abhishek. wide is not signal right there. Hirnamandila, the man on strike. It's really important for him to stick here with Dinura. A shimmy down the pitch, nicely played to the cover region. The second boundary for Hirnamandila, and with that his personal score moves up to 10, and that's the second boundary for him through that region. Pretty similar to the boundary he scored earlier. Came down the pitch and nicely placed it to the cover region. Yes, just a good stroke, just a shimmy down the wicket, good stride, and just hit it. Just a beautiful shot through the cover region, and that was also a much needed boundary for the Mahindians. So Hirna Mandela now taking a little bit of responsibility and carrying on to hit some runs at the end of today's play. Change of angle for Sharon Abhishek, coming round the wicket this time for the right-handed batsman. A bit of turn on that occasion. Gently pushed away to the short cover fielder, no chance of a single. A leg slip, short leg in place for Hirna Mandila. Attacking that leg stump line. Oh, just missing the bat on that occasion. Impressive bowling, really impressive by Sharon Abhishek. He has got 2 wickets to show for the great work he has done so far. Just an impressive ball and impressive performance from him. 2 for 18 off 6. Pretty good score for a bowler. Again, straight the line and length is brilliant from the batsman. Apart from that boundary, the bowler has really bowled this over. Would want to finish the over in a high. A good delivery to end the over. And after 29, Mahinda College 65 for the loss of 5 wickets. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස at Moratua පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය. Nalaka Jayawardena again coming in from the 14. Quick single here, but the Mahindians managing that single because of a misfield in that area. But 66 for 5, not the best score that you would ever see. But if these two players could carry on for a little while, at least until the day finishes, then tomorrow with a fresh start, Mahindians could actually start things going on a high. Let's see what happens. So that's the first runs from Nalaka Jayawarden after a while. So he's coming again, sort of Yorkerish length, but straight to the man mid-on. Nalaka Jayawardena coming round the wicket here for the right-handed Hirna Mandila. 2 slips in place. Obviously trying to looking to turn the ball away from the right-handed batsman. Once again a full-length delivery. The batsman right underneath it. But for the Richmondites, they would love to get another wicket before the day's play ends, and to actually put more pressure to the batsman from the Mahinda side. Nalaka Jayawardena coming round the wicket. Nicely left away by Hirna Mandila.
A nice little partnership is been built between these two batsmen. It's really important for these two to carry on. And for Richmond College, obviously, they would love to see another wicket here. Again, a cut shot goes in between the two fielders, going and going, but brilliant effort between the two fielders, and that saves 2 runs for the team, and they get 2 runs. With that, that's the end of the 30th over, and it's a 68 for 5. In the college, after batting out for 30 hours, is on 68-45 wicket in reply for the 174 runs scored by the Richmond College. And obviously, at the end of the first day, Richmond College would be the more happier side here. But let's not forget, this is such a wonderful game. Just can turn around by one wonderful innings by one of those Mahindian batsmen. But for now, Richmond College would be heading back to the dugout with their heads high. Yeah, especially when we consider a couple of wickets gone for the spinners Sharon Abhishek and Nalaka Jayawardene for the Richmondites towards the end of the day's play. And now, because of that, Mahindians are in spot of bother, but they will come out the second day, and let's see what happens during the second and final and exciting day tomorrow. Obviously, all to play for tomorrow, and let's hope we can have a crack of day. As we had, the weather was wonderful. And now let's take a look at the scorecard. Harin, the opening batsman, got out for 3. Pramesh, after a brief start, got out for 22. Dinura, the batsman on strike, currently has been not out on for 25. He will be really key for Mahindians tomorrow with Hirnu Mandila on 12 not out. Played some good shot in under his brief stay. And after 30 overs, Mahindians are 68 for the loss of 5 wickets. 7 first has been scored en route to this. And looking at the bowling, Kalpanetsara, the swing bowler for Richmond College, bowled 5 good overs but didn't take any wicket. Hansaman De Silva got the opening wicket for Richmond College, and the 2 spinners, Nalaka Jayawardene and Sharon Abhishek, they have been absolutely spot on from the moment they came on, and 2 wickets each for both these bowlers. All-round performance has been really great from the Mahindians and the Richmondites today in today's play. Stamps at day 1. Mahinda College 68 for the loss of 5 wickets. Mahindians still trail by 106 runs, and if you take a summary, Richmond College bowled all out for 174 in the first 2 sessions, and then at the 3rd session the Mahindians came on to bat, and
This is how the game is poised right now. It could go all the way, but Richmondites are right on top of this game up to now. But in the game of cricket, anything could happen. And especially, speaking about the bowling tactics, about the team's use, it has been quite contrasting. We saw when Mahindians are bowling, they used their pace bowlers so much, and most of the wickets were taken by pace bowlers. In contrast, as soon as the 10th over ended, Richmond College opted for their spinners, and they have been absolutely spot on for them. Yes, I totally agree, Amri. And so it stumps on day one of the 117th Richmond Mahinda Lovers Crawl. We can see the goal fort on the background, one of the most beautiful cricket grounds you would ever find going around the globe. I can remember the Dharmashala ground in India, which is one of the most picturesque ground we can see, and we can put this Galle International Stadium right up there with that. Such a beautiful I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon.